In today's episode, we are going to discuss about tips on sentence correction. Let us see what is sentence correction, how can we spot error, and how can you improve in this area. Sentence correction or error spotting is the most important and scoring area. Thus, it forms a critical part of all the competitive exams. Generally, 2 or 3 questions are asked from this area. Now, what are the rules to be followed in this kind of area or in this section? If the subject of a sentence has 2 or more nouns or pronouns, plural verb should be used. For example, she and her friends is at the fair. In this sentence, we can see that the subject of the sentence is here she and her friends. There are 2 subjects and is used as conjunction, so she and her friends. But here the verb used is, which is wrong. The helping verb is should not come. The correct verb should be she and her friends are at the fair. So, because there are 2 subjects, we need to always use a plural verb. This is one important tip. If 2 or more singular nouns or pronouns are linked by or, nor, singular verb should be used. For example, the pen or the pencil are in the drawer. Remember students, we are using here or. So, when we use or nor, that means we are talking about one subject. Though the subjects, 2 subjects are mentioned here, the pen and the pencil, but we need to consider it as one subject. Here are is used as a helping verb, which is wrong. The pen or the pencil is in the drawer. Here the helping verb should be is, because we are talking about either pen or pencil, not both of the things, subjects. So, always remember, with a singular subject, singular verb, and with plural subject, plural verb should be used. I hope you have understood this rule. Moving on to next rule, rule number 3. The helping verb does should be used only for singular subjects. When we talk about do form of verbs, always remember the he, she and it. Along with subjects he, she and it, does or does not should be used. He does his work regularly. She does her work neatly. She does comes to school regularly. It does works. It does not work. So, you have to remember that this kind of verbs should be used, does and doesn't should be used with the subject he, she and it. Helping verb do should be used for plural subjects. Now, if you look at the helping verb do, you should always use with the subjects which are plural. Now, the plural pronouns or subjects are here we, they and I and you are exceptional. Whenever we talk about plural subject, we say do we or we do, they do, I do, you do. These are I and you are exceptional case, though I and you subject are singular, but the verb is here also the verb should be singular only. So, we, they. Now, along with the helping verb do, we should remember that plural subject should be used. We, they are plural subjects. We use along with we and they do. The helping verb do is used along with the subjects we and they, which are plural. Plural subject, singular helping verb. Now, when you take the example of I and you as subject, I is singular, you also is singular, referred to as singular subject, but the here the helping verb we are using is plural. Do, we do, they do, I do, you do. So, always remember, along with we, they, I, you should use do or don't. I don't like to do this. I don't like to watch this movie. You don't sing a song. You don't speak with her. You don't fight with her. We don't like going out.
we don't talk to each other. They do enjoy each other's company. So these are the examples which we can use along with I, you, we and they. So let us once revise. The helping verb does should be used only with singular subject. He does his work regularly. She does her project very neatly. She submits her projects in time. She does submits her projects in time. It does works very well. This does not works well. It does not works well. Now, when we talk about helping verb do, it should be used with plural subject. Now, the helping verb do is used with plural subjects like we, they. I and you are exceptional subjects. Though I is singular here, you also is referred to a singular subject, but I along with I and you, whenever a sentence starts with I and you should use do. I do. I don't do this. I don't like to do this. I don't like ice creams. I do this regularly. I do watch TV. I do watch this program regularly. You do this. You don't do this. We do go to stadium together. They do enjoy listening to music. These are some of the examples. Now moving to next, rule number 4. Whenever in the subjects material nouns are used or abstract nouns are used, always this noun should be referred as in singular forms. These are just always followed by singular verbs. For example, gold. Gold is getting expensive. Gold is getting expensive day by day. In this sentence, gold is the material noun. Now, we cannot count gold, but we can measure its quantity. So here, this is uncountable noun. That's why along with material nouns like gold, steel, wood, water, silver, etc., we use a singular helping verb, that is. Let us take another example. Abstract noun. Happiness, freedom, sorrow, illness, friendship, love, all these are abstract nouns. Though these are feelings, but we cannot measure it. Now poverty. Poverty is also an abstract noun. Poverty is just a state of mind. So poverty is used as singular subject. Along with the singular subject, helping verb should be used. I hope this rule is clear to you. So let's move to the next. Coming to rule 5. Hyphenated nouns are never written in plural forms. Now remember, hyphen. Hyphen means a small dash between two words. Now let us take an example. The ATM was not delivering 500 rupee notes. Now in this example, we talk about 500 rupee notes. 500 rupee is one note. So whenever a hyphenated word or phrase is used, along with that we should use a singular. It should be singular only. We don't say 500 rupees notes. It's wrong. It's only one note. So it should be always in singular form. 500 rupee. Most of the Indian, always when they speak, they say, I have 500 rupees notes. That is wrong. You have only one note of 500, so you should say 500 rupee notes. Next, if you look in another example, the workers of the 3-star hotel were ill-mannered. Now again in this example, there is a word which is a phrase which is hyphenated. 3 and star. We are referring to the hotel, 3-star hotel. We don't say, because the number 3 is there, we don't say 3 stars hotel. 3 stars is wrong. 3-star
hotel we should say. We should never say 3 stars. The workers of the 3-star hotel were ill-mannered. Moving to rule 5. Use of apostrophe. When we use an apostrophe, it should not be used with possessive pronouns. Now possessive pronouns like mine, his, hers, yours, ours, theirs, these all are called as possessive pronouns. So with this possessive pronoun, you can see at the end there is s. Here hers is ending with s, yours is ending with s, ours is ending with s, theirs is ending with s. So because there is an s, you should never think that there should be an apostrophe. You should never write yours. This is wrong. You should never write ours. This is also wrong. For example, the pen is yours. Always use without apostrophe. This is the correct way of writing. Writing yours with apostrophe is wrong. The bike she drives is mine. Here you are referring to mine. Mine is the possessive pronoun. Okay. So here you cannot say mice or mines. Most of the native speakers, they make this mistake by saying it is mines, which is wrong. Never use mines or mice. It is mine. Now let us look at next rule. Rule 6. Never use double apostrophe. Example, my wife's brother's daughter has cleared bank exams. Now if we look at this sentence, we can see that in this sentence two nouns are used with apostrophe. Okay, this is called as double apostrophe. In a sentence there should never be a double apostrophe. This is a wrong sentence. Actually, when you write, you should use only one singular apostrophe. The correct formation of the sentence is, the daughter of my wife's brother has cleared bank exams. Here we are using apostrophe only with wife, not with brother. If we translate English into Telugu, then you use double, that mistake. Most of the students does that mistake. They use wife's brother's daughter. So which is wrong. Correct English is, the daughter of my wife's brother has cleared bank exam. I hope this is clear to you. Let us look at one more example. Rohan's father's car is lost. Rohan's father's car is lost. Again in this sentence, while giving information, here double apostrophe is used. Again this sentence is wrong. You must say, the car of Rohan's father is lost. The car of Rohan's father is lost. So when you use this sentence, in this you find only one single apostrophe. So rule 6, never use a double apostrophe in a sentence. Always there should be only one apostrophe in a sentence. Moving on to next rule, use of pronouns. Pronouns should always be used in the following order. You know, pronouns as I, we are used to refer first person. We use you to refer second person. We use he, she, it, they and names Ramesh, Suresh, Rita, Geeta, Sita, etc. These are used to refer third persons. So it has a particular format to use. Now what is that format? If different pronouns or persons are present in the same sentence, they should be arranged in 2-3-1 order. What is the 2-3-1 order? This is the 2-3-1 order, 2-3-1. So first you will use you, then next you will use he, then you will say I. Remember, 2, 3 and 1 order. Second person
third person and first person. When you write a sentence, if you are mentioning more than 2 or 3 persons' name in a sentence, then you have to follow this order: 2, 3, 1. 2, 3, 1 rule. In this, you use first, second person you, next comes third person she, and I. I is the first person. So, when you talk about second person, when you talk about third person, and when you talk about first person, you have to follow this order, 2, 3, 1 order. Here in this example, you, she and I need to learn this immediately. If you have exams, for this exam you have to learn this immediately. You, she and I need to learn this immediately. I hope this is clear. Let's move to the next example. Next rule, rule 8. If two subjects which are pronouns are compared, both the pronouns must be written in their subjective or nominative forms. If two subjects, for example in the subject's place we are using pronouns, are compared, there is a comparison, we are comparing it, both the pronouns must be written in its normative or subjective form. For example, I, we, you, he, she, it, they, these all are pronouns which are used in the subjects. We use to start a sentence I, we, you, he, she, it, they. When we start a sentence with these pronouns, always remember we should use other pronoun for object. For example, I am as smart as he. Here a simile is used, a comparison is used, as smart as he. In this sentence, two subjects are there, two pronouns are there, I and he. So, when you compare two pronouns, you have to always use the pronoun him in the object place. He will come in subject place. Using he in object place is wrong. I am as smart as him, we should say. I am as smart as him. This is the correct sentence. You cannot say he, this is wrong. She drives better than I. Most of them say she does better than me. They use this. So, which is wrong. You should never use I in the object place. This is the subject place and this is the object. So, in subject place you always use I, he, she, you, etc. You cannot use I. I should be used in the beginning of the sentence in the subject place. I should not be used as object. So, instead of I, you will write me. She drives than me is the correct sentence. I hope this is clear. Let me explain once again. When two pronouns are used and there is a comparison, a simile is used when you are comparing with as with another person, then you should always use the other nominative form of the pronoun. You should not use the subjective form. Okay, a subjective form is used in the subject place. Okay. Example, I am as smart as him. She drives better than me. Now, moving to next rule, rule 9, subject and verb agreement. In any sentence, the verb should agree with the subject in person as well as in number. In other words, if subject is singular, then verb should also be singular. If subject is plural, then verb should be plural. I hope you know this rule. So, always remember in this example, he plays. He is the subject. He is singular subject. Singular subject. Plays is singular verb. Always with singular subject, there should be singular verb. They is plural subject. Play is plural verb. Singular subject, singular verb. Plural subject, plural verb. Next rule, rule number 9.
There are two important tricks to correct these types of question. We can have this farthest subject rule and the nearest subject rule. Sometimes there may be more than one subject, two subjects. So they are farthest, one is very close to the verb, one is very far from that. So if it is in the beginning of the sentence, it is called as the farthest subject. If it is near the verb, it is called as the nearest subject. Now what is this rule? Let me explain with the help of an example. Now words like either, neither, any, one, none, when followed by of the, are always followed by a plural noun. Remember, either, neither, any, one, none, these all are used in the subject place. When they are used in the beginning of the sentence or sentence starts with this, always they should be followed by of the, either of the girls, neither of the boys, any one of the student, none of the students, any one of the students. It should be followed by plural noun and a singular helping verb. Either of the students is hungry. This here students, let us take two students. When we talk about two students, we are talking about one person here, because in the sentence, in the subject place, either is used. Either is referred to one person or one student. So out of two students, only one is hungry. Because the subject is singular, we are using a singular verb, helping verb here. I hope this is clear. None of the books is available. Now you have gone to the shop or library, you wanted to purchase books. The books which you want to buy, those are not available. Any of the book is not available. So how will you say none of the books? Out of many books, one book also is not available on the shelves in the library or in the shop. So none means nothing. One book also is not available. So that's why along with singular subject you use singular helping verb, none of the books. Whichever book you want, out of so many books, one book also is not available in the shop. None of the books. Here always the noun should be plural. Here also the noun should be plural, students. Whenever you use either, neither or any, one or none, along with that the noun which is followed should be always in plural forms. Plural form. Now either is used only when the choice is to be made from two persons or objects. Imagine that there are two girls, two boys, or two bottles, two pens. So you have to make one choice. Out of two, you have to select one. Then you will say either of the pens is good. Either, that means any one. Either is used only when the choice is to be made between two things. So it is used to mean one of the two. Either of the pen is not working. Now if there are more than two persons objects for choice, we use any of the or one of the. It is used if there are more than two persons or objects for choice, we use any of the or one of the. Always remember, either is used only when the choice is made between two persons. There are two things. Out of that you have to select any one, or two objects you have to select any one. It is to use to mean one of the two. Either of the girls can join me, can come along with me. Either of you can do this work. That means out of two, anyone can do it. Okay. Now next one, when the sentence starts with any, always any is followed by one of the. Any one of the. We start a sentence, any one of the. For example,
either of the sentences is incorrect. Here the sentences, that means there are how many sentences? 2 sentences are there. Out of 2 sentences, either, that means one of the sentences is incorrect. One sentence is incorrect. Either of the sentences is incorrect. It can be one sentence, it can be 2. Out of 2 sentences, either of the sentences is incorrect. That means both the sentences are incorrect. One of the sentence is incorrect. Out of 2 sentences, or in a paragraph there are many sentences, we say one of the sentences. There are many sentences. You are pointing out at one sentence and you are saying that one of the sentences is incorrect. So always remember, when the sentence starts with one, it should be followed by of the sentences. This noun should be plural, S should be there. Coming to next rule, subject verb agreement. Till now we were discussing about subject verb agreement only. If the subject is singular, verb also should be singular. If the subject is plural, verb also should be plural. Now, do you remember we have discussed just now nearest and farthest rule, nearest subject rule and farthest subject rule. So let us take one example. Not only the principal but also the teachers dash playing. Now what should come here? It should be is or are. Not only the principal but also the teachers dash playing. How will you fill the blank? Using which verb? Singular verb or plural verb? Now in this example, let us take the nearest subject rule. If we take the nearest subject rule, in this sentence there are 2 subjects, principal and teachers, and after teachers there is a dash. You have to fill the blank with the verb, helping verb. So how will you fill? You should see just before the blank which subject is used. What is the subject here? Teachers. Teachers is in which form? Plural form. So we should use plural verb. The verb, correct verb is are. Not only the principal but also the teachers are playing. We should not use is. This is one example. Let us look at the farthest subject rule example. The principal as well as the teachers dash playing. Now in this sentence again we have 2 subjects, the principal, the teachers. Here the subject is singular, here the subject is plural. Now what verb you will use? If you follow the first subject rule, that means what is the first subject? The first subject is principal. Principal is singular, singular subject. So along with this farthest subject rule, we use singular verb. The principal as well as the teachers is playing. The principal is the first subject. Because the subject is singular, we use singular verb. Along with singular subject, singular verb should be used. I hope this is clear. Now, when you talk about modifiers, it can be a word or phrase which is used to modify any other word or phrase. The definition of modifiers is a word or phrase which is used to modify any other word or phrase. Now, in parts of speech, you have modifiers. Adjectives and adverbs are considered as modifiers. Now, when adjective is there, adjective always is used to modify either nouns or pronouns. A noun or pronoun is always modified by an adjective.
adverbs, they are used to modify adjectives, adverbs and verbs. Now, chic and smart, the travel agency could not help admiring the model's cloth. Here, in this sentence, if you see chic and smart, I have underlined. What is chic and smart? It is an adjective, something describing words. The travel agency could not help admiring the model's cloth. Now, you think that we are talking about chic and smart refers to travel agency, because this comes next, this is followed by travel agency, but it is wrong. Here this adjective smart, chic and smart is talking about what? It's talking about model's clothes, not travel agency. So, in the above sentence, chic and smart seems to refer to not travel agency, but it is refers to model's clothes. We are talking about the clothes which models wear, they are very chic and smart. So, the correct sentence would be the travel agency could not help admiring the model's chic and smart clothes. So, here in this, the chic and smart clothes should come little later. If you start the sentence with the subject, the travel agency could not help admiring models chic and smart clothes. So, here models, we are talking about chic and smart clothes. Now, if they are participles, participles are also called as gerund. If a sentence or a subject starts with ing form, it is called as participle or gerund. Walking down the road, my hat flew off. If you read this sentence, you think that walking down the road, my hat flew off. What does this sentence mean? If we read this sentence, we think that the hat was walking down the road and it flew away, which is wrong. The correct sentence should be while walking down the road, my hat flew off. So, here without using the word while, walking down the road, my hat flew off, it gives the same meaning. But you have to understand, here somebody is walking, you are walking down the road, and while walking, due to wind, the hat flew off. Let us see some mistakes which are commonly committed by students in the usage of nouns. My father gave me a pair of binoculars. Always remember, there are some words which are always in plural form. You cannot remove s, like scissors. We always say scissors, whether it is singular or plural, we say scissors only. If it can be referred to one, or it can be I have many scissors, I have one scissors. So, it is plural only, always plural. If you see binoculars, what is this binocular? This is a device which is used to see distant objects, to see things which are very far. So, you can see the image here, binocular means this. I hope you have seen this or heard about this word. So, always binoculars is written as with s, it is plural form, but it is used to mention to one object, one thing, one binocular. One binoculars also is binoculars. I have many binoculars. You are talking about many, you say you use before the noun many. Never use binocular, never write binocular in your exam. If they give sentences and they may give you like this option and ask you which one is correct. So, you have to tick this one is correct, binocular is wrong. Scissors, this is correct, not scissor. The first inning of the match was very sensational. In this example, we have inning. You think that first inning, second inning, inning is always written as with s as plural only. Whether it is one inning or many innings, you say innings.
the first innings of the match. So if you want to specify which inning, first innings or second innings, you have to mention it before the word innings to specify. The first innings of the match was very sensational. So in this, the word usage of noun inning, always it should be used with s. This is wrong. The correct usage is always plural form. The first innings of the match was very sensational. The second innings, in the second innings, India lost the match, or he fared very well. He scored a century in the second innings. In the first inning, he was ducked out. Let us see the common mistakes in the usage of prepositions. We commonly hear this kind of words, students making this mistake. She is suffering with flu, we say. Never use with preposition when we are talking about suffering. You say she is suffering from flu, he is suffering from influenza, I am suffering from fever, not with. If you translate Telugu to English, then this kind of grammatical mistakes you make. So with is wrong. The correct preposition is from. We had a lot of difficulty to find the house. Now there is a tip here. Whenever in a sentence there is a word difficulty, after difficulty you should never use to. Always remember, along with difficulty you should use in preposition. We had a lot of difficulty in finding the house. You went to a new place, you are looking for a house, searching for some address, and with great difficulty you found it. But when you go there, you will say, we had a lot of difficulty in finding the house, not to find the house. Okay? So whenever there is difficulty and the verb is in ing form, always use in preposition. Next example, he got angry upon me. Again, it's a Telugu translation, upon, which is wrong. He got angry with me, we say. With is used to refer to some person, okay, not upon me. A preposition is always followed by an objective case. When it is me, always it should be with me, with him, with her. He got angry with her, she got angry with me or with him. So in objective case, when these pronouns are used, along with this you should use with as preposition. Now another example, I do not depend on he. He is a subjective pronoun. Never use it in objective case. Subjective case, objective case. In objective case, the correct pronoun is him. I do not depend on him is the correct sentence, correct usage. I do not depend on is the preposition here. Him is the objective pronoun. I is the subjective pronoun. Give this pen to she. Most of the students make this mistake. Give this pen to she. Again, she is an objective subjective pronoun, not objective. It cannot be used in objective case. You can start the sentence, or you can use in the subject form. She, he can be used in the subject place, but you cannot use it in the object place. Give this pen to her is the correct sentence. Her is a pronoun which is used in the object's place. Now, if there are adverbs like, seldom, nowhere, never, nothing, hardly, scarcely, barely,
neither, rarely, deny, forbid, lest, until, unless, both. All these adverbs are used in as negative words in negative form. So this means it is negative only, nothing. You are talking about something is not done. She visits me seldom, that means very rarely. She never comes to see me, that means never. Never means nothing. Now example, she denied that she had not stolen the pen. If you look at the sentence, she denied, she is the subject, denied is the main verb, that she had not stolen the pen. Now here in this sentence, denied itself is it means that it is no, not. There is no need of using again one more not in the sentence. Denied itself is saying that she has not stolen the pen. The word denied itself is saying that I did not steal the pen. There is no need of using not. If you use not, then the sentence is wrong here. Never use not or negative words with adverbs. You should say, she denied that she had stolen the pen. She denied that she had stolen the pen. Here this doesn't mean that she had stolen the pen. You are mentioning here, you are giving clarity here, saying that, using the word denied, saying that she said no, she had not stolen the pen. So there is no need of using not in this clause. I hope this is clear. I hardly know nothing about him. Now when you use hardly adverb in a sentence, there is no need of using again negative form of word here. I hardly know nothing about him. That hardly itself says you don't know anything. So there is no need of repetition of this word, negative word again. You should say, I hardly know anything about him. Where is that person? I don't know. I did not see him since long time. What is he doing? I don't know. I hardly know anything about him. What is his name? Where does he live? What work he does? I don't know anything about him. Now, both of us are not going there. In this example, both of us are not going there. Again, this is a wrong usage. When you use both, you should use positive sentence. You should never use negative, not. When you are talking about something negative, you should use neither. Neither of us is going there. Neither she nor I am going there. Neither of us is going there. Nobody is going there. Nobody is going to the movie or marriage or attending the function or class, nothing. Neither of us. Out of two persons, neither of them, nobody. Neither she nor I am going. When an adverb is used in the beginning of the sentence, it must be followed first by a helping verb and then by a subject. Remember, if a sentence starts with a adverb, it should be followed by helping verb, first by a helping verb, then subject. Now, adverb of frequency. Seldom he goes there. If you look in this example, seldom he goes there. Now, this sentence is starting with adverb. Seldom is an adverb. He goes there. He is the subject, goes is the main verb, there is the object. This is a wrong example or wrong sentence. How should you say? Seldom does he goes there. The adverb should never be followed by a subject. It should always be followed by a helping verb. Seldom does he go there. Seldom does he visits us. Seldom is adverb of frequency, very rarely.
So always adverbs should be followed by helping verbs, not by subjects. Let us take another example and see. No sooner I came home than I turned on the TV. No sooner I came home than I turned on the TV. In this sentence, no sooner, the sentence is starting with no sooner. Again, no sooner is an adverb followed by I. I is the subject. So, this is again wrong. Here, helping verb is missing. You should say, no sooner did I come home than I turned on the TV. Here, the main verb also is used in the wrong form. Okay? No sooner did I come home than I turned on the TV. Adverb should be followed by do form of verb in past tense, did. And because here did is there, the main verb should be in present tense. No sooner did I come home than I turned on the TV. Earlier we have discussed about subject and verb agreement, singular subject, singular verb, plural subject, plural verb. So, in this example, let us see what is the mistake. One of my friends worked in Gurukulam. We have discussed earlier, whenever we start a sentence using one or any, none, etc., of followed by of, next the subject or nouns should be in plural form. Okay. So, one of my friends work in Gurukulam. Here work is the main subject. Subject is singular, so verb also should be singular. Here you are writing work. Work here is plural, which is wrong. You must write one of my friends works along with singular subject, singular verb, works in Gurukulam. Always the subjects he, she, it is followed by singular verbs, and to the verbs you add s or es, like, likes, work, works, receive, receives, go, goes. Es we are adding, to go we are adding es, goes in present tense. So, along with he, she, it, we use singular verb, singular subject, singular verb. Along with plural subject, we use plural verb. Every one of the workers received the same gift. Again, every one of the workers, you are talking about every one of the workers. Here again one, you are talking about one person, singular subject, and you are using a plural verb here, which is wrong. It should be every one of the workers receives the same gift. So, sentences which are starting or in the subject's place, which are starting with each, everyone, everybody, anyone, anybody, someone, somebody, it should be followed by singular verb. If you look here in the next example, neither of my sons look like me. We are talking about neither, that means nobody. My sons look like me is wrong. We are talking about neither he or the other one. It look like me. Here the verb look, plural, is wrong. It should be neither of my sons looks like me. Looks is a singular verb. Look is a plural verb. A small group of birds are flying in the sky. Now, if you look at this sentence, you may see here birds, and you may think that because it is plural noun, you must use verb also as plural, but it is wrong. You
You are talking about a small group of birds. So here a small means one. You should not look at this subject, you should look at the farthest subject, a small group of birds. So it should be referred to as singular. Because it is singular, it should be used here, verb also should be singular. Never go for the nouns which are in plural form. If you go for plural form of nouns, you will make mistakes. If you think sons here, if you look at this noun sons, you may use the verb look, which is wrong. Here also, if you look at workers, because it is plural, you may think that verb plural should be used. It is wrong. You should never see the subject nouns in plural form. You should always see the subject, the farthest subject. Everyone, anyone, neither. What is the subject speaking about? Now coming to verbs of sensation like taste, smell, appear, feel, seem, sound or look. We use these words to talk about sensation, our sensation. These are not active verbs. They do not make direct action. In a sentence, sometimes only helping verb is used along with the subject. Sometimes there are two verbs, helping verb plus main verb. So never assume or never think that these verbs of sensation like taste, smell, etc. are active verbs. They are not active, they are passive. Let me explain you with the example. I felt bad or he felt bad. Now he is the subject, felt is the verb here. Again, feeling, sensation. When such verbs are used, you should see it should be followed either by adjective or adverbs. Here, how did he feel? Bad, good, happy, sad, what? So you can use any describing word here to describe you can use any adjective to describe his feeling. He felt happy, he felt sad, he felt bad, he felt angry. Now let us take the example of adverb. He drives badly. In this sentence, he is the subject, drives is the main verb. Now here this is the main verb. It is not a sensation verb. Here we are not talking about any feelings. We are not talking about, no feelings are described here. We are talking about some direct action, active verb, driving. He drives badly. With such main verbs, always adverb should be used. How he drives? Very badly, very rashly, very fast. He drives fast. So any of the adverbs can be used after this main verb, drives. The difference in this is, when sensational verbs are used, you should use adjectives in the object place. When main verbs are used, adverbs should be used in the object place. Let me repeat, let me reiterate. Verbs of sensation like taste, smell, appear or something, feeling, they are not active words. They does not make any direct action. They should be always followed by, if they are there in the sentence, that should be followed by adjectives and not adverbs. For example, he felt bad. In this sentence, he felt bad. He is the subject, felt is the verb, sensational verb. So it is not active verb. You cannot see his feeling. You have to describe it. So you have to use a describing verb, that is adjective. He felt bad. He felt happy. He felt sad.
He felt excited. These all words can be used, adjectives can be used after the verb felt. It tastes yummy. So, you are using adjective to describe the taste. It tastes yummy. It looks delicious. In the example, it looks delicious. Again, looks is a sensational verb. It is not an active verb. So, you are using it to describe. After the sensational verb, you are using an adjective or describing verb. But in a sentence where there are main verbs, it should be followed by adverb. He drives badly. He drives rashly. He drives fast. We will continue this sentence correction in the next episode. Welcome viewers. Today's reasoning topic is embedded figure. These embedded figures comes under non-verbal reasoning. The word embedded means hidden. The particular given question is embedded in the answer figure. So in this type of questions, we need to identify the embedded question figure in the answers. Let's start with one particular question. The question figure is given here. At the bottom you have answer figures. One need to observe and identify this question figure is embedded either in option 1, 2, 3 or 4. So in this case, in this kind of questions, you should have very good observation skills. Let's see.
2 and 1 by 2. 2 and 1 by 2. So, therefore, x1 greater than x2. So, implies you will take x1 is equal to 2 and x2 is equal to half. That is. Now, again, the roots of the second equation. The second equation is 4y square minus 17y plus 4 equal to 0, or 4 and 1 by 4. So, because y1 greater than y2 implies y1 is equal to 4 and y2 is equal to 1 by 4. So, the roots of the first equation are 2 and 1 by 2. So, 2 is greater than 1 by 2. So, therefore, x1 is equal to 2 and x2 is equal to half. And roots of the second equation are 4 and 1 by 4. So, y1 greater than y2 implies y1 is equal to 4 and y2 is equal to 1 by 4. Now, we are given that, so A is equal to x1 by 2 means 2 comma 1 by 4, and B is equal to, B is y1 comma x2 means y1 is 4 and x2 is equal to half. This is. And all of you know that the equation of a circle whose diameter, extremities of a diameter x1 y1 and x2 y2 is x minus x1 and x minus x2 plus y minus y1 into y minus y2 is equal to 0. That is a result. So, therefore, equation of the circle described on AB as diameter is x minus x1 x minus 2 into x minus 4 plus y minus y1. Y minus y1 means y minus 1 by 4 into y minus half. X1 by 2 means 2 comma 1 by 4 and y1 x2 means 4 comma 1 by 2. So, that means x square minus 6x plus 8 plus y square minus 1 by 4 plus 1 by 2 into y plus 1 by 8 is equal to 0. So, that means 8 is the LCM. So, that is what you get is 8 into x square plus y square and minus 48x and this is C 2 plus 4 6y plus 8 into 8 plus 1 by 8. 8 plus 1 by 8 means what it will be? 64 plus 1, 65 into 8, you will get 65 is equal to 0. So, this is the equation, required circle equation. So, answer is option number 2. See, problem number 22, this is asked in 2011 mains, this problem. So, you are given two circles of which one circle center is the origin and radius c, and another circle passing through origin and radius is a by 2, that is x square plus y square is equal to ax. Now, if these two circles touch each other, then what is the relation between A and C? He is asking relation between A and C, right. And you know that when two circles touch at a point P, then the line S minus S dash equal to 0 is the common tangent,
common tangent. Is the common tangent at the common point, at the point P. The point P. So now here S minus S dashed is nothing but Ax minus C square is equal to 0. So therefore S minus S dashed is equal to 0 touches if and only if the distance of the center of one of the circles is origin. So 0 into A or A into 0 minus C square by root over A square is equal to radius C. So that implies C square is equal to C power 4 is equal to C square A square. So this shows that C square is equal to A square. So that implies mod A is equal to C because C is positive. Since C is positive. Actually what you look at is C square is equal to plus or minus A square. But C is positive. So you have to take modulus. Mod A is equal to C itself. Answer is option number 1. See, you are given a circle and a line, and the line is intersecting the circle in two distinct points. Then he is asking that parameter, the value of the parameter m. M lies in the so and so interval. Okay, and everybody knows that a line intersects a circle in two distinct points if and only if the perpendicular, the length of the perpendicular drawn from the center onto the line must be less than the radius, must be less than the radius itself. So therefore, so here you are having that is, so distance of 4, distance of 2, 4 onto the line, 2, 4 onto the line, 3x minus 4y minus m equal to 0 must be less than the radius 5. So that is modulus of 3 into 2 minus 4 into 4 minus m by square root of 3 square plus 4 square less than 5. So that implies, see, minus 16 plus 6 10. So 10 plus m, mod 10 plus m is less than, this is 5 into 5, 5 square. So that implies minus 25 is less than m plus 10, it is less than plus 25. So that is if and only if minus 35 less than m less than 15. So therefore answer is number 2 itself. Minus 35 less than m less than plus 15. Problem number 24, in which the hypothesis is you are given two circles intersecting in 2 points, and you are asking with the parameter involving the parameter p, he is asking the circle passing through PQ and the given point 1 1. If there is one circle passing through these 3 points, what is the condition is for all values of p, or only all values of p except one value of p, and all values of p except 2 values of p, and exactly one value of p is asking. That means what will be the values of p for which there is a circle passing through their points of intersection and the line and the point 1 comma 1. Actually, we know that given 3 non-collinear points, there is one and only one circle. Through any 3 non-collinear points, there is one and only one circle itself. Now you have to see whether p, q and 1 1, for what values of p they are collinear and for what values of p they are non-collinear. Common chord is S minus S dashed. S minus S dash means x plus 5y
x plus 5y plus p square plus 2p plus p square plus 2p minus 5 is equal to 0. This is. Now we know that any circle passing through their intersection, passing through P and Q, whose equation is S minus S dash equal to 0 is of the form is S plus lambda into S minus S dash, means that is x minus x plus 5y plus p square plus 2p minus 5 is equal to 0. So that is x square plus y square. S is x square plus y square plus 3x plus 7y plus 2p minus plus lambda into x plus 5y plus p square plus 2p minus 5 is equal to 0. Now this circle passes through 1 1 also, implies 1 1 1 plus 1 2 plus 3 5 plus 7 12 plus so 12 plus 2p minus 5 plus 7 into this 1 1 means 6 plus p square plus 2p minus 5 is equal to 0. X square plus y square 3x plus 7y plus 2p minus 5 equal to 0. So now that means 12 minus 5 means 7. So 7 plus 2p plus lambda into what you would p plus 1 whole square is equal to 0, or lambda is equal to minus of 7 plus 2p by p plus 1 whole square. Now this is lambda exists for all values except p is equal to minus 1, and if p is equal to minus 1, then the points P, Q and 1 1 are collinear, so that there will be no circle. So there is always a circle passing through P, Q and 1 1 for all values of P except one value which is minus 1. See, answer is option number 2. The point diametrically opposite the point P1 comma 0 on the circle S is equal to x square plus y square plus 2x plus 4y minus 3 equal to 0 is option number 1, 3 comma minus 4, 2 minus 3 comma 4, 3 minus 3 minus 4 and 4 3 comma 4. Right. Now let solution. Let QXY is diametrically opposite. Opposite to P1 comma 0. So therefore the center 1 minus 1 comma minus 2 must be the midpoint. Of PQ. Must be the midpoint of PQ itself.
So therefore, now use the midpoint formula. So x plus 1 by 2 is equal to minus 1 and y plus 0 by 2 is equal to minus 2. So that implies x is equal to minus 3 and y is equal to minus 4. So the diametrically opposite point is simply minus 3 comma minus 4, which is option number 3, which is option number 3 itself. So that is the diametrically opposite point QXY to the point P 1 comma 0, because for any circle diametrically opposite point means the center must be the midpoint of the diameter, and one end is 1 comma 0 and the other end is x comma y. This must be the midpoint. So x plus 1 by 2 is equal to minus 1 and y plus 0 by 2 is equal to minus 2. So from which you will get x is equal to minus 3 and y is equal to minus 4. Question number 26 or problem number 26. Here in the problem you are given a circle touching the x-axis and passing through the point minus 1 comma plus 1. And then for what values of this, if hk is the center of the circle, then what about the range of k? The range values of k is asking. So you can write that is. So C hk is the center, so that by hypothesis k is the mod k is the radius, mod k is the radius itself. Now we know that, so therefore since the circle passing through minus 1 comma plus 1, we have 1 minus h whole square minus 1 comma minus 1. So 1 plus h whole square plus k minus 1 whole square is equal to k square. So that implies that is h square plus k square plus 2hx 2h minus 2k plus 2 is equal to 0. This k square will cancel. Okay. So that implies h square plus 2h minus 2k plus 2 equal to 0. Okay. So therefore what you will get is this has, because the circle is a real circle, this quadratic must have two roots. That is, since the circle is real, so we have 4 minus 4 into 2 minus 2k is greater than or equal to 0. 4 you can cancel. So that means 4 comes 1 minus 2 plus 2k is greater than or equal to 0. So therefore k is greater than or equal to half. So minus 1 you take to the side. So k is greater than or equal to half itself. This is the answer solution, and the correct option is option number 2. And here see, the only thing is what we have used is the circle equation is x minus h whole square plus y minus k whole square is equal to k square. So that we have used, and this passes through minus 1 comma 1. So that means 1 plus h whole square plus k minus 1 whole square is equal to k square. So if when you expand it, k square cancel. So this is quadratic in h, for which it has got real roots. So the discriminant must be greater than or equal to 0. So it is greater than or equal to 0 means 4
minus 4 into 2 minus 2k must be greater than or equal to 0. So 1 minus 2 plus 2k is greater than or equal to 0. So k is greater than or equal to 1 by 2. So problem number 27, and in this problem we are given two diameters of a circle and its area. Then he is asking the circle equation, whose options, the given options are x square plus y square plus 2x minus 2y minus 62 equal to 0, x square plus y square minus 2x plus 2y minus 62 equal to 0, and x square plus y square minus 2x plus 2y minus 47 equal to 0, and x square plus y square plus 2x minus 2y minus 47 equal to 0. So here the circle and center is, and all of you know that center of a circle is always the point of intersection of the diameters. So here the diameters are 3x minus 4y is equal to 7 and 2x minus 3y is equal to 5. So now solving them, 3x minus 4y is equal to 7 and 2x minus 3y is equal to 5. So solving them, this is 3x, you multiply this with 2 and this with 3. So 6x minus 8y is equal to 14 and 6x minus 9y is equal to 15. So solving these two diameters equations, we get y is equal to 1 and y is equal to minus 1 and x is equal to 1. So the center is 1 comma minus 1. 1 comma minus 1, if you can check it. 1 comma minus 1, 3 plus 4, 7 and 2 plus 3, 5. So okay. So this is the center. Now the radius, area is equal to 49 pi, which is equal to pi r square, where r is the radius. So that indicates pi will cancel, r square is equal to 49 or r is equal to 7, because it is positive, r is equal to 7. Therefore, circle equation is x minus 1 whole square plus y plus 1 whole square is equal to 7 square, or that is x square plus y square minus 2x plus 2y. See 49 minus 2 means 47. 47 is equal to 0. So the correct option is C, the circle equation x square plus y square minus 2x plus 2y minus 47 equal to 0. So which is nothing but the correct option is option number 3. Question number 28. You are given a circle C whose center is origin and radius 3. Now he is asking the locus of the midpoints of the chords of the circle which subtend an angle of 2 pi by 3 at the center, and the options are 1 x square plus y square is equal to 1, x square plus y square is equal to 27 by 4, x square plus y square is 3 by 2 and x square plus y square is equal to 9 by 4. And you know that draw OM where O is equal to the center 0 0 perpendicular to the chord AB, so that MHK, M is the midpoint, M is its midpoint, and this is a fundamental property in the circles. If you draw a perpendicular from the center of the circle to a chord, it will bisect the chord itself. So let MHK be the midpoint. Chord. Now since S is equal to x square plus y square minus 9 equal to 0 is the circle equation. The equation of the chord
the equation of the chord AB in terms of its midpoints. In terms of its midpoint is S1 is equal to 0. That is Hx plus Ky minus 9 is equal to H square plus K square minus 9. That is Hx plus Ky is equal to H square plus K square. By drawing OM perpendicular to AB, you know that M is the midpoint of AB. So, when M is the midpoint of AB, so therefore, now by hypothesis, angle AOM is equal to pi by 3. Angle AOM is equal to pi by 3. And OA is equal to square root of OA. OM is equal to square root of H square plus K square. Now, from triangle AOM cos pi by 3 is equal to OM by OA. So, this is OM by OA. So, that is square root of H square plus K square by OA means 3. So, that means cos pi by 3 is equal to 1 by 2. So, 3 by 2 is equal to square root of H square plus K square, or that is, so locus of MHK is x square plus y square is equal to 9 by 4. X square plus y square is equal to 9 by 4. So, the correct option is fourth one. Fourth one is the correct option. X square plus y square is equal to 9 by 4. So, answer is option number 4. So, here the only thing is, when you drop the perpendicular onto the chord AB, that the foot of the perpendicular will be the midpoint. Now, suppose the midpoint is HK, then you know that radius is equal to A, and this is equal to square root of H square plus K square, this length, because the HK and 0, 0, 0. So, square root of H square plus A square. So, if you take cos pi by 3, OM by OA. Cos pi by 3 is equal to OM by OA, but OM is equal to square root of H square plus K square by 3. But cos pi by 3 is 1 by 2. So, 3 by 2 is square root of H square plus y square. So, locus of MHK is x square plus y square is equal to 9 by 4. So, hence the correct option is 4. Problem number 29. G comma F is an external point to the circle x square plus y square plus 2gx plus 2fy plus c equal to 0. And if the tangents drawn from P to the circle are to be at right angles, the condition is, he has given 4 conditions, out of which we have to find the correct option. So, the options are, first option is g square plus f square plus c equal to 0, and second option is g square plus f square plus 2c equal to 0, and third option is g square plus f square plus 3c equal to 0, and fourth option is g square plus f square plus 4c equal to 0. So, now everybody knows that from a point, if you draw perpendicular tangents to a circle, and that point lies on the director circle of the given circle. Now, you can take, since the tangents from PG comma F are at right angles,
right angles, then the point P must lie on the director circle of S is equal to 0. And also you know that the equation of a director circle is also a concentric circle whose radius is stretched by root 2 times the radius of the original circle. So therefore, P lies on x minus g x plus g whole square plus y plus f whole square is equal to twice square root of root 2 times. So twice into g square plus f square minus c. So that indicates, so that implies g plus g is 4g square plus 4f square is equal to 4g square plus 4f square is equal to 2g square plus 2f square minus 2g. So this implies 2g square plus 2f square plus 2c is equal to 0, or g square plus f square plus c is equal to 0. So the correct option is option number 1. Problem number 30. Here the length of the intercept of the circle x square plus y square minus x plus 3y minus 22 equal to 0 on the line x minus y minus 3 equal to 0 is options 2 root 6, second option 4 root 6, third option 3 root 6, and fourth option is 4 root 3. Now you know that center O is equal to half comma minus 3 by 2 is the center, and radius is square root of 1 by 4 plus 9 by 4 plus 22, which is equal to root 98 by 2, or this is same as you can write as 2 will cancel, root 98 by 4. So which can be written as square root of 49 by 2, or that is you can write as root 7 by root 2, whatever be the you can name. Now we know that suppose M is the midpoint. M is the midpoint of the chord AB, of the intercept AB. Intercept AB. So therefore, OM is equal to now square root of 1 by 2 plus 3 by 2 minus 3 by square root of, modulus of this by root over 1 square plus 1 square. 1 square plus 1 square. So this will be 4 minus 6, 2 by 2 means 1. So 1 by root 2. See, half plus 3 by 2 means 2. 2 minus 3 means 1 modulus 1 by root 2. So therefore, length of the intercept is equal to twice AM. So that is twice. AM means 49 by 2 minus 1 by 2. Minus 1 by 2. So which is equal to 48 by 2. 48 by 2 means, so this is
twice 48. 48 by 2 means 24. Root 24. Root 24 means 4 root 6. That is equal to 4 root 6. 24 is 4 into 6. 4 means under square root, it will be 2. So 4 root 6. Here what you have used is nothing but, if M is the midpoint of the chord AB, then OM is perpendicular to the chord. So here కరెంట్ అఫైర్స్ 2021 జనవరి. అంతర్జాతీయం. అమెరికా 46వ అధ్యక్షుడిగా జో బైడెన్, ఉపాధ్యక్షురాలిగా కమలా హ్యారిస్లు ప్రమాణ స్వీకారం చేశారు. జాతీయం. భారతీయ సంస్కృతి విలువలను పరిచయం చేసే వినూత్నమైన గేమ్స్, ఆట వస్తువుల అభివృద్ధి కోసం కేంద్ర ప్రభుత్వం టాయ్ కథాన్ 2021 పేరుతో జనవరి 5న కొత్త కార్యక్రమాన్ని ప్రారంభించింది. ప్రధానమంత్రి ఆవాస్ యోజనలో భాగంగా మధ్యప్రదేశ్, గుజరాత్, తమిళనాడు, జార్ఖండ్, త్రిపుర మరియు ఉత్తరప్రదేశ్ రాష్ట్రాల్లో లైట్ హౌస్ ప్రాజెక్టుని ప్రధాని నరేంద్ర మోడీ వర్చువల్గా ప్రారంభించారు. బేటీ బచావో బేటీ పడావోలో భాగంగా పంక్ అభియాన్ అనే పథకాన్ని మధ్యప్రదేశ్ ముఖ్యమంత్రి శివరాజ్ సింగ్ చౌహాన్ ప్రారంభించారు. భారత స్వాతంత్ర సమరయోధుడు నేతాజీ సుభాష్ చంద్రబోస్ జయంతి జనవరి 23ని ఇక నుంచి పరాక్రమ దివస్గా పాటించాలని భారత ప్రభుత్వం నిర్ణయించింది. రాష్ట్రీయం. ప్రధానమంత్రి ఆత్మనిర్భర్ పథకం అమల్లో దేశంలోనే మొదటి స్థానంలో తెలంగాణ రాష్ట్రం నిలిచింది. ఆర్థిక వ్యవహారాలు. కరోనా సమయంలోనూ భారత్ 2021లో రెండంకెల్లో 11.5% వృద్ధిని నమోదు చేసుకోనుందని అంతర్జాతీయ ద్రవ్యనిధి సంస్థ IMF అంచనా వేసింది. సైన్స్ అండ్ టెక్నాలజీ. జనవరి 27న విడుదలైన బ్రాండ్ ఫైనాన్స్ 2021 నివేదికలో ప్రపంచంలో అత్యంత విలువైన, బలమైన ఐటీ సర్వీసెస్ బ్రాండ్గా మొదటి స్థానంలో యాక్సెంచర్, రెండో స్థానంలో IBM, మూడో స్థానంలో టాటా కన్సల్టెన్సీ సర్వీసెస్ను నిలిచాయి. అవార్డులు. 72వ గణతంత్ర దినోత్సవ సందర్భంగా రక్షణ రంగంలో అందించిన సేవలకు తెలంగాణకు చెందిన ఎయిర్ వైస్ మార్షల్ విష్ణుబోట్ల నాగరాజ్ శ్రీనివాస్కు రాష్ట్రపతి అవార్డు లభించింది. 72వ గణతంత్ర దినోత్సవాన్ని పురస్కరించుకొని దేశంలోనే అత్యున్నత పురస్కారాలైన పద్మ అవార్డులను కేంద్ర ప్రభుత్వం 2021 సంవత్సరానికి 119 మందిని ప్రకటించింది. ఇందులో పద్మవిభూషణ్ 7గురికి, పద్మభూషణ్ 10 మందికి, పద్మశ్రీ 102 మందికి దక్కాయి. 72వ గణతంత్ర దినోత్సవ సందర్భంగా కేంద్ర మహిళా శిశు సంక్షేమ శాఖ ప్రకటించే ప్రధానమంత్రి బాల పురస్కార్కి తెలంగాణ నుంచి వెబ్ డెవలపింగ్ ఇన్నోవేటర్ అయిన చదలవాడ హేమేష్, ఆంధ్రప్రదేశ్కు చెందిన భరతనాట్య కళాకారిణి ఆమెయ్య లగుడు ఎంపికయ్యారు. క్రీడలు. ఆస్ట్రేలియా పర్యటనలో భాగంగా 4 మ్యాచ్ల టెస్ట్ సిరీస్ని 2-1 తేడాతో ఆస్ట్రేలియాపై గెలిచి బార్డర్ గవాస్కర్ ట్రోఫీని భారత్ నిలబెట్టుకుంది. వార్తల్లో వ్యక్తులు. తెలంగాణ హైకోర్టు ప్రధాన న్యాయమూర్తిగా జస్టిస్ హిమా కోహ్లీ జనవరి 7న ప్రమాణ స్వీకారం చేశారు. రైల్వే బోర్డు నూతన చైర్మన్ CEOగా సునీత్ శర్మ నియమితులయ్యారు. జనవరి 24 జాతీయ బాలికా దినోత్సవం సందర్భంగా ఉత్తరాఖండ్ రాష్ట్రానికి ఒకరోజు ముఖ్యమంత్రిగా 19 ఏళ్ల సృష్టి గోస్వామి వ్యవహరించారు. ఇన్స్టిట్యూట్ ఫర్ డెవలప్మెంట్ అండ్ రీసెర్చ్ ఇన్ బ్యాంకింగ్ టెక్నాలజీ నూతన డైరెక్టర్గా ప్రొఫెసర్ డి జానకీరామ్ బాధ్యతలు చేపట్టారు. జాతీయ గ్రామీణాభివృద్ధి సంస్థ డైరెక్టర్ జనరల్గా డాక్టర్ నరేంద్ర కుమార్ జనవరి 29న బాధ్యతలు చేపట్టారు.
భారతదేశం భౌగోళిక శాస్త్రంలో మనం ఇప్పటివరకు 3 చాప్టర్లని క్షుణ్ణంగా చెప్పుకోవడం జరిగింది. ఒకటి ఉనికి క్షేత్రీయ అమరిక గురించి చెప్పుకున్నాం. 2 నైసర్గిక స్వరూపాన్ని గురించి చెప్పుకున్నాం. 3 భారతదేశ నదీ వ్యవస్థను గురించి చెప్పుకున్నాం. ప్రస్తుతం మనం 4వ చాప్టర్గా చూసినట్టయితే భారతదేశ శీతోష్ణ స్థితి అనే చాప్టర్ని ఇప్పుడు మనం డిస్కస్ చేయబోతున్నాం. భారతదేశంలో ఉన్న విభిన్నమైన పరిస్థితులు, విభిన్న శీతోష్ణ స్థితి పరిస్థితులు, మరి ఆ శీతోష్ణ స్థితి పరిస్థితుల వల్ల భారతదేశంలో ఏ విధమైన పరిణామాలు సంభవిస్తున్నాయి, ఏ రకమైన గాలులు సంభవిస్తున్నాయి, ఏ రకమైన పంటలను పండించడం జరుగుతుంది, ఏ రకంగా మానవులు విభిన్నమైన మానవ జాతి మనుగడ సాగిస్తుంది, మరి ఈ శీతోష్ణ స్థితి పరిస్థితుల వల్లే సంస్కృతులు ఒక భూభాగం యొక్క సంస్కృతులు అనేవి రకరకాలుగా ఉంటున్నాయి. మరి వీటన్నిటిని గురించి కూడా మనం ఇప్పుడు భారతదేశం యొక్క శీతోష్ణ స్థితి అనే చాప్టర్ ద్వారా మనం తెలుసుకోబోతున్నాం. జాగ్రత్తగా ఉండాలి. ఇప్పుడు దాకా మనకు వచ్చినవన్నీ కూడా కొంచెం మ్యాప్ బేస్డ్ ఓరియంటెడ్ అయినప్పటికీ వాటన్నిటిని కూడా యాక్చువల్గా ప్రతి పదం కూడా గుర్తుంచుకోవలసిన ఆవశ్యకత ఉంది. మనకు దాని గురించి పెద్ద అవగాహన కాకపోయినా సరే మగ్గింగ్ చేసుకునేసి చదివే అవకాశం తక్కిన ఇప్పుడు చెప్పుకున్న 3 ఉంది. కానీ శీతోష్ణ స్థితి అనే దాన్ని మీరు క్షుణ్ణంగా కంప్లీట్గా దీని యొక్క కాన్సెప్ట్ అర్థం కావాలి. ఫస్ట్ శీతోష్ణ స్థితి గురించి మనం చదవాలి అంటే కాన్సెప్ట్ ఖచ్చితంగా మనకు తెలిసి ఉండాలి. ఇప్పుడు మనం చూద్దాం. శీతోష్ణ స్థితి ఒక్కొక్కటి రాసి నేను మీకు ఒక్కొక్క పదం రాసి కంప్లీట్గా మీకు చెప్తూ ఉంటాను. జాగ్రత్తగా చూసుకోండి. శీతోష్ణ స్థితి, శీతోష్ణ స్థితి. ఈ శీతోష్ణ స్థితి అని మనం చూసినట్టయితే అసలు శీతోష్ణ స్థితి అంటే ఏంటి, వాతావరణం అంటే ఏంటి, వీటి రెండిటికి సంబంధం ఉందా? రెండిటికి సంబంధం ఉంది. శీతోష్ణ స్థితిలోని ఒక భాగాన్నే మనం వాతావరణము అంటున్నాము. మనం చూసినట్టయితే ఏదైతే ఒక భౌగోళిక ప్రాంతంలో మన చుట్టూ విస్తరించి మన జీవించడానికి కావలసిన పరిస్థితులు ప్రతిరోజువారీ మనకు జీవించడానికి కావలసిన మన చుట్టూ ఉన్న గాలి వ్యవస్థను మనం ఆ గాలిలో ఉన్న విభిన్నమైన శీతోష్ణ స్థితి కారకాలను మనం వాతావరణం అంటున్నాం. మరి ఈ శీతోష్ణ స్థితికి ఇక్కడ మనకు కనిపిస్తున్న వాతావరణానికి సంబంధం ఉందా? దీన్నే అట్మాస్ఫియర్ అంటున్నాము. మరి ఈ వాతావరణపు పొర భూమి చుట్టూ అనేక కిలోమీటర్ల మీద విస్తరించి భూమిని ఒక పొర వలె కప్పి ఉంచుతూ సూర్యుడి నుంచి వచ్చే అనేక రకమైన కిరణాలని, హానికరమైన కిరణాలని ఆపివేస్తూ మంచి కిరణాలని భూమి మీదకు ప్రసరింపజేస్తూ మానవాళి జీవించటానికి కారణమైన వాతావరణపు పొర భూమి చుట్టూ విస్తరించి ఉంది. మరి శీతోష్ణ స్థితిలో వాతావరణం అనేది ఒక భాగంగా మనం చూస్తున్నాం. అది వాతావరణ పొర. దాన్ని అక్కడ వదిలివేస్తే ఇక్కడ భూమి మీద మనకి 2 విభిన్నమైన పరిస్థితులు కనిపిస్తాయి. ఒకటి శీతోష్ణ స్థితి, 2 వాతావరణం. ఈ శీతోష్ణ స్థితిలో వాతావరణం అనేది ఒక అంతర్భాగంగా ఉంటుంది. శీతోష్ణ స్థితి అంటే ఏంటి? ఏదైనా జాగ్రత్తగా వినండి. ఏదైనా ఒక భౌగోళిక ప్రాంతంలో ఉన్న ఉష్ణోగ్రత, వర్షపాతం, పీడనం, ఆర్ద్రత వంటి అంశాల యొక్క సగటును కొన్ని సంవత్సరాలకు తీసుకుంటే, అధిక కాలానికి లేదా కొన్ని సంవత్సరాలకు తీసుకుంటే దానిని శీతోష్ణ స్థితి అంటారు.
దీనిని సగటున మినిమం 30 నుంచి 35 సంవత్సరాల వరకు తీసుకుంటారు. భారతదేశం దీన్ని 100 సంవత్సరాల వరకు తీసుకుంది. దీన్నే శీతోష్ణ స్థితి అంటారు. 2 వాతావరణం. వాతావరణం అంటే ఏమిటి? వాతావరణాన్ని మనం చూసినట్టయితే ఇదే రకంగా వర్షపాతం, ఉష్ణోగ్రత మరియు పీడనం, ఆర్ద్రత వంటి ఈ శీతోష్ణ స్థితి అంశాలను కొన్ని గంటలకు కానీ లేదా కొన్ని రోజులకు కానీ తీసుకున్నట్టయితే మనం దాన్నే వాతావరణము అంటున్నాము. ఈ వాతావరణం అనేది చాలా తక్కువ టైంలో మనం తీసుకుంటాం కాబట్టి ఇది గతిశీలమైనది, మార్పుకు లోనవుతుంది. మరి శీతోష్ణ స్థితి అనేదాన్ని మనం చాలా కాలానికి తీసుకుంటున్నాం కాబట్టి ఇక్కడ శీతోష్ణ స్థితిలో మార్పు ఉండదు. ఈ శీతోష్ణ స్థితి స్థిరమైనది కనుకనే కొన్ని వేల సంవత్సరాల నుంచి ఇక్కడ జీవజాతులు జీవిస్తున్నాయి భూగోళం మీద. శీతోష్ణ స్థితి ఎప్పుడూ స్థిరమైనది. మరి అసలు శీతోష్ణ స్థితి అంటే ఇంగ్లీష్లో క్లైమేట్. దీని అధ్యయనాన్ని క్లైమటాలజీ, శీతోష్ణ స్థితి శాస్త్రము అంటారు. ఈ క్లైమేట్ అనే ఆంగ్ల భాషా పదం ఇది. ఈ ఆంగ్ల భాషా పదానికి మూల పదమేమిటి? ఆంగ్ల భాషా పదానికి మూల పదం క్లైమా అనే గ్రీకు పదము. క్లైమా అనే గ్రీకు పదం. దీనికి అర్థం సూర్యకిరణాలు వంగి ప్రయాణించడం. దీనికి అర్థం సూర్యకిరణాలు వంగి ప్రయాణించడం. సో ఈ రకంగా శీతోష్ణ స్థితి అనేది మనకు విభిన్నంగా కనిపిస్తూ ఉంది. శీతోష్ణ స్థితి భారతదేశంలో చూసినట్టయితే మన భారతదేశంలో అనేక రకాలైన శీతోష్ణ స్థితిలో కనిపిస్తూ ఉన్నాయి. భారతదేశాన్ని ఇక్కడ చూడండి ఒక్కసారి. ఈ భారతదేశం అనేది ఇంతకుముందు క్లాసులో మనం చెప్పుకున్నాం 8 డిగ్రీల 4 సెకన్ల నుండి 37 డిగ్రీల 6 సెకన్ల అక్షాంశాలు ఉత్తరాక్షాంశాల మధ్య ఏర్పడడం వలన, అంతేకాకుండా కర్కట రేఖ భారతదేశాన్ని 2 సమభాగాలుగా చేయడం వలన 23.5 డిగ్రీల ఉత్తర కర్కట రేఖ దీన్ని 2 సమభాగాలుగా చేయడం వలన మరి భారతదేశంలో ఉత్తర భారతదేశ ప్రాంతము, ఈ ఉత్తర భారతదేశ ప్రాంతము ఉప ఆయన రేఖ శీతోష్ణ స్థితిగాను, దక్షిణ భాగము ఆయన రేఖ శీతోష్ణ స్థితిగాను ఉంటుందని శాస్త్రవేత్తలు, అంతేకాకుండా అనేక మంది మెటీరియాలజిస్ట్స్ ఊహించటం జరిగింది. అయితే ఉత్తరాన ఉన్న హిమాలయ పర్వత వ్యవస్థ, ఉత్తరం నుంచి వచ్చే చైనా నుంచి కానీ రష్యా నుంచి కానీ వచ్చే అతి చలిగాలులని ఆపివేయడం వల్ల భారతదేశంలో మొత్తం కూడా ఒకే రకమైన శీతోష్ణ స్థితి, యూనిక్ క్లైమేట్ ఏర్పడడానికి కారణమయ్యింది. మరి ఈ యూనిక్ క్లైమేట్ భారతదేశంలో ఆయన రేఖ శీతోష్ణ స్థితిగా ఉన్నది. అయితే శాస్త్రజ్ఞులు ఒక విషయాన్ని గమనించడం జరిగింది. ఆ విషయం ఏంటంటే భారతదేశం మీద ఋతుపవనాల ప్రభావం. ఋతుపవనాలు భారతదేశంలోకి సరిగా ప్రవేశించినప్పుడు ఈ ప్రాంతంలో పుష్కలమైన పంటలను పండించగలుగుతున్నారు. ఋతుపవనాలు సరిగా రాకుండా ఉన్నప్పుడు కరువు కాటకాలు భారతదేశంలో ఏర్పడుతున్నాయి. ఈ విషయాన్ని గమనించిన శాస్త్రవేత్తలు భారతదేశం అనేది ఋతుపవన ప్రభావం వల్ల ప్రభావితం అవుతుంది కాబట్టి భారతదేశం యొక్క శీతోష్ణ స్థితిని ఆయన రేఖ ఋతుపవన శీతోష్ణ స్థితిగా గుర్తించారు. అభ్యర్థులు గమనించాలి, ఇప్పుడు భారతదేశాన్ని ఏ శీతోష్ణ స్థితి అని అంటున్నారు? ఋతుపవన ఆయన రేఖ ఋతుపవన శీతోష్ణ స్థితిగా మనం చెప్పుకోవచ్చు. తర్వాత మనం చూసినట్టయితే
భారతదేశం యొక్క శీతోష్ణ స్థితి అనేక రకాల కారకాల వల్ల ప్రభావితమవుతూ ఉంది. అనేక రకమైన కారకాలు ఏంటి అవి? ఫస్ట్గా చూసినట్టయితే అక్షాంశం యొక్క మూమెంట్, అంటే భూమధ్య రేఖ నుండి అక్షాంశాల పరంగా చూసినట్టయితే భారతదేశం యొక్క శీతోష్ణ స్థితి మార్పు కలుగుతూ ఉంది. చూడండి ఒక్కసారి, భారతదేశం యొక్క దక్షిణ భాగంలో మనకి భూమధ్య రేఖ కనిపిస్తుంది. భూమధ్య రేఖ నుంచి భూమధ్య రేఖకు దగ్గరగా ఉన్న ప్రాంతాలు అధిక వేడిని కలిగి ఉంటాయి. ఎందుకంటే సూర్యకిరణాలు భూమధ్య రేఖ మీద నిట్ట నిలువుగా పడడం వల్ల ఆ ప్రాంతాలన్నీ కూడా అధిక ఉష్ణోగ్రతను కలిగి ఉంటాయి. మరి భూమధ్య రేఖ నుంచి ఉత్తరంగా ఉన్న ప్రాంతాలు కానీ దక్షిణంగా ఉన్న ప్రాంతాలు కానీ క్రమేణా భూమధ్య రేఖ నుంచి ఉత్తరంగా పోయే కొద్దీ దక్షిణంగా పోయే కొద్దీ ఆ టెంపరేచర్స్ అంటే ఉష్ణోగ్రతలు క్రమేణా తగ్గుతూ ఉంటాయి. ఈ విషయాన్ని గమనించాలి. భారతదేశం కూడా దీనికి మినహాయింపు కాదు. భారతదేశంలో చూడండి, దక్షిణంగా ఉన్న తమిళనాడు, ఆంధ్రప్రదేశ్, ఈ కర్ణాటక, ఈ ప్రాంతాల్లో ఉష్ణోగ్రతలు అధికంగా ఉంటాయి. ఇక్కడి నుంచి ఉత్తరంగా పోయే కొద్దీ జమ్మూ కాశ్మీర్, ఈ శ్రీనగర్, పంజాబ్, హర్యానా ఈ ప్రాంతాల్లో ఉష్ణోగ్రతలు తక్కువగా ఉంటాయి. ఈ విషయాన్ని గమనించాలి. మరి రెండవ కారకంగా చూస్తే సముద్ర సామీప్యత. జాగ్రత్తగా చూడండి, ఈ రెండు కూడా భారతదేశం మూడు వైపులా సముద్రం చేత ఆవరించబడి ఉంది. ఈ సముద్రానికి దగ్గరగా ఉన్న ఏ ప్రాంతాలు అయినప్పటికీ తీర ప్రాంతాలు అంటారు వీటిని. ఈ తీర ప్రాంతాల్లో అంతా కూడా ఉష్ణోగ్రతలు ఎప్పుడు కూడా అధికంగా ఉండవు, మరీ అల్పంగా ఉండవు. మోడరేట్ టెంపరేచర్స్ ఇక్కడ గమనించవచ్చు. అయితే తీర ప్రాంతం నుంచి దూరంగా ఉన్న ప్రాంతాలు అంటే మధ్య ప్రాంతాలు, ఖండ మధ్య ప్రాంతాలు అంటారు. మరి ఈ ఖండ ప్రాంతాలలో కాంటినెంటల్ ఏరియాస్ అంటారు, ఖండ ప్రాంతాలు. మరి ఈ ఖండ ప్రాంతాల్లో ఈ మధ్యలో ఉన్న ఖండ ప్రాంతాలను మనం చూసామంటే అధిక ఉష్ణోగ్రతలు ఇక్కడ కనిపిస్తాయి. మనకి అధిక ఉష్ణోగ్రతలు ఈ ప్రాంతంలో కనిపిస్తాయి. శీతోష్ణ స్థితి భారతదేశంలో ఏ విధంగా వేరియేషన్ కలిగి ఉంది, తేడా కలిగి ఉందని నేను చెప్తున్నాను. మరి దేనివల్ల తేడా కలిగి ఉంది? రెండోది ఏం చెప్పాను? సముద్ర సామీప్యత, అంటే సముద్రానికి దగ్గరగా ఉన్న ప్రాంతాలు అల్ప ఉష్ణోగ్రతని అంటే అల్ప లేదా మాధ్యమిక ఉష్ణోగ్రతను కలిగి ఉంటే, సముద్ర తీరానికి దూరంగా ఖండ మధ్యలో ఉన్న ప్రాంతాలు అధిక ఉష్ణోగ్రతని లేదా కంప్లీట్గా -డిగ్రీ ఉష్ణోగ్రతని కలిపి ఉంటాయి. ఇది మీరు గమనించాలి. మూడవదిగా మనం చూసినట్టయితే పశ్చిమ అలజడులు. ఈ పశ్చిమ అలజడులు భారతదేశాన్ని ఏ విధంగా, వీటినే వెస్టర్న్ డిస్టర్బెన్సెస్ అంటారు. ఈ పశ్చిమ అలజడులు వేటిని ఎక్కువగా మా భారతదేశ క్లైమేట్ని ఏ విధంగా ఇవి ఇన్ఫ్లుయెన్స్ చేస్తున్నాయి అని కానీ మనం చూసినట్టయితే, పశ్చిమ అలజడులు అనేవి మధ్యధరా సముద్రం నుంచి వచ్చి భారతదేశంలోనికి చొచ్చుకుని వచ్చినప్పుడు అవి ఇస్తున్న వర్షపాతం వల్ల ఇక్కడ భారతదేశంలో ఉన్న టెంపరేచర్స్ తగ్గిపోతాయి. ఆ రకంగా పశ్చిమ అలజడులు, కనుమలు కాదు అలజడులు ఈ విధమైన టెంపరేచర్లో వేరియేషన్స్ కారణం అవుతున్నాయి. తద్వారా శీతోష్ణ స్థితి మార్పులకు కారణమవుతున్నాయి. ఆ తర్వాత మనం చూసినట్టయితే చక్రవాతాలు. ఏంటి ఈ చక్రవాతాలు? మనకి అక్టోబర్ నవంబర్ నెలల్లో ఈ తీర ప్రాంతాల్లో మనకి కనిపించే తుఫాన్లే మనం చక్రవాతాలు అంటున్నాము. అల్పపీడన ద్రోణులుగా చెప్పవచ్చు. ఇవి ఈ నెలల్లో ఈ తీర ప్రాంతాన్ని చాలా బలంగా దాగుతాయి. మరి ఈ ప్రాంతాల్లో అంతకుముందు వర్షపాతం లేకుండా ఉంటుంది. ఎప్పుడైతే తుఫాన్లు వచ్చాయో అక్కడ కంప్లీట్గా వాతావరణం మారిపోతుంది. అప్పటి వరకు వెచ్చగా ఉన్న అది వాతావరణంలో
తేమ శాతం పెరుగుతుంది, వాతావరణం కూల్ అయిపోతుంది, వర్షపాతం భయంకరంగా కురుస్తుంది. అంతేకాకుండా గాలులతో కూడిన ఉరుములతో కూడిన పరిస్థితి ఈ ప్రాంతాల్లో మనకి దీనివల్ల కనిపిస్తుంది. ఆ తర్వాత మనం చూసినట్టయితే ఈ ప్రాంతాల్లో మనం చూసినట్టయితే జెట్ స్ట్రీమ్లు అంటున్నాము. భారతదేశంలో జెట్ స్ట్రీమ్స్ అనే దాన్ని మనం చూసినట్టయితే భారతదేశంలో అసలు జెట్ స్ట్రీమ్స్ అంటే ఏంటి? ఆ జెట్ స్ట్రీమ్స్ యాక్చువల్గా ఆకాశంలో ఉంటాయి, బలమైన గాలులు అవి, తర్వాత వస్తుంది మన క్లాస్లో. మరి ఈ బలమైన గాలులు భారతదేశంలో ఋతుపవనాలు భారతదేశంలోకి రావడానికి లేదా రాకపోవడానికి ఈ జెట్ స్ట్రీమ్లు కారణమవుతున్నాయి. జెట్ స్ట్రీమ్లు బలంగా ఉన్నప్పుడు ఋతుపవనాలు భారతదేశంలో ప్రవేశించలేవు, తద్వారా కరువులకు కారణమవుతున్నాయి. అదేవిధంగా ఎల్నినో లానినా అనే ఒక రెండు ఇక్కడ పరిస్థితులు మనకు కనిపిస్తాయి. ఎల్నినో అనేది పెరు దేశంలో ఉన్న పెరు తీర ప్రాంతంలో ఉన్న ఒక ఉష్ణ సముద్ర జలరాశి. మరి ఈ కవోష్ణ ప్రవాహం, సముద్ర ప్రవాహం ఉన్నప్పుడు పెరు తీరంలో భారతదేశంలో కరువులకు కారణమవుతుంది. అదే లానినా పరిస్థితి ఉన్నప్పుడు వరదలకు కారణమవుతుంది. ఈ విధంగా కూడా ఇవి దాన్ని ప్రభావితం చేస్తున్నాయి భారతదేశం యొక్క శీతోష్ణ స్థితిని. అంతేకాకుండా అనేక కారకాలు భారతదేశం యొక్క శీతోష్ణ స్థితిని ప్రభావితం చేస్తూ ఉన్నాయి. మరి మీరు వాటన్ని విషయాన్ని గురించి కూడా మీరు క్షుణ్ణంగా తెలుసుకోవాలి. తర్వాత మనం చూసినట్టయితే భారతదేశం శీతోష్ణ స్థితిని అనేక రకాలుగా వర్గీకరించడం జరిగింది. మరి వాతావరణ శాస్త్రజ్ఞులు, భారతదేశ వాతావరణ శాస్త్రజ్ఞులు భారతదేశాన్ని 4 శీతోష్ణ స్థితి కాలాలుగా గుర్తించారు. భారతదేశం యొక్క శీతోష్ణ స్థితిని 4 శీతోష్ణ స్థితి కాలాలుగా వాళ్ళు విభజించారు. ఏంటి ఆ శీతోష్ణ స్థితి కాలాలు అని మనం చూసినట్టయితే 4 ఇంపార్టెంట్ కాలాలుగా దీన్ని విభజించటం జరిగింది. దీనిలో మనం చూసినట్టయితే మొదటిగా శీతాకాలము. శీతాకాలము 2 వేసవికాలము, 3 వర్షాకాలము. ఈ వర్షాకాలాన్ని మనం నైరుతి ఋతుపవన కాలము, ఈశాన్య ఋతుపవన కాలము అని పిలుస్తున్నారు. ఈశాన్య ఋతుపవన కాలము అని పిలుస్తున్నారు. దీనిలో మనం చూసినట్టయితే శీతాకాలం భారతదేశంలో ఏ నెలల్లో వస్తుంది? వాస్తవంగా భారతదేశంలో కాలాన్ని ఆనాటి కాలంలో చూసినట్టయితే భారతదేశంలో కాలాన్ని 12 నెలలుగా, తెలుగులో 12 నెలలుగా చేశారు. చైత్రం, వైశాఖం ఈ మాసాలుగా గుర్తించడం జరిగింది. తెలుగు నెలల ప్రకారం అయితే ఫస్ట్ నెల వచ్చేసి చైత్రము. అదే ఫస్ట్ తెలుగు డేట్ వచ్చేసి మార్చి 22. అదే లీఫ్ సంవత్సరం అయితే మార్చి 21గా చెప్పుకుంటారు. అయితే మన శాస్త్రజ్ఞులు దీన్ని ఈ కాలాన్ని 4 కాలాలుగా మాత్రమే డివైడ్ చేశారు. ముఖ్యంగా 3 కాలాలుగా డివైడ్ చేశారు. ఈ 3వ కాలాన్ని మళ్ళీ 2 కాలాలుగా డివైడ్ చేశారు. దీన్ని నైరుతి ఋతుపవన కాలం, ఈశాన్య ఋతుపవన కాలం అని దీన్ని విభజించడం జరిగింది. దాంతో మనకి 4 కాలాలు, 12 నెలల కాలాన్ని, భారతదేశం యొక్క కాలాన్ని 4 శీతోష్ణ స్థితి కాలాలుగా మనం విభజించుకున్నాము. దీని ప్రకారం మనం చూసినట్టయితే శీతాకాలము యాక్చువల్గా ఈ కాలాలు, ఈ గమనం దేనివల్ల ఏర్పడుతుంది?
సూర్యుడి యొక్క గమనం వల్ల, ముందు దీనికి కొంత ఇంట్రడక్షన్ చెప్తాను. ఫస్ట్ దీన్ని అర్థం చేసుకోవాలంటే, సూర్యుడి యొక్క గమనం వల్ల సూర్యుడు ఎలా గమిస్తున్నాడు వరల్డ్ను కానీ మనం ఒక్కసారి వేసినట్టయితే ఇది ప్రపంచము. ఈ ప్రపంచం మధ్యగా భూమధ్య రేఖ గీయబడింది. దీనికి ఉత్తరంగా 23.5 డిగ్రీలు ఉత్తర అక్షాంశాన్ని, కర్కట రేఖ 23.5 డిగ్రీలు, దీన్ని నార్త్, దీన్ని కర్కట రేఖ అని, ఇది భూమధ్య రేఖ తెలిసిందే మీకు. ఇది దక్షిణంగా 23.5 డిగ్రీల అక్షాంశాన్ని ఏమంటున్నాం, 23.5 డిగ్రీల సౌత్ అక్షాంశాన్ని, దీన్ని మకర రేఖ అనేది మీకు తెలిసిందే. సూర్యుడి యొక్క గమనం దక్షిణంగా మకర రేఖ మీద నుండి ప్రారంభమై ఉత్తరంగా ప్రయాణిస్తున్నాడు. ఉత్తరం నుంచి మళ్ళీ దక్షిణంగా ప్రయాణిస్తున్నాడు. ఇక్కడ మీరు గమనించాలి, ఈ విషయాలు చాలా సీరియస్గా గమనించాలి. అర్థమయ్యే కాన్సెప్ట్ కాదు, చాలా క్రిటికల్ ఏరియా. చూడండి ఒక్కసారి, దక్షిణం నుంచి ఉత్తరంగా ప్రయాణిస్తున్నాడు, ఉత్తరం నుంచి దక్షిణంగా ప్రయాణిస్తున్నాడు. ఇక్కడ మీరు గమనించాల్సింది ఒకటే, సూర్యుడు ఇక్కడి నుంచి ఇక్కడ ధ్రువాల దగ్గరికి పోవట్లేదు. చూడండి, ఇక్కడ ఇవి ధ్రువాలు, 90 డిగ్రీ నార్త్, 90 డిగ్రీ సౌత్. ఇక్కడికి వెళ్ళాడా సూర్యుడు? వెళ్ళట్లేదు. మరి కిందకు వచ్చాడా? కిందకు రావట్లేదు. ఎక్కడ గమనిస్తున్నాడు? 23.5 డిగ్రీల నార్త్, 23.5 డిగ్రీల సౌత్. మనం చెప్పుకోవాలంటే కర్కట రేఖ మకర రేఖల మధ్య ఉత్తరంగా దక్షిణంగా చలిస్తూ ఉన్నాడు. వీటినే ఆయనాంతాలు అంటారు, వీటినే ఆయనాంతాలు అంటారు. ఇది ఉత్తర ఆయనాంతం, దక్షిణం నుంచి కదలి ఉత్తరంగా పోయేదాన్ని ఉత్తర ఆయనాంతం అని, తర్వాత ఉత్తరం నుంచి కదిలి దక్షిణంగా వచ్చి సూర్యుడు గమనించడాన్ని దక్షిణ ఆయనాంతం లేదా వింటర్ సాల్స్టైస్. ఇంగ్లీష్లో వర్డ్స్, ఇంగ్లీష్లో కూడా చాలా గుర్తుపెట్టుకోండి, మీకు చాలా ఇంపార్టెంట్ ఇది. వింటర్ సాల్స్టైస్ అని, ఇది సమ్మర్ సాల్స్టైస్. ఏది? దక్షిణం నుంచి ఉత్తరంగా పోవడాన్ని సమ్మర్ సాల్స్టైస్ అని, ఉత్తరం నుంచి దక్షిణంగా రావడాన్ని వింటర్ సాల్స్టైస్ అని చెప్పడం జరిగింది. మరి ఉత్తరంగా పోయేటప్పుడు, ఉత్తరంగా పోతున్నాడు, ఇక్కడ 23.5 డిగ్రీల కర్కట రేఖ మీద సూర్యుని కిరణాలు నిట్ట నిలువుగా ప్రసరించే రోజు ఏ రోజు అని అడుగుతున్నాడు. చూడండి, జూన్ 1వ తేదీ. ఎన్నో తేదీ ఇది? జూన్ 1వ తేదీ. ఇక్కడ మీరు చూసినట్టయితే ఇది డిసెంబర్ 22. క్వశ్చన్స్ చూడండి, చాలా సింపుల్గా వస్తాయి కానీ చాలా క్రిటికల్గా ఉంటాయి. సూర్యుడు దక్షిణం నుంచి ఉత్తరానికి వెళ్ళేటప్పుడు ఉత్తరాయణాంతం చివరి రోజు ఏది అంటాడు? ఉత్తరాయణాంతం చివరి రోజు జూన్ 1వ రోజు. ఉత్తరాయణాంతం చివరి వచ్చేసాడు. ఇక అంతే, మళ్ళీ ఇక్కడి నుంచి వెనక్కి తిరుగుతున్నాడు. ఇంకోటి కూడా అడుగుతాడు, దక్షిణాయనాంతం ప్రారంభ రోజు ఏంటి? జాగ్రత్తగా ఇట్టే చూడాలి మీరు. దక్షిణాయనాంతం ప్రారంభం రోజు ఏది? జూన్ 1. ఆఖరి రోజు అదే, దక్షిణాయనంతం ప్రారంభం రోజు అదే, కన్ఫ్యూజ్ కావద్దు. మళ్ళీ ఇక్కడ చూసినట్టయితే దక్షిణాయనాంతం యొక్క ఎండ్ రోజు, చివరి రోజు ఏది అంటే డిసెంబర్ 22. ఉత్తరాయణాంతం యొక్క ప్రారంభం రోజు ఏదన్నా డిసెంబర్ 22. వీటిని గమనించాలి మీరు. మరి సూర్యుని యొక్క గమనం ఉత్తరం నుంచి దక్షిణం నుంచి ఉత్తరానికి, ఉత్తరం నుంచి దక్షిణానికి ఇట తిరిగేటప్పుడు ఈ ప్రాంతంలో సూర్యుడు ఉత్తరార్ధగోళంలోకి వచ్చినప్పుడు దక్షిణార్ధగోళంలో చలికాలం, దక్షిణార్ధగోళంలోకి వచ్చినప్పుడు ఉత్తరార్ధగోళంలో వయసు వరుసగా ఉంటుంది, చలికాలం ఉంటుంది. అంటే సూర్యుడి యొక్క గమనం ఎటుంటే అటు వేసవికాలం అని మనం చెప్పుకుంటున్నాం. సూర్యుడి యొక్క గమనం
వేరే దానికంటే చూడండి, భూమధ్య రేఖ దీన్ని రెండుగా చేసేయని చాలాసార్లు చెప్పాము ఈ విషయాన్ని. భూమధ్య రేఖ 2 హాఫ్స్గా చేసింది భూగోళాన్ని. పైదాన్ని ఉత్తరార్ధగోళం అన్నాం, కింద దాన్ని దక్షిణార్ధగోళం అన్నాం. సూర్యుడు గమనం దక్షిణార్ధగోళంలో ఉన్నప్పుడు ఉత్తరార్ధగోళంలో శీతాకాలం, సూర్యుడు గమనం ఉత్తరార్ధగోళంలో ఉన్నప్పుడు దక్షిణార్ధగోళంలో శీతాకాలం. ఈ విషయాలు మీరు గమనించుకోవాలి. వేసవికాలం కూడా అంతే. సూర్యుడు దక్షిణార్ధగోళంలో ఉన్నప్పుడు దక్షిణార్ధగోళంలో వేసవికాలం, సేమ్ టైం ఉత్తరార్ధగోళంలో శీతాకాలం. అదే కాకుండా సూర్యుడు ఉత్తరార్ధగోళానికి వచ్చినప్పుడు ఉత్తరార్ధగోళంలో వేసవికాలం, దక్షిణార్ధగోళంలో శీతాకాలం. దానివల్లే భారతదేశం ఎక్కడుంది? ఉత్తరార్ధగోళంలో ఉంది, పూర్వార్ధగోళంలో ఉంది చెప్పుకున్నాం మనం. మరి అటువంటప్పుడు సూర్యుడు గమనం యాక్చువల్గా దీంట్లోనే చూపిస్తాను మీకు. ఎక్కడున్నాడు? మన భారతదేశం ఎక్కడుంది? ఇది భారతదేశం, ఇది భారతదేశం. సూర్యుడు ఉత్తరాయణంలో, ఇది ఉత్తరాయణం అంటున్నాం కదా, ఉత్తరాయణంలో వస్తూ ఉన్నాడు. వచ్చే కొంది ఎప్పుడైతే దగ్గరికి వస్తూ 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 ఉంటాడో వచ్చే కొంది భారతదేశంలో ఈ కాలాలు మారుతున్నాయి. భారతదేశంలో కాలాలు ఏర్పడటానికి మెయిన్ కారణం సూర్యుని యొక్క ఉత్తరాయణం అని మనం చెప్పుకోవచ్చు, సూర్యుని యొక్క గమనమని మనం చెప్పుకోవచ్చు. సో ఇంతవరకు మీకు అర్థమైంది కదా. దీన్ని బట్టి మనం చూసినట్టయితే దీనివల్ల భారతదేశంలో 4 కాలాలు మనకు కనిపిస్తున్నాయి. ఇప్పుడు చెప్పండి, సూర్యుడు మనకు భారతదేశంలో శీతాకాలం. ఏ నెలలో ఉండవచ్చు శీతాకాలం అంటే? అసలు శీతాకాలం అంటే ఏంటి? అత్యధిక, అన్నిటికన్నా అన్ని కాలాల కన్నా అత్యధిక చలి నమోదయ్యే, అంటే ఉష్ణోగ్రతలు అత్యల్పంగా నమోదయ్యే కాలాన్ని మనం శీతాకాలంగా చెప్పుకోవచ్చు. మరి ఈ శీతాకాలం భారతదేశంలో మనకి అనేక ప్రాంతాల్లో కనిపిస్తూ ఉంది. ఉత్తర భారతదేశంలో దక్షిణ భారతదేశంతో పోల్చిన అధిక శీతాకాలం మనకు కనిపిస్తుంది. అల్ప ఉష్ణోగ్రతలు ఇక్కడ నమోదవుతాయి. ముఖ్యంగా జమ్మూ కాశ్మీర్లో కానీ మైదాన ప్రాంతాల్లో కూడా కొన్ని ప్రాంతాల్లో అత్యల్ప ఉష్ణోగ్రతలు ఈ కాలంలో మనకు నమోదవుతాయి. ముఖ్యంగా ఏ నెలల్లో ఉంది ఈ శీతాకాలం అని మనం చూసినట్టయితే డిసెంబర్, జనవరి, ఫిబ్రవరి. ఈ కాలాన్ని జాగ్రత్తగా గుర్తుపెట్టుకోవాలి. 3 నెలల కాలాన్ని మనం శీతాకాలం అంటున్నాం. డిసెంబర్, జనవరి, ఫిబ్రవరి ఈ 3 నెలల కాలాన్ని మనం శీతాకాలం అంటున్నాము. ఈ శీతాకాలంలో భారతదేశంలో ఉన్న 2/3 వంతు ప్రాంతాలలో ఉష్ణోగ్రతలు 21 డిగ్రీ సెంటీగ్రేడ్ కన్నా తక్కువగా ఉంటాయి. మరి ఈ కాలంలో గాలిలో తేమ పెద్దగా ఉండదు, పొడిగా ఉంటుంది, ఆకాశం నిర్మలంగా ఉంటుంది. ఈ ప్రాంతంలో వర్షపాతం అనేది పెద్దగా సంభవించదు. అక్కడక్కడ చిరుజల్లులు అప్పుడప్పుడు కురుస్తాయి, కానీ ఇవి పంటలు పండించడానికి అవసరమైనంత వర్షపాతం ఇక్కడ మనకు కనిపించదు. మరి ఈ శీతాకాలాల్లో ముఖ్యంగా మనం చూసినట్టయితే ఉష్ణోగ్రతలు దక్షిణం నుంచి ఉత్తరానికి తగ్గుతాయి, అదేవిధంగా తూర్పు నుంచి పశ్చిమానికి తగ్గుతాయి. ఇవి మీకు ఏ చాప్టర్స్లో, మీ మామూలు సిలబస్లో నేను చెప్పే ఈ ఎనాలిసిస్ కనిపించదు. జాగ్రత్తగా గుర్తుపెట్టుకోండి, సివిల్ సర్వీసెస్లో వస్తుంది ఇది. ఈ రకంగా ఉష్ణోగ్రతలు తగ్గుతాయి. ఎటు నుంచి ఎటు తగ్గుతాయి, ఎటు నుంచి ఎటు పెరుగుతాయి అనేది ఇంపార్టెంట్. దాంతో ఈ ప్రాంతం మొత్తం చూడండి, కంప్లీట్గా చూపిస్తున్నాను మీకు. ఈ ప్రాంతం మొత్తం అధిక పీడన ప్రాంతాలు ఉంటాయి. ఆగ్నేయంగా దీంతో పోలిస్తే అల్పపీడన ప్రాంతాలు ఉంటాయి. ఆగ్నేయం నుంచి అల్పపీడన ప్రాంతం వైపు గాలులు వీస్తూ ఉంటాయి. అంతేకాకుండా ఈ కాలంలో ఉత్తర భారతదేశంలో కురిసే హిమపాతాన్ని హిమావత్ అంటారు. జాగ్రత్తగా గుర్తుంచుకోండి, హిమావత్ అంటారు. ఇది ఆ కాలంలో ఈ ఉత్తర భారతదేశంలో గోధుమని చాలా ఎక్కువగా పండిస్తారు. మరి ఆ గోధుమ పెరుగుదలకు ఈ హిమావత్ అనే వర్షపాతం చాలా అవసరమవుతుంది. అయితే గోధుమ యొక్క పంట కాలానికి ముందు, కొన్ని నెలల ముందు వర్షపాతం లేకుండా ఇబ్బంది పడే పరిస్థితులు కనిపిస్తాయి ఇక్కడ.
ఇదే సమయంలో ఈ కాలంలో ప్రపంచంలో ఒకే ఒక మండలంలో వర్షపాతం సంభవిస్తుంది. దీనినే శీతాకాల వర్షపాతం అంటున్నాం. ఇది ప్రపంచ పటాన్ని మీరు ఖచ్చితంగా గమనించాలి. మధ్యధరా సముద్రం ఉంది. ఎక్కడుంది మధ్యధరా సముద్రం? ఆఫ్రికా, ఐరోపా ఖండాల మధ్యలో మనకు కనిపిస్తుంది మధ్యధరా సముద్రం అనే సముద్రం. ఈ ఒక్క సముద్రం దగ్గర ఉన్న ప్రాంతాల మీదనే శీతాకాల వర్షపాతం సంభవిస్తుంది. ఈ శీతాకాల వర్షపాతం ఏ విధంగా సంభవిస్తుంది? అక్కడ ఉన్న అల్పపీడన ద్రోణులు అనే వాటి ద్వారా సంభవిస్తుంది. ఈ అల్పపీడన ద్రోణులు మనకు ఎక్కడ ఉంటుంది? భారతదేశం అక్కడ ఉంటే ఇది ఈ ప్రాంతంలో మనకు కనిపిస్తుంది. జస్ట్ ఊరకు చూడండి, ఈ ప్రాంతంలో కనిపిస్తుంది. మరి పశ్చిమంగా కనిపించిన దీని గుండా అల్పపీడన ద్రోణులు పశ్చిమ జట్ల రూపంలో ప్రయాణిస్తూ ఇరాన్, ఇరాక్, పాకిస్తాన్ మీదుగా ప్రయాణిస్తూ భారతదేశాన్ని చేరుకుంటాయి. మరి భారతదేశాన్ని చేరుకున్నప్పుడు ఇవి కవోష్ణ పవనాలు, అంటే ఉష్ణ పవనాలు. ఇక్కడ భారతదేశంలో శీతాకాలం ఉంది. ఈ కవోష్ణ పవనాలు భారతదేశంలో ఈ శీతల పవనాలని ఢీకొన్నప్పుడు, కలిసినప్పుడు ఒక్కసారిగా అధిక టెంపరేచర్ ఉన్న దాని మీద నీళ్లు కొడితే ఏమవుతుంది? ఒక రకమైన పొగ ఏర్పడుతుంది. అదేవిధంగా ఈ కవోష్ణ పవనాలు ఎప్పుడైతే ఇక్కడ శీతల పవనాలని తాకాయో ఈ ప్రాంతం మొత్తం కూడా ఉరుములు మెరుపులతో కూడిన జల్లులు కురుస్తాయి. పెద్ద మొత్తంలో పొగమంచులేస్తుంది. దాన్నే మనం పశ్చిమ అల్లజడులు అని ఎందుకంటున్నామంటే వీటి వల్ల ఇక్కడ అల్లజడి సృష్టించబడుతుంది. అయితే దీనివల్ల భారతదేశానికి ఎంతో మేలు జరుగుతుంది. అలజడి సృష్టించబడుతుంది కానీ భారతదేశానికి ఎంతో మేలు జరుగుతుంది. ఎందుకనంటే అదే కాలంలో ఇక కొద్ది రోజుల్లో, అంటే ఇక్కడున్న గోధుమ పంటని కోసే కాలం సమీపించినప్పుడు వర్షపాతం లేకుండా గోధుమ దిగుబడి తగ్గిపోయే పరిస్థితులు ఉంటాయి. మరి ఈ వర్షపాతం ఈ ప్రాంతంలో ఎప్పుడైతే కురుస్తుందో దాంతో ఇక్కడ గోధుమ పంట యొక్క ఉత్పత్తి లేదా ఉత్పాదకత అనేది పెరుగుతుంది. ఈ విషయాల్ని గమనించాలి. రెండవది చూడండి, వేసవి కాలము. ఈ వేసవి కాలాన్ని మనం చూసినట్టయితే వేసవి కాలం భారతదేశంలో ఏ నెలల్లో వస్తుంది అని మనం చూసినట్టయితే వేసవి కాలాన్ని మార్చి నుండి జూన్ మధ్య వరకు వేసవి కాలంగా భారతదేశంలో ఉంటుంది. చూడండి ఒక్కసారి, మార్చ్, ఏప్రిల్, మే, జూన్ మధ్య వరకు అంటే 3.5 నెల మనకి వేసవి కాలంగా మనం పరిగణిస్తాము. ఈ వేసవి కాలంలో మనం చూసినట్టయితే వేసవి కాలంలో వస్తుంద అంటే సూర్యుడి యొక్క గమనం ఎటు నుంచి ఎటు వస్తుంది? సూర్యుడి యొక్క గమనం దక్షిణాన్ని నుంచి ఉత్తరంగా వస్తుంది. ఈ ఉత్తరంగా వచ్చేటప్పుడు ఏదైతే ఉందో ఇక్కడ భూమధ్య రేఖను దాటి ఉత్తరంగా వచ్చేటప్పుడు ఈ మన భారతదేశానికి కొద్దిగా దగ్గర అయ్యే కొంది సూర్యుడి కిరణాలు భారతదేశం మీద నెట్ట నిలువుగా పడే కొంది ఉష్ణోగ్రతలో పెరగటం స్టార్ట్ అవుతూ ఉంది. దగ్గరికి ఇంకా దగ్గరికి వచ్చే కొంది ఇంకా పెరుగుతూ ఉంటాడు. దాన్ని బట్టి భూమధ్య రేఖ ఇక్కడ ఉంది, ఈ ఇదిలో ఉంటుంది, అంటే భారతదేశం యొక్క దక్షిణంగా ఉంటుంది. భూమధ్య రేఖను దాటిన తర్వాత సూర్యకిరణాలు మొదటగా దక్షిణ భారతదేశాన్ని తాగుతాయి, చిన్నగా ఉత్తర భారతదేశానికి సమీపిస్తూ ఉంటాడు సూర్యుడు. ముఖ్యంగా ఫస్ట్ ఇది వేడెక్కినప్పటికీ ఉష్ణోగ్రతలో వేసవి కాలంలో ఎటు నుంచి ఎటు పెరుగుతాయి అనేది ఇంపార్టెంట్. ఉష్ణోగ్రతలో చాలా ఎక్కువగా పెరిగిపోతూ ఉంటాయి వేసవికాలంలో. ఈ కాలంలో ఉష్ణోగ్రతలు దక్షిణం నుంచి ఉత్తరంగా పెరుగుతాయి. చాలా జాగ్రత్తగా గమనించాలి. ఇందాక దీనికి కంప్లీట్ ఆపోజిట్గా చెప్పుకున్నాం. శీతాకాలంలో ఏమని చెప్పుకున్నాం? శీతాకాలంలో ఉష్ణోగ్రతలు ఇక్కడి నుంచి ఇక్కడికి తగ్గుతాయని చెప్పుకున్నాం. ఇప్పుడు వేసవికాలంలో ఉష్ణోగ్రతలు దక్షిణం నుంచి ఉత్తరానికి పెరుగుతూ ఉంటాయి ఈ కాలంలో. అంతేకాకుండా పశ్చిమం నుంచి తూర్పు నుంచి పశ్చిమానికి కూడా పెరుగుతూ ఉంటాయి. చూడండి ఒక్కసారి, ఇటు నుంచి ఇటు
పెరుగుతున్నాయి, ఇటు నుంచి ఇటు కూడా పెరుగుతున్నాయి. అంటే ఈ ప్రాంతంలో ఇటు నుంచి ఇటు పెరిగాయి, ఇటు నుంచి ఇటు పెరిగాయి. ఈ ప్రాంతంలో అధిక ఉష్ణోగ్రతలు నమోదవుతాయి. ఈ వేసవి కాలంలోనే అధిక ఉష్ణోగ్రతలు నమోదవుతాయి. దీన్ని బట్టి యాక్చువల్గా ఇక్కడ మనం రెండు బిట్లులాగా మనం చెప్పుకుందాం. భారతదేశంలో అధిక ఉష్ణోగ్రతలు ఏ నెలలో నమోదవుతాయి? వాస్తవంగా అయితే అధిక ఉష్ణోగ్రతలు భారతదేశం మొత్తం మీద జూన్లో నమోదవుతాయి. కానీ దక్షిణ భారతదేశంలో మేలో అధిక ఉష్ణోగ్రతలు నమోదవుతాయి. ఎక్కడ నమోదవుతాయి అధిక ఉష్ణోగ్రతలు అంటే బ్రియా వ్యాలీ. ఇక్కడ చూడండి, జైసల్మీర్ దగ్గర ఉన్న బ్రియా వ్యాలీ అనే ప్రాంతంలో 50 డిగ్రీలుగా నమోదయ్యింది అధిక ఉష్ణోగ్రత. ఆ తర్వాత మనం చూసినట్టయితే అల్ప ఉష్ణోగ్రతలు ఈ ప్రాంతంలో ఎక్కడ నమోదవుతాయని మనం చూసినట్టయితే అల్ప ఉష్ణోగ్రతలు ఇక్కడ ద్రాస్ అనే ప్రాంతం ఉంది. జమ్మూ కాశ్మీర్లో లడక్ ప్రాంతంలో ఉన్న ద్రాస్ అనే ప్రాంతంలో -40 డిగ్రీలు. ఏమాత్రం జస్ట్ ఒక 5 నిమిషాలు కూర్చున్నా కంప్లీట్గా ఫ్రీజ్ అయిపోతాం. 40 డిగ్రీల సెంటీగ్రేడ్ అక్కడ మనకు కనిపిస్తూ ఉంది. మరి ఈ ప్రాంతంలో మనం చూసినట్టయితే ఈ వేసవి కాలం అనేది ఉష్ణోగ్రత కాలం. చిన్నగా మార్చిలో ఎండలు స్టార్ట్ అవుతూ ఉంటాయి. ఆ ఎండలు పెరిగి 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 ఏప్రిల్లో పెరిగిన తర్వాత ఈ మేలో కంప్లీట్గా ఉష్ణోగ్రతలు పెరిగిపోతాయి. ఎప్పుడైతే ఉష్ణోగ్రతలు చూడండి, ఇక్కడ మార్చిలో స్టార్ట్ అయింది, ఉష్ణోగ్రతలు పెరిగినాయి. తర్వాత ఏప్రిల్ అయిపోయింది, మే అయిపోయింది. ఈ మే దగ్గరికి వచ్చేలాక ఈ ప్రాంతంలో ఉష్ణోగ్రతలు చాలా ఎక్కువగా ఉష్ణోగ్రతలు పెరుగుతాయి. దాంతో ఈ ప్రాంతంలో కొన్ని రకాల వేడి గాలులు ఈ ప్రాంతంలో ఉత్తర భారతదేశంలో వేడి గాలులు వీస్తూ ఉంటాయి. వీటిని లూ పవనాలు అంటారు. వీటిని ఏమంటారు? లూ పవనాలు. లూ పవనాలు అంటారు. మరి ఈ లూ పవనాలు అనేవి చాలా ప్రమాదభరితంగా ఉంటాయి, అత్యధిక వేడిని కలిగి ఉంటాయి. ఈ ప్రాంతంలో ఎవరైతే వృద్ధులు, చిన్న పిల్లలు, గర్భిణీలు ఉన్నారంటే వాళ్ళకి ఇవి చాలా ప్రమాదకరంగా పరిణమిస్తాయి. చాలా జాగ్రత్తగా ఉండాలి. ఆ తర్వాత మనం చూసినట్టయితే ఇక్కడ ఈ ఉష్ణోగ్రతల వల్ల ఈ కాలంలో అక్కడి నీరు అక్కడే ఆవిరై పైకి పోయి చల్లబడి అక్కడనే వర్షిస్తుంది. వాటినే సంవహన వర్షపాతం అంటారు. వర్షపాతం ఇక్కడే చెప్తున్నాను చూడండి. వర్షపాతం 3 రకాలుగా ఉంటుంది ప్రపంచం మొత్తంలో. 1 సంవహన వర్షపాతం, 2 పర్వతీయ వర్షపాతం, 3 చక్రీయ వర్షపాతం. ఇక్కడ మనం చూసినట్టయితే ఈ కాలంలో భారతదేశంలో వచ్చే బిట్టు ఎట్టయినా అడుగుతాడో చాలా జాగ్రత్తగా ఉండాలి. కాన్సెప్ట్ మీ దగ్గర ఉంటే కొన్ని వందల బిట్లు దీనిలో తీసి అడిగినా మీరు చెప్పగలరు. చూడండి, దీన్ని చెప్పేటప్పుడే చెప్తున్నా, వేసవి కాలంలో సంవహన వర్షపాతం వస్తుంది. మీరు పిడి చేయాల్సిన అవసరం లేదు. వేసవి కాలం ఎందుకు వస్తుందని కూడా కాన్సెప్ట్లో చెప్తున్నాను. వేసవి కాలంలో అధిక ఉష్ణోగ్రతల వల్ల అక్కడ ఉన్న నీరు అక్కడే ఆవిరై పైకి పోయి కురుసుద్ది. అట్ట కురవటాన్ని సంవహన వర్షపాతం అంటాం కదా. మరి ఏ కాలంలో వస్తుందంటే సింపుల్గా వేసవి కాలంలోనే గుర్తుపెట్టుకోవాలి. అయితే భారతదేశంలో, ప్రపంచంలో ఇటువంటి వర్షపాతాలు అనేక దగ్గర సంభవిస్తాయి. ముఖ్యంగా భూమధ్య రేఖ వద్ద సంభవించే ప్రతి వర్షపాతం సంవహన వర్షపాతమే. అటువంటి వర్షపాతం భారతదేశంలో ఏ కాలంలో వస్తుందంటే వేసవి కాలంలో అని చెప్తున్నాము. మరి వేసవి కాలంలో వచ్చిన ఈ సంవహన వర్షపాతాన్ని భారతదేశంలో వివిధ పేర్లతో పిలుస్తున్నారు. ఏ పేర్లు అవి? వీటినే 4 o'clock షవర్స్ అంటున్నారు, ఋతుపవన ఆరంభ జల్లులు అంటున్నారు. సో అంతకాకుండా మరి ప్రాంతీయంగా ఏమంటున్నారు? మొత్తం మీద 4 o'clock షవర్స్ అంటున్నారు, ఋతుపవన ఆరంభ జల్లులు అంటున్నారు. అలా కాకుండా ఒక్కొక్క డిస్టిక్కి అంటే ఒక్కొక్క స్టేట్కి ఏదన్నా పేరుందా దీనికి అంటే ఉన్నాయి. అనేక రకాలుగా పిలుస్తున్నారు దీన్ని. మీరు చూడండి, మనకు ఋతుపవనాలు ప్రారంభమయ్యేటప్పుడు ఎండాకాలంలో ఋతుపవన ఆరంభ జల్లులు మనకు కురుస్తూ ఉంటాయి. అందుకనే రైతు ఏం చేస్తాడు? పొలానికి పోయే ముందు జస్ట్ కొన్ని వర్షపాతం పడ్డప్పుడు దున్నుకొని వస్తాడు, పదును చేసుకొని వస్తాడు. ఆ తర్వాత వర్షం వచ్చినప్పుడు విత్తనాలు నాటుకోవటానికి వీటిని ఆరంభ జల్లులు అంటున్నారు, ఋతుపవన ఆరంభ జల్లులు. వీటిని కానీ మనం చూసినట్టయితే ఇక్కడ జాగ్రత్తగా ఉండండి. ఒక్కొక్క స్టేట్లో ఒక్కొక్క రకంగా వీటిని పిలుస్తున్నారు. వీటిని
కేరళ, తమిళనాడు ప్రాంతాల్లో వీటిని, ముఖ్యంగా ఆంధ్రప్రదేశ్లో కూడా ఈ 3 స్టేట్స్లో వీటిని మ్యాంగో షవర్స్ అంటారు. ఈ కాలంలో వచ్చే మ్యాంగో పంటకి ఇవి ప్రభావితం చేస్తాయి కాబట్టి వీటిని మ్యాంగో షవర్స్ అన్నారు. మరి మన దగ్గర వీటిని, అంటే ఆంధ్ర తెలంగాణలో వీటిని తొలకరి జల్లులు అంటారు. తొలకరులని రైతు ఆనందపడతాడు. ఆ తొలకరి జల్లులు ఇవే. ఆ తర్వాత కర్ణాటకలో వీటిని షెర్రీ బ్లోజమ్స్ అంటారు. వీటిని షెర్రీ బ్లోజమ్స్ లేదా కాఫీ షవర్స్ అని అంటారు. ఇవి కాఫీ పంటను ప్రభావితం చేస్తాయి. ఆ తర్వాత చూస్తే వెస్ట్ బెంగాల్ మరియు ఒరిస్సాల్లో వీటిని కాలా బైశాఖీలు అంటారు. కాలా బైశాఖీలు, బడాయి జల్లులు, రకరకాల పేర్లతో పిలుస్తారు. ఆ తర్వాత వీటిని ఉత్తరప్రదేశ్ మరియు బీహార్లో ఆందీలు లేదా గుడ్డి జల్లులు అంటారు. మరి అస్సాంలో చూసినట్టయితే వీటిని నార్వెస్టర్స్ లేదా టీ షవర్స్ అని పిలుస్తారు. నార్వెస్టర్స్ లేదా టీ షవర్స్ అని పిలుస్తారు. ఇన్ని రకాలుగా వీటిని పిలవడం జరుగుతూ ఉంది. దీన్ని బట్టి చూస్తే మనకి వేసవకాలంలో ఏం తెలుస్తుంది? ఆరంభ జల్లులు వస్తాయి, అధిక ఉష్ణోగ్రతలు నమోదవుతాయి. ఇవన్నీ కూడా మనకి ఈ ప్రాంతంలో కనిపిస్తుంది. ఉష్ణోగ్రతలు 30 డిగ్రీల సెంటీగ్రేడ్ వరకు నుంచి ఆ పైన ఉష్ణోగ్రతలు నమోదవుతాయి భారతదేశం మొత్తం కూడా. మరి దీని యొక్క ముఖ్యమైన లక్షణం ఏంటంటే అధిక ఉష్ణోగ్రతలు, అల్ప ఆర్ద్రత తక్కువగా ఉంటుంది. అధిక ఉష్ణోగ్రతలు ఉంటాయి, ఆకాశం అంతగా పలుచగా కనిపిస్తూ ఉంటుంది. మరి ఉష్ణోగ్రతలు మొత్తం కూడా అధికంగా విస్తరించి ఉంటాయి. వర్షాభావ పరిస్థితులు తీవ్రంగా కనిపిస్తూ ఉంటాయి. ఆ తర్వాత వర్షాకాలము, దీన్ని ఏమంటున్నాం? వర్షాకాలము అంటున్నాము. మరి వర్షాకాలాన్నే మనం ఋతుపవన కాలము అంటున్నాము. వర్షాకాలాన్ని భారతదేశంలో ఋతుపవన కాలము అంటున్నారు. ఈ వర్షాకాలం మనం చూస్తే 2గా వర్గీకరించాం. ఫస్ట్ అసలు ఋతుపవనాలు అంటే ఏమిటి అనేది మనం ఖచ్చితంగా గమనించాలి. ఋతుపవనాలు అనేది మనం చూసినట్టయితే ఇది మాన్సూన్స్ అనే ఇంగ్లీష్ వర్డ్. మాన్సూన్స్ అనేది ఇంగ్లీష్ వర్డ్. దీనికి మూల పదం మౌసం అనే అరబిక్ వర్డ్. మౌసం అనే అరబిక్ వర్డ్ లేదా మాన్సిన్స్ అనే మలయాళ పదము. దీనికి అర్థం ఋతువు, తిరిగి ప్రయాణించటం. దిస్ ఈజ్ కాల్డ్ ద రివర్సల్ ఆఫ్ విండ్ సిస్టమ్. ఋతుపవనాలు అంటే ఇవి కాలాన్ని బట్టి వీచే పవనాలు. కాలాన్ని బట్టి తిరిగి వీచే పవనాలుగా మనం చెప్పుకోవచ్చు. కాలానుగుణంగా దిశను మార్చుకునే పవనాలుగా దీన్ని చెప్పడం జరిగింది ఋతుపవనాల గురించి. మరి ఋతుపవనాల గురించి అనేక అధ్యయనాలు జరిగాయి. ఎందుకనంటే భారతదేశం యొక్క ఋతుపవన వ్యవస్థ తక్కిన ఋతుపవన వ్యవస్థలకు భిన్నంగా ఉంది. దీనికి కారణం భారతదేశం కింద ఉన్న హిందూ మహాసముద్రానికి పైన ఉన్న భారతదేశం యొక్క ఖండ ప్రాంతం కొంత సమానంగా ఉన్నందువల్ల ఇక్కడ ఋతుపవన వ్యవస్థ అనేది ప్రత్యక్షంగా స్పెసిఫిక్గా మనకు కనిపిస్తూ ఉంది. ఋతుపవన వ్యవస్థ అనేది పవనాలు భారతదేశంలోకి ఎంటర్ అయి మరలా తిరిగి హిందూ మహాసముద్రంలోకి రివర్సల్ అవ్వటం, వ్యతిక్రమణ అనేది ఇక్కడ క్లియర్గా మనకు కనిపిస్తూ ఉంది. ఈ విషయాన్ని శ్రద్ధగా గమనించాలి. మరి ఈ ఋతుపవన వ్యవస్థ భారతదేశంలో ఎప్పటి నుంచో ఉన్నప్పటికీ మరి దీన్ని గురించి అనేక సిద్ధాంతాలు భారతదేశంలో దీన్ని గురించి చెప్పడానికి ఎలా ఏర్పడుతుంది ఋతుపవనాలు, కొన్ని
హిందూ మహాసముద్రంలో నుంచి వచ్చి కాలానుగుణంగా భారతదేశంలో వర్షించి ఆ తర్వాత మరలా హిందూ మహాసముద్రంలోకి వెళ్ళిపోతున్నాయి. దీనికి కారణం ఏంది? ఏ సిస్టమ్, మరి అది దేవుడి శక్తి లేకపోతే అది ప్రకృతి శక్తి, ఏ శక్తి భారతదేశంలోకి వీటిని తీసుకురాగలుగుతుంది? ఋతుపవనాలు లేకపోతే భారతదేశాలు బీడు భూములుగా మారిపోతాయని మనందరికీ తెలిసిందే. మరి ఇటువంటి పరిస్థితి కల్పిస్తున్నందుకు కారణం ఏంది అనేది శాస్త్రజ్ఞులు బుర్రలు బద్దలగొట్టుకున్నారు. అర్థం కాని పరిస్థితి. ఒక్కొక్క శాస్త్రవేత్త ఒక్కొక్క రకమైన సిద్ధాంతాన్ని తీసుకువచ్చాడు. అయితే ఏ సిద్ధాంతం కూడా దీన్ని సరిగా వివరించలేకపోయింది ప్రజెంట్ ఇప్పటికి కూడా. అయితే కొన్ని సిద్ధాంతాలు, ఇంపార్టెంట్ సిద్ధాంతాలు, కొంతమంది ముఖ్యమైన ఎవరైతే ఉన్నారో సైంటిస్ట్, వాళ్ళ యొక్క కొన్ని సిద్ధాంతాలను మనం జ్ఞప్తికి తెచ్చుకోవాలి. ఎందుకంటే సిలబస్ ప్రకారం వీటిలో క్వశ్చన్స్ వస్తున్నాయి కాబట్టి. ముఖ్యంగా మనం చూసినట్టయితే 4 సిద్ధాంతాలను మనం చూద్దాం. ఒకటి క్లాసికల్ సిద్ధాంతము, 2 వాయు రాశి సిద్ధాంతము, 3 వాకర్ సిద్ధాంతము, 4 జెట్ స్ట్రీమ్ సిద్ధాంతము. ఏంటిది? జెట్ స్ట్రీమ్ సిద్ధాంతము. దీంట్లో మనం చూసినట్టయితే క్లాసికల్ సిద్ధాంతము, ఈ క్లాసికల్ సిద్ధాంతం అనేది ఎక్కువ మంది ఆమోదం పొందిన సిద్ధాంతాన్ని మనం క్లాసికల్ సిద్ధాంతం అంటున్నాం. ఈ సిద్ధాంతం ప్రకారం మనం చూసినట్టయితే క్లాసికల్ సిద్ధాంతం అసలు ఏం చెప్తుంది, క్లాసికల్ సిద్ధాంతం ఏం చెప్తుంది అనే దానికి ముందు కొన్ని విషయాలను మనం గమనించాలి. అంతకు ముందు కాలంలో ఏదైతే ప్రాచీన కాలంలో ఋతుపవనాల గురించిన సమాచారం మనకి ఋగ్వేద గ్రంథాలలోను, అంతేకాకుండా బుద్ధిస్ట్ గ్రంథాల్లోనూ, గ్రీకు గ్రంథాల్లోనూ ఈ సమాచారం మనకి కనిపించింది. అయితే ఋతుపవనాల గురించిన సమగ్రమైన సమాచారాన్ని మనకు అందించింది మాత్రం అరబ్బులు. ఈ అరబ్బుల్లో మనం చూసినట్టయితే అరబ్ యాత్రికుడైన ఆల్ మసూది, అరబ్ యాత్రికుడైన ఆల్ మసూది ఎవరితో వచ్చాడు? ఆల్ మసూది చరిత్ర ప్రకారం చూసినట్టయితే గజనీ మహమ్మద్ అనే రాజుతో భారతదేశంలోనికి ప్రవేశించాడు. ప్రవేశించిన బాగ్దాద్ నుంచి ప్రవేశించిన ఆల్ మసూది తన కితాబ్ ఉల్ హింద్ అనే గ్రంథంలో ముఖ్యంగా ఈ ఋతుపవనాల గురించి ప్రస్తావించడం జరిగింది. అంతేకాకుండా హిందూ మహాసముద్రం యొక్క ప్రభావం భారతదేశ భూభాగం మీద ఉన్న శీతోష్ణ స్థితిని ప్రభావితం చేస్తుందని ఇతను చెప్పడం జరిగింది. ఆ తర్వాత కాలంలో 1686 తర్వాత ఎడ్మండ్ హేలీ, జాగ్రత్తగా గమనించాలి, ఎడ్మండ్ హేలీ అనే అతను ముఖ్యంగా భారతదేశంలో ఋతుపవనాలు ఏర్పడడానికి కారణం ఉష్ణోగ్రత వ్యత్యాసం అని చెప్పాడు. టెంపరేచర్ డిఫరెన్సెస్ అని ఈయన చెప్పడం జరిగింది. ముఖ్యంగా భారతదేశం యొక్క ఉష్ణోగ్రతలకి కింద ఉన్న హిందూ మహాసముద్రంలో యొక్క ఉష్ణోగ్రత వ్యత్యాసం కారణంగానే ఋతుపవనాలు ఏర్పడుతున్నాయని చెప్పినవాడు ఎడ్మండ్ హేలీ. ఇది క్లాసికల్ సిద్ధాంతం యొక్క ఎవరు ఏర్పరిచారు? ఈ క్లాసికల్ సిద్ధాంతాన్ని చెప్పినవాడు ఎవడు? ఎడ్మండ్ హేలీ. రెండవదిగా చూసినట్టయితే మనం వాయురాశి సిద్ధాంతం. ఇక్కడ ఖచ్చితంగా మీరు చూడాల్సిన విషయం, వాయురాశి సిద్ధాంతంలో ఫ్లాంక్ అనే శాస్త్రజ్ఞుడు వాయురాశి సిద్ధాంతాన్ని చెప్పాడు. ఈ సిద్ధాంతం ప్రకారం 2 వాయురాశులు భూమధ్య రేఖ దగ్గరకు వచ్చేసి కలుస్తూ ఉంటాయి. చూడండి, ఇది మీరు పాఠ్యాంశం ఏ పాఠ్యాంశం చదివినా మీకు వచ్చే పరిస్థితి ఇది చూడండి. ఇక్కడ మీరు గమనించినట్టయితే మనకి ఈ రెండింటిని ఏమన్నా, ఇది కర్కట రేఖ, ఇది కిందది మకర రేఖ అని చెప్పుకున్నాం. ఈ కర్కట రేఖ మకర రేఖలో మనం చూసినట్టయితే ఈ ప్రాంతాల నుంచి కొన్ని వాయురాశులు భూమధ్య రేఖ వైపుకు
ప్రయాణిస్తూ ఉంటాయి. మీరు ఏ చిన్న పుస్తకం తీసుకున్నా ఇది మీకు కనిపిస్తుంది. ఎట్ట ప్రయాణిస్తాయి? ఈ రకంగా ప్రయాణిస్తాయి. అంటే భూమధ్య రేఖ వైపు ఎటు నుంచి ప్రయాణిస్తున్నాయి? పైన ఉత్తరార్ధగోళం నుంచి ఇది 23.5 డిగ్రీల ఉత్తర రేఖాంశం. ఇక్కడి నుంచి వీటిని ఏమంటున్నారు? యాక్చువల్గా ట్రేడ్ విండ్స్ అంటున్నాము. వీటిని ట్రేడ్ వ్యాపార పవనాలు అంటున్నాము. ఈ రెండిటి మధ్య భూమధ్య రేఖకి రెండు పక్కల ఉన్న ఈ ప్రాంతాల నుంచి భూమధ్య రేఖ వైపు ప్రయాణించే గాలులను మనం వ్యాపార పవనాలు అంటున్నాము. ఉత్తరంగా ఉన్న ఉత్తరాన్ని నుంచి ప్రయాణించే వ్యాపార పవనాలు ఎటు నుంచి ప్రయాణిస్తున్నాయి? ఈశాన్యం నుంచి ప్రయాణిస్తున్నాయి. వీటిని ఈశాన్య వ్యాపార పవనాలు అంటున్నారు. మరి అదేవిధంగా ఇటు చూడండి, దక్షిణం నుంచి పయనించే వ్యాపార పవనాలని ఎటు నుంచి ప్రయాణిస్తున్నాయి? ఇవే ఆగ్నేయం నుంచి ప్రయాణిస్తున్నాయి. చూడండి, ఎటు నుంచి స్టార్ట్ అయినాయి? ఆగ్నేయం నుంచి. ఆగ్నేయ వ్యాపార పవనాలు అంటారు. ఇక్కడ ఈశాన్య వ్యాపార పవనాలు, ఇక్కడ ఆగ్నేయ వ్యాపార పవనాలు. రెండు ఎక్కడ కలుస్తున్నాయి? చూడాలి, ఎక్కడ కలుస్తున్నాయి? భూమధ్య రేఖ వద్ద కలుస్తున్నాయి. ఈ కలిసే ప్రాంతాన్ని ఇంటర్ ట్రాపికల్ కన్వర్జెన్స్ జోన్ అంటారు. ఇటు చాలా జాగ్రత్తగా గమనించాలి. ఇంటర్ ట్రాపికల్ కన్వర్జెన్స్ జోన్, అంతర ఆయన రేఖ అభిసరణ మండలము. అంతర ఆయన రేఖ అభిసరణ మండలం అంటున్నారు. ఇంటర్ ట్రాపికల్ కన్వర్జెన్స్ జోన్ ఇది. ఈ జోను ఇది ఇలా ఉంటుంది. ఈ జోను బాగా చూసినట్టయితే మనం ఒక ఏరియా గట్ట కనిపిస్తుంది. ITCZ జోన్ అంటాం ఇది. మరి ఇది స్థిరంగా ఉంటుందా? ఈ జోన్ అంటే స్థిరంగా ఉండదు. ఏదైతే సూర్యుడు ఉత్తరార్ధగోళానికి ప్రయాణించినప్పుడు ఈ జోన్ కూడా ఉత్తరంగా కదులుతుంది. దక్షిణాంతానికి ప్రయాణించినప్పుడు దక్షిణంగా ప్రయాణిస్తుంది. అది మీరు కంపల్సరిగా గుర్తుపెట్టుకోవాలి. ఇక్కడ ఫ్లాంక్ అనే అతను మనకు ఏం చెప్తున్నాడు అంటే, ఎప్పుడైతే వేసవికాలం స్టార్ట్ అయ్యిందో సూర్యుడు ఉత్తరార్ధగోళానికి ప్రయాణిస్తాడు కదా. ఉత్తరార్ధగోళానికి సూర్యుడు ప్రయాణిస్తేనే మనకి వేసవికాలం అని మనం చెప్పుకున్నాం ఇప్పుడు దాకా. వేసవికాలానికి ఎప్పుడైతే ప్రయాణిస్తున్నాడో సూర్యుడు, భారతదేశంలో వేసవికాలం స్టార్ట్ అయింది. మరి ఇక్కడ భూమధ్య రేఖ మీద ఉన్న ఈ ITCZ జోన్ కూడా ఇటువైపుకి ప్రయాణించింది, పైకి ప్రయాణించింది. పైకి ప్రయాణించినప్పుడు ఈ రెండు గాళ్ళు కలిస్తేనే కదా ఇక్కడ ITCZ జోన్ ఏర్పడేది. అందుకని చెప్పి ఈ కింద ఉన్న ఆగ్నేయ వ్యాపార పవనాలు భూమధ్య రేఖను దాటుకునేసి ఉత్తరార్ధగోళంలోకి ప్రవేశిస్తున్నాయి. వాటినే ఋతుపవనాలుగా ఈయన పేర్కొనడం జరిగింది. మరి మూడవదిగా మనం చూసినట్టయితే వాకర్ సైకిల్. ఆల్ఫ్రెడ్ వాకర్ అనే అతను 1992లో యాక్చువల్గా ఈ సిద్ధాంతాన్ని ప్రతిపాదించడం జరిగింది. ఈయన ప్రకారం పసిఫిక్ సముద్రం మీద ఒక పెద్ద వాయు మేఘం ఉండిందని, ఆ వాయు మేఘం ఎల్లినో కాలంలో వాయుమేఘం తూర్పుగా ప్రయాణిస్తుందని, దానివల్ల భారతదేశంలో కరువులు ఏర్పడతాయని, అదే లానినా కాలంలో ఆ వాయుమేఘం హిందూ మహాసముద్రం వైపు వస్తుందని, దానివల్ల భారతదేశంలో వరదలకు కారణమవుతుందని చెప్పినవాడు మనకి వాకర్. ఇతను వాకర్ సైకిల్ అంటారు దీన్ని. అంతేకాకుండా వాకర్ సైకిల్ యొక్క మెయిన్ థీమ్ భారతదేశాన్ని గురించి అలా చెప్పాడు. కానీ యాక్చువల్గా వాకర్ సైకిల్ అంటే ఏంటంటే హిందూ మహాసముద్రం, పసిఫిక్ మహాసముద్రాల మీద ఉష్ణోగ్రత లేదా వాతావరణ వ్యత్యాసాల వల్ల ఏర్పడే వాయురాశులు ఒక చక్రీయంగా తిరుగుతూ కదులుతూ ఉంటాయి. దాన్నే వాకర్ సైకిల్ అన్నారు. ఒక చక్రీయంగా సైకిల్ లాగా తిరుగుతాయి కాబట్టి దాన్నే వాకర్ సైకిల్ అంటున్నారు. తర్వాత జస్ట్రీమ్ థియరీ. ఏంటి జస్ట్రీమ్ థియరీ? ఎవరు ప్రతిపాదించారు? నేను చెప్పిన థియరీ మొత్తం మీకు వదిలేసిన మీరు అసలు ఎవరు ప్రతిపాదించారు చాలా జాగ్రత్తగా గుర్తుపెట్టుకోవాలి. దీనిలో మనం చూసినట్టయితే జస్ట్రీమ్ థియరీని ఇన్ అనే శాస్త్రవేత్త ప్రతిపాదించడం జరిగింది. అసలు జస్ట్రీమ్స్ అంటే ఏంటి? మనం భారతదేశం చుట్టూ అని కాకుండా ప్రపంచం చుట్టూ అంటే భూగోళం చుట్టూ వాతావరణం కొన్ని పొరలుగా ఉందని చెప్పుకున్నాం.
వాతావరణం కొన్ని పొరలుగా ఉందనేది మీకు తెలుసు. నెక్స్ట్ క్లాసుల్లో వస్తుంది. అది వాతావరణాన్ని కొన్ని పొరలుగా విభజించారు. ట్రోపోస్పియర్, స్ట్రాటోస్పియర్, మీసోస్పియర్, ఐనోస్పియర్ అనే అనేక పొరలుగా విభజించడం జరిగింది. ఈ ట్రోపోస్పియర్ అనే దాన్ని మనం చూసినట్టయితే ఈ ట్రోపోస్పియర్లో ఎప్పుడు కూడా అంత అల్లకల్లోలాలు జరుగుతూ ఉంటాయి. మరి ఈ ట్రోపోస్పియర్లో పై భాగంలో 12 కిలోమీటర్ల అంటే భూమి నుంచి 12 కిలోమీటర్ల ఎత్తులో ట్రోపోస్పియర్ అనే స్పియర్లో అధిక వేగంతో కూడిన గాలుల్ని జెట్ స్ట్రీమ్లు అంటారు. ఇవి సర్పిలాకారంలో ఉంటాయి, ఒక ట్యూబుల్లాగా ఉంటాయి ఆకాశంలో. చాలా బలమైన గాల్లో వీటి యొక్క వేగం 350 నుంచి 500 కిలోమీటర్ల వరకు ఉంటుంది ఆకాశంలో. మరి ఇంత వేగం గల ఈ వీటిని ఎవరు కనుక్కున్నారు? ఎవరంటే రెండవ ప్రపంచ యుద్ధంలో పైలట్లు కనుక్కున్నారు. యుద్ధానికి వాళ్ళు పోయేటప్పుడు చిన్న అవసరం లేదు ఇక్కడ, కానీ మీ ఇది కోసం నేను చెప్తున్నాను. యుద్ధానికి పోయేటప్పుడు వీళ్ళు ఏ విధమైన వేగం పెంచకుండానే అది మామూలుగా ప్లేను విపరీతమైన వేగం తెలిపోతుంది. అర్థం కాలేదు వీళ్ళకి. యుద్ధం చేసి వచ్చేటప్పుడు మళ్ళీ అదే ప్రదేశం వస్తున్నారు. వీళ్ళు ఎంత వేగం చేసినా సరే విమానం ముందుకు కదలట్లేదు. ఒక్కసారిగా ఈ పైలట్లకే భయపడ్డారు. ఆకాశంలో ఏదో శక్తులు ఉన్నాయని చెప్పి చాలా కాలం వరకు భయపడ్డారు అక్కడ నడపడానికి. ఆ తర్వాత కాలంలో చూస్తే అక్కడ ఒక గాలి వ్యవస్థ, చాలా వేగవంతమైన గాలి వ్యవస్థ, సుడులు తిరుగుతున్న గాలి వ్యవస్థ ఉందని, దానివల్ల ఇటు జరుగుతుందని చెప్పడం జరిగింది. వాటినే జెట్ స్ట్రీమ్స్ అన్నాం. మరి దాన్ని అక్కడ వదిలేస్తే భారతదేశానికి దానికి ఉన్న సంబంధం ఏంటి? ఈ అనే అతను ఋతుపవనాలకి దీనికి ఉన్న సంబంధం ఏందని చెప్తున్నాడు. ఇవి భారతదేశం మీద వేసవి కాలంలో పశ్చిమ జెట్ స్ట్రీమ్ రూపంలో ఇవి టిబెట్ మీదకి వెళ్ళిపోతాయని, శీతాకాలంలో తూర్పు జెట్ స్ట్రీమ్ రూపంలో భారతదేశంకు వస్తాయని ఇతను చెప్పడం జరిగింది. ఎప్పుడైతే ఇవి హిమాలయాల మీదకి వెళ్ళిపోతాయో పశ్చిమ జెట్ స్ట్రీమ్ రూపంలో, ఋతుపవనాలు భారతదేశంలో సాఫీగా ప్రయాణిస్తాయని, దాని ద్వారా వర్షపాతం సమృద్ధిగా భారతదేశంలో కురుస్తుందని, అలా కాకుండా ఈ పశ్చిమ జెట్ స్ట్రీము పైకి పోకుండా అంటే ఏదైతే ఈ టిబెట్ ప్రాంతానికి పోకుండా అది భారతదేశం యొక్క పైభాగానే ఉన్నప్పుడు ఏ అయితే ఋతుపవనాలు లోపలికి రాలేక అవి రాలేకపోతాయని, తద్వారా భారతదేశం క్షామ పరిస్థితులకు కారణమవుతుందని చెప్పి ఈయన చెప్పడం జరిగింది. సో ఈ రకంగా మనం నలుగురు యొక్క ముఖ్యమైన శాస్త్రవేత్తలు వాళ్ళు ఏ విధంగా ఋతుపవనాల గురించి వాళ్ళ యొక్క ఆలోచనలు చెప్పారు, వాళ్ళ యొక్క సిద్ధాంతాలను విశదీకరించారు అనే దాన్ని మనం ఇక్కడ క్షుణ్ణంగా అధ్యయనం చేసాం. స్టాఫ్ సెలక్షన్ కమిషన్ CGL CHSL పూర్తి సిలబస్ ఇప్పుడు మీ TSAT నెట్వర్క్ లో లభ్యం. జనరల్ ఇంగ్లీష్, ఇంటెలిజెన్స్, అవేర్నెస్, ఆప్టిట్యూడ్లతో పాటు స్టాటిస్టిక్స్ సబ్జెక్ట్ లో క్లాసెస్ వినండి, మాక్ టెస్ట్ లో పాల్గొనండి, గవర్నమెంట్ జాబ్ పొందండి. మరిన్ని వివరాల కోసం www.
ఇప్పుడు మనం పర్యావరణానికి సంబంధించిన అనేక అంశాల్లో శీతోష్ణ స్థితి మార్పు అనే అంశంపై మనం దృష్టి కేంద్రీకరిస్తున్నాం. అసలు శీతోష్ణ స్థితిలో మార్పులు సంభవించడానికి గల కారణాలు ఏమిటి, ఈ మార్పుల వల్ల శీతోష్ణ స్థితిలో కలిగిన మార్పుల వల్ల సంభవిస్తున్న పరిణామాలు ఏమిటి, భవిష్యత్తులో ఇవి ఎటువంటి ప్రమాదకరమైన లేదా తీవ్రమైన పరిస్థితులు దారితీయవచ్చు, తద్వారా సంభవించేటువంటి నష్టాలు ఏ విధంగా ఉంటాయి, అలాగే ఈ శీతోష్ణ స్థితిలో సంభవిస్తున్న మార్పులకు ఏ రకమైనటువంటి చర్యలను అంతర్జాతీయ సమాజం కానివ్వండి, భారతదేశం కానివ్వండి, ఎటువంటి చర్యలను తీసుకునే అంశాలు మనం ప్రధానంగా ఇప్పుడు చూడబోతున్నాం. శీతోష్ణ స్థితిలో మార్పును పరిశీలించినట్లయితే ఈరోజు మనం గమనించినట్లుగా మానవాళి ఎదుర్కొంటున్నటువంటి అనేకమైనటువంటి సవాళ్లలో శీతోష్ణ స్థితి మార్పు అనేది ప్రధానమైన సమస్యగా మనకి తోస్తున్నది. దాని ప్రధానమైన సమస్యగా కూడా మనం పరిగణించవచ్చు. అన్ని ప్రాంతాల్లో, ఇప్పుడు భూమిపై నుండి అన్ని ప్రాంతాల్లో దీని యొక్క ప్రభావం చాలా స్వల్ప స్థాయి నుండి తీవ్ర స్థాయిలో ఉన్నట్లుగా మనం గమనించవచ్చు. ఉదాహరణకు కొన్ని ప్రాంతాలలో కరువు అనేది తాండవిస్తూ ఉంటే, మరికొన్ని ప్రాంతాలలో తీవ్రమైనటువంటి భారీ వర్షాలు లేదా తుఫాన్లు అనేవి మనం గమనిస్తూ ఉన్నాం. అట్లాగే కొన్ని ప్రాంతాలలో వర్షాభావ పరిస్థితుల వల్ల అటవీకరణ అనేది అంటే ఎడారులుగా మారుతూ ఉంటే, కొన్ని ప్రాంతాల్లో తీవ్రమైన వరదల వల్ల నేల క్రమక్షయానికి కూడా మనం గమనిస్తాం. సో దీన్ని బట్టి మనం గమనించవలసింది ఏంటంటే, శీతోష్ణ స్థితిలో మార్పుల వల్ల మానవాళిపై అలాగే పర్యావరణంపై అనేక రకమైనటువంటి తీవ్రమైన పరిస్థితులు మనం గమనించవచ్చు. ఈ శీతోష్ణ స్థితిలో సంభవిస్తున్నటువంటి మార్పులను అధ్యయనం చేయడం కోసం మొట్టమొదటిగా యునైటెడ్ నేషన్స్కి సంబంధించినటువంటి ఐక్యరాజ్య సమితికి సంబంధించినటువంటి యుఎన్ఈపి అనే ఒక ప్రోగ్రాం ఏర్పాటు చేయబడింది. ఈ యుఎన్ఈపి అనేది యునైటెడ్ నేషన్స్ ఎన్విరాన్మెంట్ ప్రోగ్రామ్ అనేది ఇంటర్ గవర్నమెంటల్ ప్యానల్ ఆన్ క్లైమేట్ చేంజ్ అనే ఒక ఐపీసీసీ నివేదికను ఇచ్చింది. ఈ నివేదిక ప్రకారం సహజ మానవజనిత కారణాల ద్వారా ప్రపంచ శీతోష్ణ స్థితిలో సంభవిస్తున్న పరిశీలించదగిన అసాధారణ మార్పునే శీతోష్ణ స్థితి మార్పుగా నిర్వచించడం జరిగింది. అంటే సహజ కారణాలు కావచ్చు, మానవ ప్రేరిత కారణాలు కావచ్చు, లేదా ఈ రెండింటి కారణాల కలయిక వల్లైనా కావచ్చు, ఈ కారణాల వల్ల ప్రపంచవ్యాప్తంగా శీతోష్ణ స్థితిలో సంభవిస్తున్నటువంటి కొన్ని రకాలైన మార్పులు చాలా స్వల్ప స్థాయి నుండి తీవ్ర స్థాయి వరకు, అంటే అసాధారణ మార్పుల వరకు ఏవైతే ఉన్నాయో వాటినే శీతోష్ణ స్థితి మార్పుగా మనం గమనించడం జరిగింది. ఈ శీతోష్ణ స్థితికి మార్పు సంభవించడానికి ప్రధానమైన కారణాన్ని మనం గమనించినట్లయితే, భూతాపం అనేది ప్రధానమైన కారణంగా 1990 సంవత్సరంలో మొదటిసారిగా ఐపీసీసీ ఇంటర్ గవర్నమెంటల్ ప్యానల్ ఆన్ క్లైమేట్ చేంజ్ మొదటిసారిగా తన నివేదికలో తేల్చి చెప్పింది. అంటే భూతాపం వల్ల ప్రధానంగా ప్రపంచవ్యాప్తంగా శీతోష్ణ స్థితిలో మార్పులు సంభవిస్తున్నాయి అనేది ఐపీసీసీ నివేదికలో కుండ బద్దలు కొట్టినట్టుగా చెప్పింది. ఈ విధంగా ఈ భూతాపం వల్ల సంభవిస్తున్న శీతోష్ణ స్థితి మార్పులు మనం అర్థం చేసుకోవాలి అంటే, మొట్టమొదటిగా మనము సూర్యుడి నుంచి మనకు వస్తున్నటువంటి శక్తి ఎంత, మరలా పరావర్తనం చెందినటువంటి శక్తి ఎంత, ఈ శక్తిలో భేదం ఏ విధంగా భూతాపానికి కారణమవుతుందో మనం గమనించాలి. అంటే సౌర పుటం గురించి మనం తెలుసుకోవాలి. సూర్యుడి నుంచి భూమిపైకి ఒక 100% సూర్యకిరణాలు వస్తే 99.9% వరకు ఆ సూర్యకిరణాలన్నీ కూడా మరలా పరావరణ కిరణ రూపంలో, అంటే ఎక్కువ తరంగదైర్ఘ్యం కలిగినటువంటి పరావరణ కిరణ రూపంలో మరలా సౌరపుటం అంతా కూడా విశ్వాంతరాళంలోకి మరలా పరావర్తనం చెందించబడుతుంది. అంటే ఇవి దీర్ఘ తరంగదైర్ఘ్యాలు. సూర్యుడి నుంచి వచ్చే సూర్యకాంతి కిరణాలు మాత్రం హ్రస్వ తరంగదైర్ఘ్యం కలిగినటువంటి తరంగాలు అయితే, భూమి నుంచి సూర్యుడికి లేదా భూమి నుంచి విశ్వాంతరాళంలోకి వెదజల్లబడేటువంటి పరావరణ కిరణాలు, అంటే దీన్నే టెరెస్ట్రియల్ అవుట్ గోయింగ్ రేడియేషన్ అంటాం. ఈ పరావరణ తరంగాలు అనేవి అతి అంటే ఎక్కువ తరంగదైర్ఘ్యాన్ని కలిగినటువంటిగా ఉంటాయి. ఈ విధంగా వచ్చే కిరణాలు హస్వతరంగాలుగా ఉండి మరలా వెళ్ళే తరంగాలు దీర్ఘ తరంగదైర్ఘ్యాలుగా ఉంటే, ఈ హస్వతరంగదైర్ఘ్యాలకి కార్బన్ డైఆక్సైడ్ అనే వాయువు పారదర్శకంగా పనిచేస్తుంది. అంటే సూర్యుడి నుంచి వచ్చే సూర్యకిరణాలు పారదర్శకంగా ఎటువంటి అవాంతరాలు, ఎటువంటి అడ్డంకులు లేకుండా భూమి యొక్క వాతావరణంలోకి ప్రవేశించడం జరుగుతుంది. కానీ భూమి నుంచి మరలా పరావర్తనం చెందేటప్పుడు CO2 ఎప్పుడైతే మనకు వచ్చేటప్పుడు పారదర్శకంగా పనిచేసిందో, ఇప్పుడు బయటకు వెళ్ళేటటువంటి తరంగదైర్ఘ్యాలకి లేదా బయటకు వెళ్ళేటువంటి సౌర పుటానికి లేదా వికిరణ కిరణాలకి ఇది ఒక అడ్డంకిగా మారి, ఇట్ విల్ యాక్ట్ ఇన్ అబ్స్టకిల్ లేయర్, అంటే ఒక అడ్డంకిగా మారి
ఆ బయటకు వెళ్ళే తరంగాల నుంచి ఉష్ణరాశిని గ్రహించి తన కార్బన్ డైఆక్సైడ్ ఏం చేస్తుందంటే తనలో నిలుపుకుంటుంది. ఈ విధంగా నిలుపుకోవడం అనే ప్రక్రియ కార్బన్ డైఆక్సైడ్ యొక్క పరిమాణాన్ని బట్టి ఆధారపడి ఉంటుంది. మనం గమనించినట్లయితే భూమి యొక్క వాతావరణ ఆవిర్భావ సమయంలో వాతావరణంలో కార్బన్ డైఆక్సైడ్ యొక్క పరిమాణము 10 నుంచి 15% ఉంటే క్రమంగా ఒక 250-300 మిలియన్ల సంవత్సరాల మధ్యకాలంలో ఈ కార్బన్ డైఆక్సైడ్ యొక్క పరిమాణము 0.003%గా ఉండింది. అయితే క్రమంగా మానవుడి యొక్క చర్యల వల్ల అంటే శిలాజ ఇంధనవనరుల యొక్క దహనం వల్ల ఈ వాతావరణంలో కార్బన్ డైఆక్సైడ్ యొక్క పరిమాణం క్రమంగా పెరుగుతూ వచ్చింది. 1850లో ఈ కార్బన్ డైఆక్సైడ్ యొక్క పరిమాణం 0.003%గా గమనించినటువంటి ఈ కార్బన్ డైఆక్సైడ్ పరిమాణము 1920కి వచ్చేసరికి 0.03%గా జరిగింది. అంటే 10 రెట్లు ఈ కార్బన్ డైఆక్సైడ్ పరిమాణం అనేది పెరగడం జరిగింది. ఈ విధంగా వాతావరణంలో కార్బన్ డైఆక్సైడ్ యొక్క పరిమాణం పెరగడం లేదా విస్తరించడం వల్ల బయటకు వెళ్ళేటువంటి తరంగాల నుంచి అంటే సూర్యుడి నుంచి భూమి మీదకి వచ్చి భూమి నుంచి మరలా పరావర్తనం చెందించబడే తరంగాల నుంచి వెళ్ళేటువంటి తరంగాల ఉండే ఉష్ణరాశిని ఈ కార్బన్ డైఆక్సైడ్ పరిమాణం ఎక్కువ కావడం వల్ల ఎక్కువ ఉష్ణరాశిని గ్రహించడం అనేది జరుగుతూ ఉంటుంది. అంటే ఒకరోజు 1 టన్ను కార్బన్ డైఆక్సైడ్ను గ్రహించినట్లయితే రెండవ రోజు ఏమవుతుందంటే కార్బన్ డైఆక్సైడ్ పరిమాణం పెరగడం వల్ల కార్బన్ డైఆక్సైడ్ తనలో నిలుపుకునేటువంటి ఉష్ణరాశి యొక్క పరిమాణం కూడా క్రమంగా పెరుగుతూ వచ్చింది. అంటే ఇండస్ట్రియల్ రెవల్యూషన్ పారిశ్రామిక విప్లవం ఎప్పుడైతే ప్రారంభమైందో ఆ విప్లవం ద్వారా మనం శిలాజ ఇంధన వనరుల దహనం అనేది ఎక్కువ చేయడం వల్ల వాతావరణంలో కార్బన్ డైఆక్సైడ్ యొక్క పరిమాణం పెరిగి క్రమంగా అది గ్రహించే వేడి కూడా పెరిగి క్రమంగా వాతావరణ ఉష్ణోగ్రత పెరుగుతూ వస్తున్నాయి. దీన్నే మనం ఏమంటున్నామంటే భూతాపము అంటున్నాం. దీన్నే మనం భూతాపం అంటాం. దీనికే గ్రీన్ హౌస్ ఎఫెక్ట్ అని కూడా మనం పేరు పెట్టుకోవడం జరిగింది. పారిశ్రామికరణకు ముందు కానివ్వండి లేదా ఒక 6 మిలియన్ల సంవత్సరాల క్రితం ఒక 6 లక్షల సంవత్సరాల క్రితం కనుక మనం గమనించినట్లయితే 6 మిలియన్లు కాదు 6 లక్షల సంవత్సరాల క్రితం కనుక మనం గమనించినట్లయితే వాతావరణంలో కార్బన్ డైఆక్సైడ్ పరిమాణం కేవలం ఒక 120 ppm అంటే పార్ట్స్ పర్ మిలియన్గా ఉండగా 1750 నాటికి అది 120 ppm మోతాదులో పెరిగింది. అంటే కేవలం 6 లక్షల ఏళ్ల కాలంలో వాతావరణంలో కార్బన్ డైఆక్సైడ్ మోతాదు కేవలం 120 ppm పెరగగా 1750 నుండి 2012 మధ్య కాలంలో అంటే దాదాపుగా ఒక 3 శతాబ్దాల్లోనే 120 ppm మోతాదులో పెరిగింది. అంటే 6 లక్షల సంవత్సరాల కాలంలో పెరిగినటువంటి కార్బన్ డైఆక్సైడ్ పరిమాణము కేవలం 300 సంవత్సరాల్లోనే పారిశ్రామికీకరణ ద్వారా లేదా పారిశ్రామిక విప్లవం ద్వారా మనం పెరగడాన్ని గమనించవచ్చు. అలాగే ఈ కార్బన్ డైఆక్సైడ్తో పాటుగా వాతావరణంలోని ఉష్ణోగ్రతలను లేదా ఉష్ణరాశిని పెంచే వాయురాశులను గమనించినట్లయితే ఇంకా కొన్ని రాశులను మనం గమనించవచ్చు. వీటన్నిటినీ కలిపి కూడా మనము గ్రీన్ హౌస్ వాయువులు అని అంటారు. వీటన్నిటిని కలిపి మనం గ్రీన్ హౌస్ ఉద్గారాలు లేదా గ్రీన్ హౌస్ వాయువులని పిలవడం జరుగుతుంది. ఈ గ్రీన్ హౌస్ వాయువుల్లో మొట్టమొదటిది కార్బన్ డైఆక్సైడ్ వాయువు అయితే దాని తర్వాత వాయువులు నీటి ఆవిరి, మీథేను, అట్లాగే సల్ఫర్ హెక్సాఫ్లోరైడు, క్లోరోఫ్లోరోకార్బన్సు, నైట్రస్ ఆక్సైడు ఇవన్నీ కూడా మిగిలిన గ్రీన్ హౌస్ వాయువులుగా మనం గుర్తించవచ్చు. ఈ కార్బన్ డైఆక్సైడ్ అనేది మొట్టమొదట గ్రీన్ హౌస్ వాయువు ఎఫెక్ట్ ప్రభావానికి కారణమైతే అంటే భూతాపానికి కారణమైన వాయువు కార్బన్ డైఆక్సైడ్ అయితే మిగిలిన వాయువులు ఆ భూతాపాన్ని పెంచే వాయువులుగా కూడా మనం గమనించవచ్చు. ఉదాహరణకి కార్బన్ డైఆక్సైడ్ పరిమాణం పెరగడం వల్ల వాతావరణంలో వాయురాశుల్లో ఉన్నటువంటి ఉష్ణోగ్రత పెరగడం వల్ల ఈ అధిక ఉష్ణోగ్రతల వల్ల నీరు ఆవిరిగా మారడం, ఈ నీరు కూడా మరలా తనలో గుప్తోష్ణం రూపంలో కొంత ఉష్ణరాశిని ఉంచుకోవడం వల్ల ఆ ఉష్ణరాశి కూడా వర్షపాతం సమయంలో మళ్ళీ వాతావరణం విడుదల కావడం వల్ల వాతావరణంలో ఉష్ణరాశులన్నీ క్రమంగా పెరుగుతూ ఉన్నాయి. అంటే కార్బన్ డైఆక్సైడ్ గ్రీన్ హౌస్ ఎఫెక్ట్కి అంటే దాని యొక్క ప్రభావానికి మూల కారణమైతే నీటి ఆవిరి అనేది ఆ గ్రీన్ హౌస్ ఎఫెక్ట్ని పెంచే వాయురాశిగా మనం గమనించవచ్చు. ఇది పోయిన సివిల్స్ పరీక్షలో ఇచ్చినటువంటి గతంలో 2014-15 సంవత్సరాల్లో ఈ ప్రశ్నను మనం గమనించినట్లయితే ఈ క్రింది వాయువుల్లో ఏ వాయురాశి అత్యధికంగా వాతావరణ ప్రభావానికి లేదా వాతావరణంలో ఉండే శీతోష్ణ మార్పులకు కారణమవుతుంది అని గమనించినట్లయితే దాని ప్రధానమైన వాయువు నీటి ఆవిరిగా మనం గుర్తించాల్సి ఉంటుంది. ఎందువల్లంటే కార్బన్ డైఆక్సైడ్ గ్రీన్ హౌస్ ఎఫెక్ట్కి ఒక 30-40% కారణమైతే నీటి ఆవిరి వచ్చి 40-60% వరకు దీని యొక్క ప్రభావం ఉంటుంది. భూతాపం పెరగడానికి కారణమైనటువంటి వాయురాశుల్లో నీటి ఆవిరి యొక్క ప్రభావం ఎంత ఉంటుందంటే 40-60% వరకు ఉంటుంది. అట్లాగే మీథేను, నైట్రస్ ఆక్సైడు, పర్ఫ్లోరోక్లోరోకార్బన్సు, హైడ్రోక్లోరోకార్బన్సు, సల్ఫర్ హెక్సాఫ్లోరైడు ఇవన్నీ కూడా కార్బన్ డైఆక్సైడ్ మాదిరిగానే
ఉష్ణరాశిని నిలుపుదల చేసి వాతావరణాన్ని ఖగోష్ణంగా మార్చడంలో ప్రధాన పాత్రగా ఉన్నాయి. మనము ఈ కార్బన్ డయాక్సైడు, నీటి ఆవిరి తర్వాత మనం గమనించినట్లయితే అధికంగా మరలా గ్రీన్ హౌస్ ఎఫెక్ట్కి ప్రారంభమవుతున్న వాయువు మీథేన్ వాయువు. మీథేన్ వాయువు దాదాపుగా 10 నుంచి 11% గ్రీన్ హౌస్ ఎఫెక్ట్ కారణమవుతున్నట్లుగా ఐపీసీసీ తన నివేదికలో పేర్కొనడం జరిగింది. ఇంటర్ గవర్నమెంటల్ ప్యానెల్ ఆన్ క్లైమేట్ చేంజ్ తన నివేదికలో మీథేన్ వాయువు ఎంత మేరకు మన శీతోష్ణ స్థితిలో మార్పు లేదా భూతాపానికి కారణమవుతుందంటే 10 నుంచి 11% వరకు కారణమవుతున్నట్లుగా గమనించడం జరిగింది. ఈ విధంగా గమనించినట్లయితే భారతదేశము ఈ మీథేన్ వాయువుని విడుదల చేయడంలో ప్రధాన పాత్ర పోషిస్తుంది లేదా మొదటి స్థానంలో ఉన్నట్లుగా మనం గమనించవచ్చు. దీనికి గల కారణాన్ని మనం పరిశీలించినట్లయితే ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఉన్నటువంటి పశు సంపద లైవ్ స్టాక్లో భారతదేశంలో 17.5%, దాదాపుగా 18% ఉన్నట్లుగా గణాంకాలు తెలుపుతున్నాయి. అంటే 198 దేశాలలో ఒక దేశమే కేవలం 17% పశు సంపదను కలిగి ఉంది. పశు సంపదను కలిగి ఉండడం వల్ల మీథేన్ వాయువుకి సంబంధం ఏమిటంటే ఈ పశు సంపద విసర్జించేటువంటి పేడలో ప్రధానంగా ఉండే వాయువుల్లో 2 వాయువులు, ఒకటేమో కార్బన్ డయాక్సైడ్, రెండవది మీథేన్. కార్బన్ డయాక్సైడ్ యొక్క పరిమాణము 44 నుంచి 45% ఉంటే ఈ మీథేన్ యొక్క పరిమాణం వచ్చి 54 నుంచి 55% ఉంటే మిగిలిన 1% వచ్చి నైట్రస్ ఆక్సైడు, హైడ్రోజన్ సల్ఫైడు, నైట్రోజను ఇలాంటి వాయువులు ఉన్నట్లుగా గమనించారు. ఈ 3 వాయువులు కూడా నైట్రస్ ఆక్సైడ్ కానివ్వండి, హైడ్రోజన్ సల్ఫైడ్ కానివ్వండి, ఓకేనా, ఈ మిగిలిన మీథేను, కార్బన్ డయాక్సైడ్ గమనించినట్లయితే ఒక నైట్రస్ ఆక్సైడ్తో పాటు మిగిలిన అన్ని వాయువులు కూడా ఈ శీతోష్ణస్థితిలో మార్పుకు సంబంధించిన భూతాపానికి కారణమయ్యే వాయువులే. అంటే ప్రపంచవ్యాప్తంగా మీథేన్ ఉద్గారాలను మనం పరిశీలించినట్లయితే అత్యధికంగా మీథేన్ను విడుదల చేస్తున్నటువంటి దేశం వచ్చి భారతదేశంగా మనం గమనించవచ్చు. దాంతోపాటుగా ప్రపంచవ్యాప్తంగా సగటు వ్యవసాయ భూమి 12% అయితే అదే భారతదేశంలో సగటు వ్యవసాయ భూమి 47%గా ఉన్నట్లు మనం గమనించవచ్చు. అంటే ప్రపంచవ్యాప్తంగా 12% ఉంటే భారతదేశం 48% ఉంటే 4 రెట్లు ఎక్కువగా వ్యవసాయ భూమి అందుబాటులో వ్యవసాయంలో ఉండడం వల్ల వ్యవసాయం నుంచి వెలువడేటువంటి ఒక చెత్త కానివ్వండి, వ్యర్థాలను కానివ్వండి మనం గమనించినట్లయితే ఇవన్నీ కూడా కుళ్ళినప్పుడు లేదా కాల్చబడినప్పుడు విడుదల చేసే వాయువులు కార్బన్ డయాక్సైడ్ మరియు మీథేన్. అంటే ప్రపంచవ్యాప్తంగా మీథేన్ ఉద్గారాలను అత్యధికంగా కలిగిన దేశం ఏమిటంటే భారతదేశం. దీనికి ప్రధాన కారణాలు 2 కారణాలు. ఒకటి, భారతదేశం అత్యధికంగా పశు సంపదను కలిగి ఉండడం మొదటి కారణం అయితే, రెండవది భారతదేశంలో సగటు వ్యవసాయ వినియోగం అనేది ఎక్కువగా ఉండడం. ప్రపంచవ్యాప్తంగా 12% కనుక వ్యవసాయంలో ఉంటే అదే భారతదేశంలో గమనించినట్లయితే 47% భూమి వ్యవసాయంలో ఉండడం వల్ల అత్యధికంగా మనం మీథేన్ వాయువుల్ని మనం గమనించవచ్చు. అట్లాగే నెక్స్ట్ మనం తర్వాత గ్రీన్ హౌస్ వాయువుని కనుక మనం పరిశీలించినట్లయితే నైట్రస్ ఆక్సైడు, ఇది రసాయన ఎరువుల వాడకం ద్వారా ప్రధానంగా విడుదలయ్యేటువంటి వాయువు. ఇప్పుడు మనం గమనించినట్లుగా భారతదేశంలో 47% భూమి, సగటు భూమి వ్యవసాయంలో ఉంటే అత్యధికంగా నత్రజని ఎరువును ఉపయోగిస్తున్న దేశం కూడా భారతదేశం కావడం, అట్లాగే మనం ఉపయోగించినటువంటి ఎరువు అంతా కూడా అంటే కృత్రిమ రసాయన ఎరువుల్లో భాగమైనటువంటి యూరియాని మనము ఉపయోగించినట్లయితే అందులో నైట్రోజన్ లేదా నైట్రోజన్ ఆక్సైడ్లు అనేవి పూర్తిగా వినియోగ స్థాయిలోకి రాకపోవడం, కొంత వ్యర్థము లేదా కొంత మిగులు అనేది ఈ భూమి యొక్క పై పొరలో ఉండడం అనేది జరుగుతుంది. పంట పొలాల్లో మనం పంటలను కోసి ఆ భూములు కనుక ఎండిన తర్వాత మనం గమనించినట్లయితే అందులో నైట్రస్ ఆక్సైడ్ అనేవి ప్రధానంగా విడుదలవుతూ ఉన్నాయి. ఈ నైట్రస్ ఆక్సైడ్ కూడా వాతావరణంలో ఉష్ణోగ్రతలు పెంచడంలో ప్రధాన పాత్ర పోషిస్తుంది. ఈ విధంగా భారతదేశం అటు మీథేన్ వాయువును, ఇటు నైట్రస్ ఆక్సైడ్ను వాతావరణంలో వెదజడంలో ప్రధాన పాత్ర పోషిస్తుందని మనం చెప్పవచ్చు. అట్లాగే ఈ పర్ఫ్లోరో కార్బన్స్ కానివ్వండి, హైడ్రోక్లోరోఫ్లోరోకార్బన్స్ కానివ్వండి, ఈ రెండు కూడా ప్రధానంగా రెఫ్రిజిరేటర్లు అంటే శీతలీకరణ యంత్రాలు, అగ్నిమాపక పదార్థాలు, మరలా స్ప్రే క్యాన్స్ అంటే వీటి నుంచి ప్రధానంగా విడుదలవుతున్నట్లుగా మనం గమనిస్తున్నాం. దీనికి ప్రధాన కారణం ఏమిటంటే మానవుని యొక్క జీవన శైలిలో మార్పు రావడం, కొంత విలాసవంతమైనటువంటి లగ్జరియస్ లైఫ్కి లీడ్ చేయడం వల్ల, అలవాటు పడడం వల్ల ఏమవుతుందంటే ఈ శీతలీకరణ యంత్రాల యొక్క వినియోగము లేదా రెఫ్రిజిరేటర్ల యొక్క వినియోగము, వీటి యొక్క వినియోగం ఎక్కువ కావడం వల్ల వీటి నుంచి పర్ఫ్లోరోక్లోరోకార్బన్స్, హైడ్రోక్లోరోఫ్లోరోకార్బన్స్ ఇవన్నీ కూడా ఎక్కువగా వాతావరణ విడుదలవుట్లుగా గమనించడం జరుగుతుంది. తర్వాత మనము గమనించినట్లయితే ఈ శీతోష్ణస్థితి మార్పుకు కారణపడే మరొక వాయువు సల్ఫర్ హెక్సాఫ్లోరైడ్ SF6. ఇది ఎక్కువగా రెఫ్రిజిరేటర్లు మరియు అగ్నిమాపక పదార్థాల నుంచి విడుదలవుతుంది.
దాంతోపాటుగా కొన్ని విద్యుత్ సబ్స్టేషన్ల నుంచి కూడా, అంటే విద్యుత్ యంత్రాల నుంచి, విద్యుత్ని మనం నియంత్రించే పరికరాల నుంచి కూడా మనం కొంతవరకు వీటి నుంచి విడుదలవుతున్నట్లుగా. నెక్స్ట్, ఈ శీతోష్ణ స్థితి మార్పులకు గనక ఏ కారణాలు ప్రధానంగా పాత్ర పోషిస్తున్నాయని మనం గమనించినట్లయితే, అంటే శీతోష్ణ స్థితి మార్పుకు గల కారణాలు పరిశీలించినట్లయితే మొట్టమొదటి ప్రధాన కారణం, అభ్యర్థులందరూ గుర్తుంచుకోవాల్సిన మొట్టమొదటి ప్రధాన కారణం ఏమిటంటే అధిక జనాభా. ఇక్కడ అభ్యర్థులు ముఖ్యంగా అన్ని అంశాలు ఒక ప్రశ్నలో ఇచ్చి ఈ క్రింది అంశాలలో ఏది శీతోష్ణ స్థితి మార్పులకు ప్రధాన కారణంగా ఉన్నది అని కనుక ప్రశ్నించినట్లయితే దానికి మొట్టమొదటగా మనం గుర్తించవలసిన అంశం ఏమిటంటే అధిక జనాభా. ఈ అధిక జనాభా అనేది 19వ శతాబ్దం నుంచి జనాభాలో విపరీతమైనటువంటి పెరుగుదల చోటు చేసుకోవడం, తర్వాత 20వ శతాబ్దంకి వచ్చేసరికి దాని యొక్క జనాభాలో పెరుగుదల తీవ్రస్థాయికి చేరడం, ఈ జనాభాకు అవసరమైనటువంటి సహజ వనరులను మన లభ్యతలో మనకి పెరుగుదల లేకపోవడం, అట్లాగే జనాభాకు సరిపడా సహజ వనరులను మనం సమకూర్చుకోవడంలో, అంటే వేరే మార్గాల ద్వారా సమకూర్చడంలో మనము విఫలం కావడం, ఫలితంగా సహజ వనరుల మీద ఒత్తిడి అధికంగా కావడం వల్ల ఈ అడవులు అనేవి ఎక్కువగా క్రమక్షయానికి లేదా నశించిపోవడానికి కారణమవుతున్నాయి. ఈ విధంగా అధిక జనసాంద్రత ద్వారా సహజ వనరుల విపరీత వినియోగానికి కారణమయ్యి కార్బన్ డయాక్సైడ్ లాంటి ఉద్గారాలు క్రమంగా వాతావరణంలో పెరుగుతున్నాయి. అంతరించడంతో పాటు మన యొక్క మానవ జీవన సరళికి, ఆధునిక జీవన సరళికి అనుగుణంగా మనము అనేక రకాల యంత్రాలను కనుగొనడం, ఈ యంత్రాలలో ప్రధానంగా బొగ్గు, చమురు వంటి శిలాజ ఇంధనాలను మనం దహనం చేయడం వల్ల, వీటి యొక్క వినియోగం వల్ల వాతావరణంలో కార్బన్ డయాక్సైడ్ విడుదల కావడం అనేది జరుగుతుంది. సో ఈ కార్బన్ డయాక్సైడ్ యొక్క ఉద్గారం కనుక క్రమంగా పెరుగుతూ ఉన్నట్లయితే క్రమంగా వాతావరణ ఉష్ణోగ్రతలు కూడా పెరుగుదల చోటై అనేక రకాల శీతోష్ణ స్థితిలో మార్పులు మనం సంభవించడాన్ని మనం ప్రత్యక్షంగా ఈరోజు మనం గమనిస్తూ ఉన్నాం. రెండవ కారణాన్ని పరిశీలించినట్లయితే అడవుల నరికివేత, డిఫారెస్టేషన్ అనేది రెండవ ప్రధాన కారణంగా మనం గమనించవచ్చు. ఈరోజు మానవాళికి అవసరమైనటువంటి గృహ అవసరం కానివ్వండి, అలాగే రవాణా మార్గాలు కానివ్వండి, రోడ్డు మార్గాల విస్తరణ కానివ్వండి, వీటన్నిటికి కూడా మనం ప్రధానంగా అటవీ మార్గాల ద్వారా కొంత రోడ్లు వేయడం, లైన్లు వేయడం, అలాగే అడవుల్లో కూడా మనము ఈ మానవ జనాభా పెరుగుదల కారణంగా తమ నివాసాలను ఏర్పరచుకోవడం ఫలితంగా అడవులు అనేవి కొంతవరకు డిఫారెస్టేషన్, అంటే నరికివేయడం అనేది జరుగుతూ ఉంది. ఈ అడవుల నరికివేతతో పాటు ప్రధానంగా మనం ఈ శిలాజ ఇంధన వనరులను దహనం చేయడం వల్ల ఈ వాయువుల్ని శోషించుకునేటువంటి ఈ మొక్కల యొక్క పరిమాణం అనేది క్రమంగా పెరిగిపోతూ ఉంది. ఫలితంగా శీతోష్ణ స్థితిలో మార్పులు లేదా భూతాపం అనేది మనం సంభవించడానికి గ్రహించవచ్చు. ఈ మొక్కలు ఏం చేస్తాయంటే కార్బన్ డయాక్సైడ్ని గ్రహించి సెల్యులోజ్ రూపంలో నిర్బంధించి అవి కార్బన్ తొట్టెలుగా వ్యవహరిస్తాయి. ఈ సెల్యులోజ్ అనే పదార్థంగా సెల్యులోజ్ రూపంలో గ్రహించి అవి కార్బన్ తొట్టెలుగా వ్యవహరిస్తాయి. ఈ అడవులు నరికివేయడం వల్ల ఏమవుతుందంటే ఈ చెట్ల యొక్క సంఖ్యలో క్రమంగా క్షీణత చోటు చేసుకోవడం వల్ల ఈ సెల్యులోజ్ తొట్టెలు అనేవి క్రమంగా తగ్గిపోయి కార్బన్ డయాక్సైడ్ యొక్క పరిమాణం మరింతగా పెరిగి ఈ ఉష్ణోగ్రతల్లో లేదా భూతాప తీవ్రతలో కూడా కొంత పెరుగుదలను మనం గమనించుకోవచ్చు. నెక్స్ట్, మూడవ ప్రధాన కారణం పరిశీలించినట్లయితే పెరుగుతున్న జనాభా అవసరాలకు అనుగుణంగా ఆహార ఉత్పాదన కూడా పెంచడంలో మనము సఫలీకృతమయ్యాం. ఈ సఫలీకృతం కావడంతో పాటు కొన్ని దుష్పరిమాణాలను కూడా మనం గమనించవలసి వస్తుంది, అంటే అనుభవించవలసి వస్తుంది. దానికి కారణం ఏమిటంటే ఈ రసాయనిక ఎరువులు కానివ్వండి, రసాయనిక క్రిమిసంహారక మందులు కానివ్వండి, వీటి యొక్క వినియోగం క్రమంగా ఎక్కువ కావడం వల్ల మనం చెప్పుకున్నట్లుగా ఇంతకుముందు భూమిలో నైట్రోజన్ పరిమాణం ఎక్కువయ్యి ఆ భూమిలో వ్యవసాయం వ్యవసాయం అయిపోయిన తర్వాత ఆ వ్యవసాయ భూములు ఎండినప్పుడు ఆ పై పొర నుంచి మిగిలినటువంటి నైట్రోజన్ యొక్క పదార్థాలు నైట్రోజన్ ఆక్సైడ్ల రూపంలో విడుదల కావడం, అట్లాగే వాటి నుంచి వచ్చినటువంటి వ్యర్థాలను తగలబెట్టడం లేదా కుళ్ళబెట్టడం ద్వారా మీథేన్ వాయు విడుదల కావడం, ఈ విధంగా మనము హరిత విప్లవం ద్వారా కూడా కొంతమేరకు ఈ భూతాపానికి కారణమవుతున్నట్లుగా మనం గమనించవచ్చు. అట్లాగే పట్టణీకరణ, 4వ అంశాన్ని పరిశీలించాలంటే పట్టణాల యొక్క పరిమాణం అనేది క్రమంగా విస్తరించి ఉండడం, అలాగే జనాభా పెరుగుదలకు అవసరాలకు అనుగుణంగా పట్టణీకరణలో అనేక మార్పులు చోటు చేసుకోవడం, దీంతో పాటుగా ప్రతిరోజు ఉత్పన్నమవుతున్నటువంటి ఘన వ్యర్థాలు అనేవి ఎక్కువ కావడం అనేది మనం గమనిస్తూ ఉన్నాం. ఈ ఘన వ్యర్థాలలో కొన్ని కర్బన వ్యర్థాలు ఉండొచ్చు, కొన్ని అకర్బన వ్యర్థాలు ఉండొచ్చు. ఈ కర్బన వ్యర్థాలు క్రమంగా డంపింగ్ యార్డ్లో మనం వేసినట్లయితే అవి కుళ్ళి క్రమంగా ఏం చేస్తాయంటే మీథేన్ వాయువుని దాంతోపాటుగా కార్బన్ డయాక్సైడ్ వాయువుల్ని ఈ విధంగా అవి విడుదల చేయడం వల్ల క్రమంగా ఈ గ్రీన్ హౌస్ వాయువుల ఉద్గారం కూడా క్రమంగా పెరగడాన్ని మనం గమనించవచ్చు. తర్వాత రంగాన్ని మనం పరిశీలించినట్లయితే తర్వాత అంశాన్ని గ్రీన్ హౌస్ వాయువుల
యొక్క ప్రభావం దేనివల్ల వస్తుందంటే పశు సంవర్ధన రంగం. దీనివల్ల ఏమవుతుందంటే ఈ అధిక జనాభా అవసరాలకు అనుగుణంగా అవసరమైన పాలు, పెరుగు, వెన్న, నెయ్యి తదితర అవసరాలకు మనము పశు పోషణ రంగాన్ని ప్రధానంగా మనము ఒక వ్యవసాయ అనుబంధ రంగంగా మనం పరిగణిస్తూ వస్తున్నాం. దీని ద్వారా అటు దేశవ్యాప్తంగాను ప్రపంచవ్యాప్తంగాను అనేక మందికి ఉపాధి లభిస్తున్నప్పటికీ వీటి ద్వారా విడుదలయ్యేటటువంటి మీథేన్ వాయువు ప్రధానంగా ఎక్కువ కావడంతో మనము ఈ పశుసంవర్ధన రంగం కూడా ఈ భూతాపానికి కారణమైనటువంటి ఒక అంశంగా మనం పరిగణించవచ్చు. మనం ఇంతకుముందు చెప్పుకున్నట్లుగా రెఫ్రిజిరేటర్ల వినియోగం లేదా శీతలీకరణ యంత్రాల వినియోగం క్రమంగా ఎక్కువ కావడం వల్ల వీటి నుంచి ప్రధానంగా విడుదలయ్యేటటువంటి వాయువులు క్లోరోఫ్లోరోకార్బన్స్ అనేవి, పర్ఫ్లోరోక్లోరోకార్బన్స్ అనేవి, అట్లాగే హైడ్రోక్లోరోఫ్లోరోకార్బన్స్ అనేవి భూతాపానికి కారణమవుతున్నట్లుగా అనేక నివేదికలు తెలియజేస్తున్నాయి. అట్లాగే ఈ భూతాపానికి కారణం అవడమే కాకుండా ఈ క్లోరోఫ్లోరోకార్బన్స్ అనేవి మరలా స్ట్రాటో ఆవరణంలో అంటే ఓజోన్ పొరను దెబ్బతీయడంలో కూడా ప్రధాన పాత్రను పోషిస్తున్నాయి. దీని గురించి మరలా మరొక అంశంలో మనం చర్చిద్దాం. అయితే ఈ రెఫ్రిజిరేటర్ల ద్వారా విడుదలయ్యేటువంటి ఈ క్లోరోఫ్లోరోకార్బన్స్ను తగ్గించడంలో మనం కొంత సఫలీకృతమైనప్పటికీ ఆ సాంకేతిక వ్యవస్థ అభివృద్ధి చెందిన దేశాల నుంచి అభివృద్ధి చెందుతున్నా లేదా అల్పస్థాయిలో అభివృద్ధి చెందుతున్నటువంటి ఈ దేశాలకు చేరవేయడంలో జరుగుతున్నటువంటి జాప్యం కారణం వల్ల కూడా కొంతమేరకు ఈ క్లోరోఫ్లోరోకార్బన్స్ అనేవి నేటికి కూడా వాతావరణంలోనికి విడుదల కాబడుతూనే ఉన్నాయి. సల్ఫర్ హెక్సాఫ్లోరైడ్ కూడా రెఫ్రిజిరేటర్ నుంచి విడుదలయ్యేటువంటి ప్రధాన భూతాపు వాయువు. కానీ ఈ క్లోరోఫ్లోరోకార్బన్స్ తప్ప ఈ సల్ఫర్ హెక్సాఫ్లోరైడ్ అనేది ఏ పరిస్థితుల్లో కూడా ఈ ఓజోన్ పొరను దెబ్బతీయడం అనేది జరగదు. ఈ విధంగా పాతకాలంలో ఉన్నటువంటి ఈ క్లోరోఫ్లోరోకార్బన్స్ని, పర్ఫ్లోరోక్లోరోకార్బన్స్ని, ఈ హైడ్రోక్లోరోఫ్లోరోకార్బన్స్ని విడుదల చేస్తున్నటువంటి ఈ రెఫ్రిజిరేటర్ల స్థానంలో ఆధునిక టెక్నాలజీ ద్వారా కొత్త రెఫ్రిజిరేటర్లని అభివృద్ధి చేసినప్పటికీ వీటి నుంచి ప్రధానంగా విడుదలవుతున్నటువంటి వాయువు సల్ఫర్ హెక్సాఫ్లోరైడ్. ఇది ఓజోన్ పొరను దెబ్బతీయినప్పటికీ గ్రీన్ హౌస్ ఉద్గారంగా వ్యవహరించడంలో మాత్రం ప్రధాన పాత్రను పోషిస్తుంది. అట్లాగే తరువాత అంశాన్ని మనం భూతాపానికి కారణమవుతున్న తర్వాత అంశాన్ని పరిశీలించినట్లయితే ఏరోజాల్ స్ప్రేలను ఉపయోగించడం ద్వారా ఈ హెచ్ఎఫ్సి లేదా హైడ్రోక్లోరోఫ్లోరోకార్బన్స్, పర్ఫ్లోరోక్లోరోకార్బన్స్ వంటి భూతాప ఉద్గారాలు అంటే గ్రీన్ హౌస్ ఉద్గారాలు వాతావరణంలో విడుదలవ్వడం, దాని ద్వారా శీతోష్ణ మార్పులు సంభవించడం అనేవి మనం గమనించవచ్చు. మొత్తం మీద మనం గమనించినట్లయితే భూతాపానికి కారణమవుతున్న వాయువుల్లో మొట్టమొదటి వాయువు కారణభూతమైనటువంటి వాయువు కార్బన్ డయాక్సైడ్ అయితే తద్వారా ఉష్ణోగ్రతల్లో పెరుగుదల చోటు చేసుకోవడం వల్ల వాతావరణంలోకి అధిక మొత్తంలో నీటి ఆవిరి అనేది విడుదల కావడం వల్ల రెండవది నీటి ఆవిరి కూడా గ్రీన్ హౌస్ వాయువుగా మనం గమనించవచ్చు. దాని తర్వాత మీథేను, నైట్రస్ ఆక్సైడు N2O, అట్లాగే సల్ఫర్ హెక్సాఫ్లోరైడ్ SF6, అలాగే వీటితో పాటుగా హైడ్రోఫ్లోరోకార్బన్స్, పర్ఫ్లోరోకార్బన్స్, క్లోరోఫ్లోరోకార్బన్స్ లాంటి ఉద్గారాలని అన్నీ కూడా వాతావరణంలో సౌరశక్తిని అంటే సౌర వికిరణాన్ని భూమికి చేరి భూమి నుంచి పరావర్తనం చెందించబడే కిరణాల రూపంలో కానివ్వండి లేదా భూమిని చేరే కిరణాల నుంచి కానివ్వండి, ఈ రెండు కిరణాల నుంచి ఉష్ణరాశిని గ్రహించి వాతావరణంలో ఉష్ణాన్ని నిలుపుదల చేయడం వల్ల ఈ సౌరకిరణ శక్తి ఉష్ణశక్తిగా మారి వాతావరణ ఉష్ణోగ్రతలు క్రమంగా పెరుగుతూ భూతాపానికి కారణమవుతున్న వాయువులుగా మనం గమనించవచ్చు. ఇక్కడ అభ్యర్థులు గమనించవలసిన అంశం ఏమిటంటే కొంచెము హై లెవెల్ ఎగ్జామ్స్లో ఈ క్రింది వాయువు గ్రీన్ హౌస్ ఎఫెక్ట్ కారణభూతమైన వాయువు లేదా విచ్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ గ్యాస్ ఈజ్ రెస్పాన్సిబుల్ ఫర్ ద గ్రీన్ హౌస్ ఎఫెక్ట్ అన్నప్పుడు ద ప్రైమరీ గ్యాస్ రెస్పాన్సిబుల్ ఫర్ ద గ్రీన్ హౌస్ ఎఫెక్ట్ ఈజ్ కార్బన్ డయాక్సైడ్. అంటే కార్బన్ డయాక్సైడ్ అనేది ప్రధానమైనటువంటి వాయువుగా కారణమైనటువంటి వాయువుగా గమనిస్తే గ్రీన్ హౌస్ ఎఫెక్ట్కి లేదా భూతాపానికి అధిక మొత్తంలో తన పాత్రను పోషిస్తున్నటువంటి వాయువు ఏమిటి, ఏ వాయువు ద్వారా వాతావరణంలో ఉష్ణోగ్రతలు క్రమంగా పెరుగుతూ భూతాపానికి కారణమవుతున్నాయి అన్నప్పుడు అధికంగా భూతాపానికి కారణమవుతున్న వాయువు మాత్రము నీటి ఆవిరి. మరి ఇంతకుముందు చెప్పుకున్నట్లుగా ఇది 40 నుంచి 60% భూతాపానికి కారణమైతే కార్బన్ డయాక్సైడ్ వాయువు వచ్చి 30 నుంచి 40% వరకు కారణమవుతుంది. దీని తరువాత స్థానంలో గ్రీన్ హౌస్ వాయువు ఏమిటంటే మీథేను, ఇది 10 నుంచి 11% గ్రీన్ హౌస్ ఎఫెక్ట్కి కారణమవుతున్న వాయురాశిగా మనం గమనించవచ్చు. ఈ విధంగా ఈ శీతోష్ణ స్థితుల్లో సంభవిస్తున్న మార్పుల యొక్క ప్రభావాలు ఏ విధంగా ఉంటాయనేది మనం గమనించినట్లయితే ఇంటర్ గవర్నమెంటల్ ప్యానెల్ ఆన్ క్లైమేట్ చేంజ్ యొక్క నివేదిక ప్రకారము 2100 నాటికి అంటే
2100 సంవత్సరం నాటికి దాదాపుగా సముద్ర మట్టాలు 80 సెంటీమీటర్ల వరకు పెరిగేటువంటి అవకాశం ఉన్నట్లుగా, ప్రమాదం ఉన్నట్లుగా గమనించడం, అంచనా వేయడం అనేది జరిగింది. ఒకవేళ 80 సెంటీమీటర్ల కనుక సముద్ర మట్టం కనుక పెరిగినట్లయితే క్రమంగా పసిఫిక్ మహాసముద్రంలో ఉండే అనేక దీవులు, హిందూ మహాసముద్రంలో అనేక దీవులు అంటే మాల్దీవులు, తువాలు దీవులు లాంటి దీవులు క్రమంగా ఈ నీటి ముంపుకు గురై సముద్రంలో సబ్మెర్జ్ అయ్యేటటువంటి అవకాశం అనేది ఉన్నట్లుగా కొన్ని నివేదికలు మనకి తెలియజేస్తున్నాయి. అట్లాగే వ్యవసాయం మీద శీతోష్ణ స్థితి యొక్క ప్రభావాన్ని మనం కనుక పరిశీలించినట్లయితే ప్రధానంగా గోధుమ దిగుబడిపై తీవ్ర ప్రభావాన్ని చూపేటటువంటి అవకాశం ఉన్నట్లుగా శాస్త్రవేత్తలు గుర్తించడం జరిగింది. దీనికి కారణం ఏమిటంటే గోధుమ పంటకు విత్తే కాలంలో అల్ప ఉష్ణోగ్రతలు ఉండాలి. విత్తే సమయంలో 10 నుంచి 17 డిగ్రీల సెంటీగ్రేడ్ ఉష్ణోగ్రత ఉండాలి. అలాగే పంట దిగుబడి కాలంలో హార్వెస్టింగ్ టైంలో ఉష్ణోగ్రతలు వచ్చి 25 నుంచి 27 డిగ్రీల సెంటీగ్రేడ్ గరిష్టంగా ఉండడానికి అవకాశం ఉంది. అలాంటి పరిస్థితుల్లో మాత్రమే గోధుమ దిగుబడి యొక్క ఉత్పత్తి అధికంగా ఉంటుంది. అంటే విత్తే సమయంలో ఈ క్రింది పంట ఏ పంటకు తక్కువ ఉష్ణోగ్రతలు అవసరం అన్నప్పుడు గోధుమ పంటకు 10 నుంచి 15 డిగ్రీల సెంటీగ్రేడ్ ఉష్ణోగ్రతలు అవసరము. ఈ 10 నుంచి 15 డిగ్రీల సెంటీగ్రేడ్ ఉండకపోవడము లేదా దానికంటే ఎక్కువ పరిమాణంలో ఉష్ణోగ్రతలు ఉన్నట్లయితే విత్తనాలు విత్తినప్పటికీ దాని యొక్క పెరుగుదలలో అనేక రకాలైనటువంటి మార్పులు చోటు చేసుకోవడం లేదా పెరుగుదలకు అడ్డంకిగా మారడం వల్ల తొలి దశలోనే దాని యొక్క దిగుబడిపై ప్రభావం పడడాన్ని మనం గమనించవచ్చు. అట్లాగే వాతావరణ ఉష్ణోగ్రత 28 డిగ్రీల సెంటీగ్రేడ్గా పెరిగినట్లయితే గోధుమ యొక్క దిగుబడి తగ్గడంతో పాటు ఆ ఉత్పాదకతలో ఉన్నటువంటి ఆ క్వాలిటీ అనేది దాని యొక్క క్వాలిటీ అనేది క్రమంగా తగ్గిపోవడం అనేది గమనించాలి మనం జరుగుతుంది. అట్లాగే ఇండియన్ నెట్వర్క్ ఫర్ క్లైమేట్ చేంజ్ అసెస్మెంట్ ఇంకా INCCA యొక్క అంచనాల ప్రకారం దేశం యొక్క సగటు యొక్క ఉపరితల ఉష్ణోగ్రతలు 1 డిగ్రీ చొప్పున పెరిగినట్లయితే అంటే రబీ కాలంలో 1 డిగ్రీ చొప్పున కనుక పెరిగినట్లయితే 1 హెక్టార్కు అంటే మొత్తం మీద భారతదేశం మొత్తం మీద 6 మిలియన్ టన్నుల దిగుబడి తగ్గే ప్రమాదం ఉంది అనేది ఆ నివేదిక తెలియజేస్తుంది. అంటే INCCA ఇండియన్ నెట్వర్క్ ఫర్ క్లైమేట్ చేంజ్ అసెస్మెంట్ ప్రకారము 1 డిగ్రీ సెంటీగ్రేడ్ ఉష్ణోగ్రత పెరిగినట్లయితే ప్రతి సంవత్సరము 6 మిలియన్ టన్నుల వరకు గోధుమల దిగుబడి తగ్గే ప్రమాదం ఉంది. అట్లాగే 1 హెక్టేర్కు దాదాపుగా 5 to 7% దిగుబడి తగ్గడానికి అవకాశం ఉన్నట్లుగా ఈ నివేదిక మనకి తెలియజేస్తుంది. అట్లాగే దిగుబడి తగ్గినట్లయితే ఆహార ద్రవ్యాల యొక్క లభ్యత తగ్గి క్రమంగా ఇన్ఫ్లేషన్ ద్రవ్యోల్బణం అనేది పెరుగుతుంది. ఈ ద్రవ్యోల్బణం పెరిగినట్లయితే ఈ బిలో పావర్టీ లైన్ పీపుల్ పేద వర్గాల ప్రజలు కానివ్వండి, మధ్యతరగతి వర్గాల ప్రజలు కానివ్వండి ఆహార ధాన్యాలపై పెట్టేటువంటి తలసరి ఖర్చు అనేది క్రమంగా తగ్గడం వల్ల దాని యొక్క పరిణామం ఏ విధంగా ఉంటుందంటే పిల్లల్లో కానివ్వండి, పెద్దల్లో కానివ్వండి పోషకాహార లోపం ఏర్పడుతుంది. ఫలితంగా ఇది జాతీయ స్థాయిలో కానివ్వండి, అంతర్జాతీయ స్థాయిలో కానివ్వండి పనిచేసే శ్రామిక శక్తి యొక్క పటుత్వంలో కొంత లోపం సంభవించి పని వేళల్లో అంటే వాళ్ళు చేసే పనిలో కొంత తగ్గుదల సంభవించడం వల్ల ఉత్పాదకత అనేది కూడా క్రమంగా తగ్గుతుంది. అలాగే స్త్రీలలో కానివ్వండి, పిల్లల్లో కానీ పోషకాహార లోపం పెరగడంలో భవిష్యత్తులో అనేక రకాలైనటువంటి సమస్యలు ఎదుర్కోవాల్సినటువంటి అవసరం కూడా ఉన్నట్లుగా మనం గమనించవచ్చు. తరువాత ఈ భూతాపం వల్ల సంభవిస్తున్న ప్రధానమైన సమస్యలో మరొకటి ఏమిటంటే సముద్రాల ఆమ్లీకరణం, ఓషన్ అసిడిఫికేషన్. ఈ సముద్రాల ఆమ్లీకరణం ఏం చేస్తుందంటే సముద్రాలు అసలు ఆమ్లీకరణం ఎలా అవుతాయంటే మనం పరిశీలించినట్లయితే భూమి మీద లేదా వాతావరణంలో విడుదలయ్యేటటువంటి గ్రీన్ హౌస్ ఉద్గారాలలో కార్బన్ డయాక్సైడ్ ప్రధానమైన ఉద్గారంగా మనం గమనిస్తున్నాం. ఈ కార్బన్ డయాక్సైడ్ని శోషించుకునేటువంటి క్రింది వానిలో ఏది అంటే అత్యధికంగా కార్బన్ డయాక్సైడ్ని శోషించుకున్నటువంటి ఆ అంశం ఏమిటంటే సముద్రాలు. 100 కేజీలు లేదా 100 యూనిట్లు కనుక కార్బన్ డయాక్సైడ్గా విడుదలైనట్లయితే అందులో 95 యూనిట్ల వరకు కార్బన్ డయాక్సైడ్ని అత్యధికంగా శోషించుకుంటుంది ఏమిటంటే సముద్రాలు. అలాగే కేవలం 5% మాత్రమే ఈ అడవులు కానివ్వండి అంటే మొక్కలు అనేవి శోషించుకోవడం జరుగుతుంది. ఈ విధంగా 95% వరకు కూడా కార్బన్ డయాక్సైడ్ని సముద్రాలు శోషించుకోవడం వల్ల క్రమంగా ఆ సముద్ర జలాల్లో కార్బన్ డయాక్సైడ్ యొక్క పరిమాణం పెరిగి అది నీటితో చెరినొంది కార్బోనిక్ ఆమ్లంగా మారి సముద్ర జలాలను ఆమ్లయుతంగా చేస్తుంది. ఈ సముద్ర జలాలు ఆమ్లయుతంగా మారినట్లయితే ప్రధానంగా సముద్రాలలో చేపలు కానివ్వండి లేదా అధిక జీవవైవిధ్య నిలయంగా ఉన్న ప్రాంతాలుగా మనం గమనిస్తున్నటువంటి ప్రాంతం ఏమిటంటే ప్రవాళ బుత్తిక దీవులు లేదా కోరల్ రీఫ్ ప్రాంతాలు. ఈ కోరల్ రీఫ్ ప్రాంతాలు అనేవి
జంతువుల యొక్క కర్పరాలలో మిగిలిపోయినటువంటి సున్నము, అదే కాల్షియం కార్బోనేటు, కాల్షియం బైకార్బోనేటు, మెగ్నీషియం కార్బోనేటు, మెగ్నీషియం బైకార్బోనేటు, కాల్షియం ఆక్సైడు వంటి పదార్థాల ద్వారా ఏర్పడినటువంటి ఈ కోరల్ రీఫ్స్ అనేవి ఆమ్లీకరణ ప్రభావం వల్ల ఏమవుతాయంటే అవి పూర్తి స్థాయిలో క్రమక్షయానికి గురయ్యి నెమ్మదిగా అంతరించిపోయే ప్రమాదం ఉంది. ఈ కోరల్ రీఫ్స్ లేదా ప్రవాళ బిత్తికలు లేదా పగడపు దీవుల ప్రాంతంలో చేపలకు అవసరమైనటువంటి ఆహార లభ్యత అనేది అధికంగా ఉండడం వల్ల ఈ ప్రాంతంలో సముద్రం నుండి జీవరాశి అధికంగా మనుగడ సాగించడం వల్ల ఆ ప్రాంతంలో కనుక ప్రవాళ బిత్తికలు లేదా కోరల్ రీఫ్స్ కనుక అంతరించినట్లయితే క్రమంగా సముద్ర జీవులకు ఆహార లభ్యతలో తగ్గుదల చోటు చేసుకుని అనేక రకాలైన జీవులు అంతరించే స్థాయికి చేరడానికి అవకాశం ఉన్నట్లుగా మన శాస్త్రవేత్తలు మనల్ని హెచ్చరిస్తున్నారు. అలాగే మొలస్కా రకపు జంతువుల యొక్క కర్పరాలు కూడా ఈ ఆమ్లీకరణ ప్రభావం వల్ల క్రమంగా దెబ్బతినే అవకాశం ఉంది. ఫలితంగా సముద్రాల యొక్క జలావరణ వ్యవస్థలలో సమతుల్యత దెబ్బతిని ఆ జలావరణ జీవుల యొక్క మనుగడ ప్రశ్నార్థకం కావడానికి అవకాశం ఉన్నట్లుగా మనం గమనించవచ్చు. మిగిలిన మరొక అంశం పరంగా పరిశీలించినట్లయితే ఈ భూతాపం వల్ల ప్రధానంగా సంభవిస్తున్న అంశం ఏమిటంటే జంతు వలసలు అనేవి ఎక్కువగా మనం గమనించవచ్చు. ఎందువల్ల జంతు వలసలు సంభవిస్తున్నాయంటే ఉదాహరణకు ఆర్కిటిక్ ప్రాంతం కానివ్వండి, అంటార్కిటికా ప్రాంతం కానివ్వండి, ఒక ఉప అంటార్కిటికా లేదా ఉప ఆర్కిటిక్ ప్రాంతంలో కానివ్వండి, అంటే మంచు ఎక్కువగా ఉన్నటువంటి మంచు గడ్డలు కట్టినటువంటి ఈ ప్రాంతంలో కనుక మనం గమనించినట్లయితే ఆ ప్రాంతంలో ఉన్నటువంటి పెంగ్విన్లు కానివ్వండి, పోలార్ బీర్స్ కానివ్వండి, ఆ మంచు హిమనీ నదాల మీద తమ యొక్క జీవనాన్ని గడుపుతూ తమ యొక్క మనుగడని కొనసాగిస్తున్నట్టుగా మనం గమనించవచ్చు. ఈ మంచు ఎప్పుడైతే కరగడం ప్రారంభమైందో వాటి యొక్క ఆవాసాలు దెబ్బతినడం వల్ల అవి ఆ ప్రాంతం నుంచి తమ సహజ ఆవాసాల నుంచి వేరే ఆవాసాలకి ఒక ప్రయాణం మొదలుపెట్టేటువంటి అంటే మైగ్రేషన్ వలస చెందేటువంటి క్రమంలో అవి వేటగాళ్ళకు బలైపోవడం లేదా కాలక్రమంలో వాటి యొక్క ఆహార లభ్యతలో క్షీణత చోటు చేసుకోవడం, ఆహారం లభించకపోవడం వల్ల అవి ఎక్కువ దూరం ప్రయాణించలేకపోవడం వంటి పరిస్థితుల్లో అవి తమ యొక్క మనుగడని కోల్పోయే ప్రమాదం కూడా ఉన్నట్లు మనం గమనించవచ్చు. అంటే జంతు వలసల ప్రభావం అనేది హిమనీ నదాలు కరగడం వల్ల ఒక ప్రాంతం నుంచి ఇంకో ప్రాంతానికి వెళ్ళే సందర్భంలో అవి మరణానికి దగ్గర అవుతున్నట్లుగా మనం గమనించవలసిన అవసరం ఉంది. అట్లాగే మనము మరొక అంశాన్ని పరిశీలించినట్లయితే ఈ భూతాపం వల్ల సంభవిస్తున్న మరొక తీవ్రమైన అంశం ఏమిటంటే తుఫాన్ల తీవ్రత. వాతావరణంలో ఉష్ణోగ్రతలు పెరగడం వల్ల నీరు ఆవిరయ్యే పరిమాణం అనేది క్రమంగా పెరుగుతూ ఆ నీరు ఆవిరి అయినటువంటి ఆ నీటి ఆవిరి వాతావరణంలో తన సమతుల్య స్థాయికి మించినప్పుడు అది క్రమంగా అవపాతంగా మనకి సంభవించడం మనం గమనించవచ్చు. గాలిలో నీటి ఆవిరి పరిమాణం వచ్చి 0.2% నుంచి 4% వరకు ఉండడానికి అవకాశం ఉంది. ఎప్పుడైతే ఈక్విలిబ్రియం స్టేజ్కి అయితే చేరిందో ఈ అధిక మొత్తంలో ఉన్నటువంటి నీటి ఆవిరి ఉష్ణోగ్రతల వల్ల అధికంగా ఆవిరైనటువంటి నీరు తమ యొక్క ఉనికిని అంటే సమతుల్య స్థాయి చేరిన తర్వాత అవి తప్పనిసరిగా అవి అవక్షేప రూపంలో అంటే అవపాత రూపంలో మనకి సంభవించాలి. అవపాతం ఒక్కసారిగా కుండ బద్దలు కొట్టినట్లుగా తీవ్రమైనటువంటి సైక్లోన్ రూపంలో లేదా తుఫాన్ల రూపంలో మనల్ని కబలిస్తూ ఉండడాన్ని కూడా మనం గమనించాల్సిన అవసరం ఉంది. ఈ తర్వాత ఈ విధంగా ఏర్పడినటువంటి తుఫాన్లు కనుక మనం అరికట్టలేకపోయినట్లయితే అనేక రకాలైన అనర్థాలను మనం చవిచూడాల్సిన అవసరం ఉంది. అంటే నేల క్రమక్షయానికి గురి కావడం, వరదలు సంభవించడం, కొన్ని ప్రాంతాల్లో చెరువులు గండ్లు పడడం, అలాగే నిర్మించుకున్నటువంటి డ్యాములలో అంటే జలాశయాలలో పూడిక అనేది ఎక్కువ కావడం, ఈ విధంగా ఆ ఫలితంగా ఆ జలాశయాల్లో నీటి నిల్వ సామర్థ్యం అనేది తగ్గిపోవడం, తద్వారా అనేక రకాలైన ఆర్థిక నష్టాలు చోటు చేసుకోవడం అనేది మనం గమనించవచ్చు. ఈ విధంగా ఈ శీతోష్ణస్థితిలో మార్పుల వల్ల అనేక రకాలైన అనర్థాలని మనం గమనించాలి. జల వలయంపై కూడా ఈ శీతోష్ణస్థితిలో మార్పులు మనం కొంత గమనించవలసిన అవసరం ఉంది. ఉష్ణమండల ప్రాంతాల్లోని జలవలయంపై ఈ శీతోష్ణస్థితి మార్పు ప్రభావాన్ని కూడా కొంత శాస్త్రవేత్తలు గుర్తించడం జరిగింది. ఈ ప్రాంతాల్లో విపరీతంగా కురిసిన కుండపోత వర్షాల వల్ల సంభవిస్తే మరికొన్ని ప్రాంతాల్లో దుర్భిక్షము లేదా వర్షాలు లేకపోవడం అంటే క్షామం లాంటి పరిస్థితులను కూడా మనం గమనిస్తూనే ఉన్నాం. అలాగే అధిక ఉష్ణోగ్రతల ఫలితంగా హిమనీ నదాలు అనేవి క్రమంగా అంతరించిపోవడం అనేది కూడా మనం గమనిస్తున్నాం. ధ్రువ ప్రాంతాలకి ఉపధ్రువ ప్రాంతాలకి ఆవల ఉన్నటువంటి హిమనీ నదాల్లో అతిపెద్ద హిమనీ నదం వచ్చి సియాచిన్ గ్లేషియర్. ఇది భారత్ పాక్ సరిహద్దు ప్రాంతంలో ఉన్నటువంటి పాక్ ఆక్యుపైడ్ కాశ్మీర్లో ఉన్నటువంటి అంటే పాక్ ఆక్యుపైడ్ కాశ్మీర్కి భారత్కి మధ్య ఉన్నటువంటి ప్రాంతంలో విస్తరించినటువంటి గ్లేషియర్ హిమనీ నదము. ఇది ధ్రువ ప్రాంతాలకి ఉపధ్రువ ప్రాంతాలకి అవుతున్నటువంటి హిమనీ నదాల్లో
అత్యంత పెద్దదైన హిమనీనదం. ఈ హిమనీనదం కూడా క్రమంగా అంతర్ధానం అయ్యడానికి అవకాశం ఉన్నట్లుగా శాస్త్రవేత్తలు గుర్తించడం జరిగింది. అట్లాగే గంగోత్రి నది, మన గంగా నదికి జన్మస్థానం అనేటువంటి గంగోత్రి హిమనీనదం ఉంది. ఈ గంగోత్రి హిమనీనదం కూడా ప్రతి సంవత్సరము 1.8 మిల్లీమీటర్ చొప్పున క్షీణిస్తున్నట్లుగా గమనించడం జరిగింది. అట్లాగే ఐపీసీసీ నివేదిక ప్రకారము, అలాగే భారతదేశానికి సంబంధించినటువంటి కొన్ని అధ్యయనాల ప్రకారము ఇదే ఉష్ణోగ్రతలు కనుక ఇలాగే కొనసాగుతూ వాతావరణంలో ఉష్ణోగ్రత క్రమంగా పెరుగుతూ ఉన్నట్లయితే 2050 నాటికి ఈ జీవనదులైనటువంటి సింధు, గంగా, బ్రహ్మపుత్ర మరియు ఇటకి ఉపనదులు, హిమాలయాల నుంచి వచ్చే అన్ని నదులు కూడా తీవ్రమైనటువంటి నీటి కొరతను ఎదుర్కోవాల్సిన అవసరం ఉన్నట్లుగా గుర్తించారు. దీనికి ప్రధాన కారణం 2050 నాటికి హిమనీనదాలన్నీ కూడా అంతర్ధానమయ్యే పరిస్థితి ఉన్నట్లుగా మనం గుర్తించాం. సో 2050 నాటికి ఐపీసీసీ నివేదిక ప్రకారం భారతదేశంలో ఉత్తర భారతదేశం తీవ్రమైనటువంటి నీటి కొరతను ఎదుర్కోవాల్సిన పరిస్థితి ఉన్నట్లుగా మనం గమనించవచ్చు. ఈ విధంగా ఈ భూతాపం వల్ల లేదా ఈ గ్రీన్ హౌస్ ఎఫెక్ట్ వల్ల శీతోష్ణ స్థితిలో సంభవిస్తున్నటువంటి అనేక మార్పులు, దాని ఫలితాలు, ఓకేనా, ఈ మార్పులు నియంత్రించడము, దాని యొక్క తద్వారా ఫలితాలను కూడా మనము నియంత్రించడం అనే ఉద్దేశంతో మొట్టమొదటిసారిగా ఒక అంతర్జాతీయ స్థాయిలో శీతోష్ణ స్థితి మార్పుపై ఒక అధ్యయనం చేయడం కోసము ఒక సమావేశం నిర్వహించబడింది. ఏ విధంగా ఈ శీతోష్ణ ప్రభావాలను నియంత్రించాలనే ఉద్దేశంతో ఏర్పడిన ఈ సభ 1972లో యునైటెడ్ నేషన్స్ కాన్ఫరెన్స్ ఆన్ హ్యూమన్ ఎన్విరాన్మెంట్ అనే పేరుతో స్టాక్ హోమ్లో ఒక సదస్సు నిర్వహించారు. ఈ విధంగా అభ్యర్థులు గుర్తుంచుకోవాల్సిన అంశం ఏమిటంటే ఇక్కడ మొట్టమొదటిసారిగా శీతోష్ణ స్థితి మార్పులపై జరిగిన అంతర్జాతీయ స్థాయిలో జరిగిన చర్య ఏమిటి అన్నప్పుడు 1972లో యునైటెడ్ నేషన్స్ కాన్ఫరెన్స్ ఆన్ హ్యూమన్ ఎన్విరాన్మెంట్ అనే పేరుతో స్టాక్ హోమ్లో జరిగిన మొట్టమొదటి సదస్సును మనం దీని ఆన్సర్గా గుర్తించాలి. తర్వాత ఈ సదస్సులో జరిగినటువంటి ఒప్పందం ప్రకారము ఆ సభ్య దేశాలన్నీ కూడా ఆయా దేశాలలో పర్యావరణ పరిరక్షణకు, తర్వాత ఆ పర్యావరణ పరిరక్షణ ద్వారా జరగబోయే అనర్థాలకు వీటన్నిటిని కూడా నియంత్రించే ఉద్దేశంతో ఆయా దేశాలన్నీ కూడా శాసనాలు లేదా చట్టాలు చేయాలని, ఈ చట్టాలు చేయడంతో పాటు వాటిని కఠినంగా అమలు చేయాలని ఈ సదస్సులు తీర్మానించడం జరిగింది. అలాగే భూతాపం ద్వారా సంభవిస్తున్న శీతోష్ణ మార్పుపై అధ్యయనం చేయడం కోసము 1988లో ఐపీసీసీ అనే ఒక సంఘాన్ని నియమించడం జరిగింది. ఇది ఇంటర్ గవర్నమెంటల్ ప్యానెల్ ఆన్ క్లైమేట్ చేంజ్. ఐపీసీసీ అనేది ఇక్కడ అభ్యర్థులు గుర్తించవలసిన అంశం ఏమిటంటే ఐపీసీసీ ఏ సంవత్సరంలో ప్రారంభమైంది? 1988. ఈ ఐపీసీసీని ఎవరు ఏర్పరిచారంటే వరల్డ్ మెటీరియలాజికల్ ఆర్గనైజేషన్, అంటే ప్రపంచ వాతావరణ సంస్థ, దాంతోపాటుగా యుఎన్ఈపి, యునైటెడ్ నేషన్స్ ఎన్విరాన్మెంట్ ప్రోగ్రామ్, యుఎన్ఈపి, ఈ రెండు కలిసి సంయుక్తంగా ఐపీసీసీని అనే ఒక సంఘాన్ని నియమించడం జరిగింది. ఈ ఐపీసీసీ 1990లో తన మొట్టమొదటి నివేదికను విడుదల చేసింది. ఇందులో శీతోష్ణ స్థితి మార్పులు సంభవించడానికి ప్రధానమైన కారణం ఏమిటంటే మానవ ప్రేరిత చర్యల ద్వారానే ఈ భూతాపము, శీతోష్ణ స్థితి మార్పులు అనేవి చోటు చేసుకుంటున్నాయనేది ఈ ఐపీసీసీ తన నివేదికలో పేర్కొంది. అట్లాగే అంతర్జాతీయ స్థాయిలో భూతాపాన్ని, తద్వారా సంభవించే శీతోష్ణ మార్పుల్ని నివారించడం కోసము ఒక ఒప్పందం అవసరమని యుఎన్ఓ, యునైటెడ్ నేషన్స్ ఆర్గనైజేషన్ గుర్తించి దీనికి అదనంగా పర్యావరణంపై జరుగుతున్న మానవ ప్రభావాలను చర్చించేందుకు 1992లో ఒక యునైటెడ్ నేషన్స్ కాన్ఫరెన్స్ ఆన్ హ్యూమన్ ఎన్విరాన్మెంట్ అండ్ డెవలప్మెంట్ అన్సెడ్ అనే పేరుతో ఒక సదస్సు నిర్వహించడం జరిగింది. యుఎన్ఓ 1992లో జూన్ 3 నుంచి 14 వరకు బ్రెజిల్లో ఉండేటువంటి రియో డియో జనారియో అనే ఒక ప్రాంతంలో ఒక సదస్సు నిర్వహించడం జరిగింది. ఈ సదస్సుకు పెట్టబడిన పేరు ఏమిటంటే అన్సెడ్, యునైటెడ్ నేషన్స్ కాన్ఫరెన్స్ ఆన్ హ్యూమన్ ఎన్విరాన్మెంట్ అండ్ డెవలప్మెంట్. అన్సెడ్ అనే ఒక పేరుతో ఒక సదస్సు నిర్వహించబడింది. ఇక్కడ అభ్యర్థులు గమనించవలసిన అంశము, అన్సెడ్ అనే సదస్సును ఏ ప్రాంతంలో నిర్వహించారు అనడం ఒక ప్రశ్న అయితే, అన్సెడ్ అనే సదస్సును ఏ కాలంలో నిర్వహించారనేది ఇంకొక ప్రశ్నగా మనం గమనించాలి. యునైటెడ్ నేషన్స్ కాన్ఫరెన్స్ ఆన్ హ్యూమన్ ఎన్విరాన్మెంట్ అండ్ డెవలప్మెంట్ అన్సెడ్ అనే సదస్సును మొట్టమొదటిసారిగా 1992లో జూన్ 3 నుంచి 14 మధ్యలో బ్రెజిల్లోని రియో డియో జనారియోలో నిర్వహించారు.
దీన్ని నిర్వహించిన సంస్థ ఏంటంటే ఐక్యరాజ్య సమితి, యునైటెడ్ నేషన్స్ ఆర్గనైజేషన్ ఈ సదస్సును నిర్వహించింది. అట్లాగే దీనికి గల మరొక పేరు ఏమిటంటే రియో సదస్సు అంటాం, లేదా ధరిత్రి సదస్సు, ఎర్త్ సమ్మిట్ అంటాం. ఇప్పటివరకు అభ్యర్థులు ఎర్త్ సమ్మిట్, రియో సదస్సు అనే దాని మీద కొంత అవగాహన కలిగి ఉన్నప్పటికీ ఈ అన్సెట్ అనే దాని మీద కొంత అవగాహన లోపం ఉండవచ్చు అని నా అభిప్రాయం. సో అభ్యర్థులు ఇక్కడ గుర్తించవలసిన అంశం ఏమిటంటే అన్సెట్ సదస్సుని ఏమంటున్నామంటే రియో సదస్సు లేదా ధరిత్రి సదస్సు అని అంటారని అభ్యర్థులందరూ కూడా గమనించుకోవాలి. సో ఇక్కడ మనం గమనించినట్లయితే ఈ పర్యావరణానికి సంభవించినటువంటి లేదా శీతోష్ణ మార్పుల్ని గుర్తించి ఎటువంటి చర్యలు తీసుకోవాలి అనే దాన్ని చర్చించేందుకు మొట్టమొదట ఏర్పడినటువంటి సదస్సు ఏమిటంటే రియో సదస్సు, దీన్నే ధరిత్రి సదస్సు అంటారు. అట్లాగే ఈ సదస్సులో ప్రవేశపెట్టబడిన ఒప్పందాల్లో ప్రధానమైనది ఏంటంటే యునైటెడ్ నేషన్స్ ఫ్రేమ్వర్క్ కన్వెన్షన్ ఆన్ క్లైమేట్ చేంజ్, యునైటెడ్ నేషన్స్ ఫ్రేమ్వర్క్ కన్వెన్షన్ ఆన్ క్లైమేట్ చేంజ్ అనేది UNFCCC అనేది ఈ సదస్సులో వచ్చినటువంటి అవుట్కమ్, దీనిలో చర్చించబడిన ఒప్పందం. సో అన్సెట్ సదస్సులో చర్చించబడిన ఒప్పందం ఏమిటి అన్నప్పుడు UNFCCC అనేది ఒప్పందము ఈ రియో సదస్సులో ఏర్పడినటువంటి ఒప్పందము. దీనిలో అభ్యర్థులు మనం గుర్తుంచుకోవాల్సిన ఏమిటంటే ఈ యునైటెడ్ నేషన్స్ ఫ్రేమ్వర్క్ కన్వెన్షన్ ఆన్ క్లైమేట్ చేంజ్ దేనిని చర్చిస్తుంది అన్నప్పుడు గ్రీన్ హౌస్ ఉద్గారాల విడుదలను తగ్గించడం ఎలా అన్నది దీని యొక్క ప్రధానమైన అజెండాగా మనం గమనించాలి. ఈ UNFCCC యొక్క ప్రధానమైనటువంటి అంశం ఏమిటంటే ఈ ఒప్పందంలో ఈ UNFCCC యునైటెడ్ నేషన్స్ ఫ్రేమ్వర్క్ కన్వెన్షన్ ఆన్ క్లైమేట్ చేంజ్ అనేది ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఉన్నటువంటి దేశాలను 3 రకాలుగా వర్గీకరించడం జరిగింది. అందులో మొదటి వర్గీకరణ అనెక్స్ 1 దేశాలు, రెండవ వర్గీకరణ అనెక్స్ 2 దేశాలు, మూడవ వర్గీకరణ అభివృద్ధి చెందుతున్న దేశాలు. ఈ 3 రకాలుగా UNFCCC ప్రపంచవ్యాప్తంగా దేశాలను 3 రకాలుగా వర్గీకరించడం జరిగింది. ఈ అనెక్స్ 1 దేశాలు అనేవి పారిశ్రామికంగా అభివృద్ధి చెందినప్పటికీ ఇంకా ఆర్థిక అభివృద్ధిలో అవి పరివర్తన దశలోనే ఉన్నట్ల దేశాలు. అలాగే అనెక్స్ 2 దేశాలు అనేవి అటు పారిశ్రామికంగాను ఇటు సాంకేతికంగాను అభివృద్ధి చెందినటువంటి దేశాలు, అంటే పూర్తిగా అభివృద్ధి చెందిన దేశాలు. ఇక మూడవ దేశాలు ఏమిటంటే నాన్ అనెక్స్ దేశాలు అంటారు. వీటిని అభివృద్ధి చెందుతున్న దేశాలుగా గుర్తించడం జరిగింది. ఈ సదస్సులో వచ్చినటువంటి అవుట్కమ్ ఏమంటున్నామంటే UNFCCC దీనికే గల మరొక పేరు ఏమిటంటే అజెండా 21 అని కూడా దీన్ని అంటారు. ఈ అజెండా 21 అనేది 21 దేని తెలియజేస్తుందంటే 21వ శతాబ్దంలో ఉన్నటువంటి సవాళ్ళని ఎదుర్కోవడం ఎలా అనేది దీని ప్రధానమైన అంశంగా మనం గమనించాలి. అలాగే ఈ 21 పాయింట్ ఏరియా బ్రెజిల్లోని రియో డియో జనారియోలో ఉన్నటువంటి ఈ 21 పాయింట్ ఏరియాను గుర్తుంచుకోవడం కూడా అందులో భాగంగా అజెండా 21 అనే ఒక పేరుని దీనికి పెట్టడం జరిగింది. సో UNFCCలో వచ్చినటువంటి అవుట్కమ్ ఏమిటంటే దేశాలు 3 రకాలుగా వర్గీకరించడం జరిగింది. అనెక్స్ 1 దేశాలు, అనెక్స్ 2 దేశాలు, అట్లాగే అభివృద్ధి చెందుతున్న దేశాలు. ఈ UNFCCపై సంతకాలు చేసిన అన్ని దేశాలు కూడా ప్రతి సంవత్సరం ఒక సమావేశాన్ని నిర్వహించుకోవాలి అనే ఒక అంగీకారానికి వచ్చి 1995 నుంచి ప్రతి సంవత్సరం కూడా ఒక సమావేశాన్ని నిర్వహించడం జరుగుతుంది. దాన్నే మనము ఈరోజు చదువుకున్నటువంటి కరెంట్ అఫైర్స్లో చదువుకుంటున్నటువంటి కాన్ఫరెన్స్ ఆఫ్ పార్టీస్గా వ్యవహరిస్తున్నాం. సో COP సదస్సు అంటాం దీన్ని. ఈ కాన్ఫరెన్స్ ఆఫ్ పార్టీస్ సదస్సు అనేది దేని యొక్క అవుట్కమ్ అంటే బ్రెజిల్లోని రియో డియో జనారియోలో జరిగినటువంటి ధరిత్రి సదస్సు యొక్క ఫలితమే ఈరోజు మనం జరుపుకుంటున్నటువంటి ప్రతి సంవత్సరము పర్యావరణానికి సంబంధించినటువంటి అనేక అంశాలు మనం చర్చించుకోవడానికి ఏర్పడుతున్నటువంటి ఒక అంతర్జాతీయ సభ, దీన్నే మనం కాన్ఫరెన్స్ ఆఫ్ పార్టీస్ అంటున్నాం. ఒక అంతర్జాతీయ మీటింగ్ అనేదాన్ని కాన్ఫరెన్స్ ఆఫ్ పార్టీస్ అంటున్నాం. ఈ విధంగా కాన్ఫరెన్స్ ఆఫ్ పార్టీస్ 1995లో మొట్టమొదటిసారిగా బెర్లిన్లో జరగడం జరిగింది. మొట్టమొదటి కాన్ఫరెన్స్ ఆఫ్ పార్టీస్ సదస్సు ఎక్కడ జరిగింది, COP సదస్సు అనేది ఎక్కడ జరిగిందంటే బెర్లిన్లో జరిగింది. తర్వాత 3వ సదస్సు మనకి ప్రత్యేకంగా చాలా పర్యావరణానికి సంబంధించినటువంటి లేదా భూతాపానికి సంబంధించినటువంటి ఆ నష్టాలు ఎదుర్కోవడానికి ముఖ్యమైన ఒప్పందం ఏ సదస్సులో కుదిరింది అంటే 3వ సదస్సు అయినటువంటి జపాన్లోని క్యోటోలో జరిగినటువంటి ఈ సదస్సులో 3వ సదస్సు జరిగింది. దీన్ని చాలా ఇంపార్టెంట్గా మనం పరిగణించవలసిన అవసరం ఎంతైనా ఉంది. ఎందువల్లంటే ఈ సదస్సు యొక్క అవుట్కమ్ ఏంటంటే క్యోటో ప్రోటోకాల్ అనే ఒక ఒప్పందాన్ని రూపొందించడం జరిగింది. 3వ కాన్ఫరెన్స్ ఆఫ్ పార్టీస్ అంటే 3వ సదస్సులో క్యోటోలో జరిగినటువంటి ఈ కాన్ఫరెన్స్ ఆఫ్ పార్టీస్ సదస్సులో వచ్చిన అవుట్కమ్ ఏమిటంటే క్యోటో ప్రోటోకాల్. ఈ క్యోటో ప్రోటోకాల్ ప్రకారము అనెక్స్ 1 దేశాలన్నీ కూడా అంటే అనెక్స్ 1 దేశాలంటే అభివృద్ధి చెంది పారిశ్రామికంగాను అట్లా
ఆర్థికంగాను అభివృద్ధి చెందిన దేశాలన్నీ కూడా తమ యొక్క ఉద్గారాలలో తమ యొక్క గ్రీన్ హౌస్ ఉద్గారాలలో 2012 నాటికల్లా తమ ఉద్గారాలను 1990 నాటి ఉద్గారాల స్థాయిలో 5.2% మేర తగ్గించాలనేది ఈ ఒప్పందంలో ప్రధానమైన లక్ష్యంగా మనం గమనించవచ్చు. అంటే ఆర్థికంగాను శాస్త్ర సాంకేతిక రంగాల్లోనూ పూర్తి స్థాయిలో అభివృద్ధి చెందిన దేశాలు ఏవైతే ఉన్నాయో యుఎస్ఏ, కెనడా, రష్యా, పశ్చిమ ఐరోపా దేశాలు ఇవన్నీ కూడా 1990 నాడు సంవత్సరంలో వాళ్ళ యొక్క గ్రీన్ హౌస్ ఉద్గారాలు ఏవైతే ఉన్నాయో ఆ ఉద్గారాల్లో ప్రతి సంవత్సరం కూడా 5.2% మేర తమ ఉద్గారాలను తగ్గించుకోవాలి. 2012 నాటికల్లా ఈ ఉద్గారాలను 2012 నాటి వరకు ఈ ఉద్గారాలను తగ్గిస్తూనే ఉండాలి అనేది ఈ సదస్సులో వచ్చినటువంటి ప్రధానమైన అంశము. ఈ విధంగా గ్రీన్ హౌస్ ఉద్గారాలకి అత్యధికంగా కారణమవుతున్నటువంటి దేశం ఏమిటంటే అమెరికా. 1990 నుంచి 2000, 2005, 2006 వరకు కూడా అత్యధికంగా గ్రీన్ హౌస్ ఉద్గారాలను విడుదల చేస్తున్నటువంటి ప్రధానమైన దేశం ఏమిటంటే అమెరికా. మొత్తం 100% గ్రీన్ హౌస్ ఉద్గారాల్లో అంటే భూతాప వాయువుల్లో 20% పైగా 25% లోపల వరకు అత్యధికంగా విడుదల చేస్తున్నటువంటి దేశం ఏమిటంటే అమెరికా. అత్యధికంగా 24.5% వరకు ఒకానొక సందర్భంలో గ్రీన్ హౌస్ ఉద్గారాల్లో ప్రథమ స్థానంలో ఉన్నటువంటి దేశం అమెరికా. ఈ అమెరికా ఏం చేసిందంటే ఈ యుఎన్ఎఫ్సిసి ఒప్పందం మీద సంతకం చేయకుండా అంటే క్యోటో ప్రోటోకాల్ ఒప్పందం మీద సంతకం చేయకుండా దాన్ని అట్లాగే అబేయన్స్లో ఉంచడం జరిగింది. మరలా పరిశీలించి సంతకం చేస్తాం అనేది దీని యొక్క అజెండాగా పెట్టుకొని ఆ సమావేశం నుంచి నిష్క్రమించడం జరిగింది. అయితే సంతకం చేయకుండా ఈ అమెరికా ఈ ఒప్పందం నుంచి వైదొలిగింది. కానీ మిగిలిన దేశాలైనటువంటి యూరోపియన్ యూనియన్లో ఉన్నటువంటి అభివృద్ధి చెందిన దేశాలు కానివ్వండి, రష్యా, ఆస్ట్రేలియా, జపాను, అలాగే కెనడా ఈ దేశాలన్నీ కూడా ఈ మొట్టమొదటి క్యోటో ప్రోటోకాల్ స్టేజ్ 1 అంటాం దీన్నే, ఈ స్టేజ్ 1 అన్నీ కూడా అమలు చేశాయి. ఈ ఒప్పందం నుంచి మినహాయింపు పొందిన దేశాలు ఏమిటంటే మన భారత్, చైనా, బ్రెజిల్, సౌత్ అమెరికా వంటి అభివృద్ధి చెందుతున్న దేశాలు ఈ ఒప్పందం నుంచి మినహాయించబడినాయి. అట్లాగే అభివృద్ధి చెందిన దేశాలు అంటే అల్పస్థాయిలో అభివృద్ధి చెందిన దేశాలు కూడా ఈ ఒప్పందం నుంచి మినహాయించబడినాయి. తర్వాత చూసినట్లయితే ఈ ఒప్పందము అంటే క్యోటో ప్రోటోకాల్ స్టేజ్ 1 అనేది 2005 ఫిబ్రవరి 16 అమల్లోకి వచ్చింది. 2012 డిసెంబర్ 31 వరకు ఈ ఒప్పందం అమల్లో ఉన్నట్లుగా మనం గమనించాలి. క్యోటో ప్రోటోకాల్ మొట్టమొదటి స్టేజ్ 1 అమల్లోకి వచ్చినటువంటి ఈ కృతి తేదీలు అమల్లోకి వచ్చింది అన్నప్పుడు అది 2005 ఫిబ్రవరి 16 అమల్లోకి వచ్చింది. 2012 డిసెంబర్ 31 వరకు కూడా ఈ ఒప్పందము అమల్లో ఉంది. అయితే 2012 డిసెంబర్ 31కో ఈ ఒప్పందం క్యోటో ప్రోటోకాల్ స్టేజ్ 1 అనేది అంటే దాని యొక్క కాల పరిమితి ముగిస్తుండడంతో తరువాత క్రమంలో అనుసరించాల్సిన వ్యూహం ఏమిటి అనేది మనం గమనించినట్లయితే ఈ కాన్ఫరెన్స్ ఆఫ్ పార్టీస్ 2009లో జరిగినటువంటి COP15లో ఒక కొత్త ఒప్పందాన్ని తీసుకురావడానికి ప్రయత్నించారు. ఇది కోపెన్హాగన్లో జరిగింది. తర్వాత ఈ కోపెన్హాగన్లోనే కాన్ఫరెన్స్ ఆఫ్ పార్టీస్లో స్వచ్ఛంద ఉద్గారాల తగ్గుదల అనే ఒక అంశాన్ని కూడా ప్రస్తావించారు. అంటే స్వచ్ఛందంగా ప్రతి దేశం కూడా తమ ఉద్గారాలని తగ్గించుకోవడానికి ప్రయత్నించవచ్చు, అలా చేయవలసిన అవసరం ఉన్నది అనే ఒక అంశాన్ని కూడా ప్రస్తావించడం జరిగింది. అలాగే 2011లో జరిగినటువంటి కాన్ఫరెన్స్ ఆఫ్ 17 COP17లో డర్బన్ ప్లాట్ఫామ్ పేరుతో ఒక నిర్ణయాన్ని తీసుకున్నారు. దీని ప్రకారం డర్బన్ ప్లాట్ఫామ్ నిర్ణయం ప్రకారము అభివృద్ధి చెందుతున్న దేశాలు కూడా ఉద్గారాలు తగ్గింపుకు కట్టుబడి ఉండేలా చర్యలు తీసుకోవాలి అనేటువంటి ఒక కొత్త ఒప్పందాన్ని ప్రకటించారు. ఈ కొత్త ఒప్పందము 2015 నాటికి ప్రకటించి 2020 నాటికి అమల్లో తీసుకురావాలని కూడా దీంట్లో చర్చించడం జరిగింది. అంటే డర్బన్ ప్లాట్ఫామ్లో అభివృద్ధి చెందుతున్న దేశాలు కూడా క్యోటో ప్రోటోకాల్ స్టేజ్ 2లో తప్పనిసరిగా భాగస్వాములు కావాల్సిందే. దాంతోపాటుగా వీళ్ళందరూ కూడా తమ ఉద్గారాలను తగ్గించుకోవాల్సిన అవసరం ఎంతైనా ఉంది అనే ఒక అంశాన్ని పరిగణలో తీసుకుని దాని ప్రకారం ఒక ఒప్పందాన్ని కూడా తీసుకురావడం జరిగింది. 2020 నాటికి ఈ ఒప్పందం అమల్లోకి వచ్చేటట్లుగా ఇందులో మనం చర్యలు తీసుకోవడం జరిగింది. అట్లాగే 2012లో COP18 సదస్సులో కూడా దీని మీదనే చర్చలు జరిగాయి. అట్లాగే 2018 నాటికి దాదాపు $100 బిలియన్ ఆర్థిక సహాయాన్ని అందించేందుకు కూడా అభివృద్ధి చెందిన దేశాలు ఇందుకు అంగీకరించడం జరిగింది. అట్లాగే 2015 నాటికి $6 బిలియన్ సమకూర్చునేటట్లుగా జర్మనీ, డెన్మార్క్, స్వీడన్, ఫ్రాన్స్, UK అట్లాగే దాంతోపాటు యూరోపియన్ దేశాలు కూడా దీనికి $6 బిలియన్ సమకూర్చున్నట్లుగా ప్రకటించాయి. అట్లాగే
2013లో వార్సాలో జరిగినటువంటి COP19లో ఈ కొత్త ఒప్పందంపై మరిన్ని చర్యలు తీసుకోవాలని అనేక చర్యలు తీసుకోవాలని నిర్ణయించడం జరిగింది. ఈ వార్సా ప్యాక్ట్ పేరుతో సభ్య దేశాలన్నీ కూడా కొన్ని నిర్ణయాలు తీసుకున్నాయి. ఈ నిర్ణయాలు ప్రధానంగా ఏ విధంగా శీతోష్ణస్థితిలో మార్పులను సమర్థవంతంగా ఎదుర్కోవాలి, ఏ విధంగా తద్వారా సంభవించిన నష్టాలని మనం అధిగమించాలి, అలాగే అన్ని సభ్య దేశాలు కలిసి ఏ విధంగా ఉద్గారాలను తగ్గించాలి అనే ఒక లక్ష్యం పేరుతో వార్సా ప్యాక్ట్ పేరుతో సభ్య దేశాలన్నీ కూడా కొన్ని నిర్ణయాలు తీసుకోవడం జరిగింది. అభ్యర్థులు ఇక్కడ గమనించవలసిన అంశం ఏమిటంటే వార్సా ప్యాక్ట్ అనేది క్రింది వాళ్ళలో దేనికి సంబంధించింది అన్నప్పుడు అది తప్పనిసరిగా భూతాపానికి సంబంధించిన అంశము, శీతోష్ణస్థితిలో సంబంధించిన మార్పులు ఏ విధంగా మనం నియంత్రించాలి అనే దానికి సంబంధించినటువంటి అంశము. అట్లాగే COP20 వచ్చి ఇవన్నీ పెరులో లిమా నగరంలో జరిగింది. ఇక్కడ లిమాకాల్ అనే పేరుతో కొన్ని నిర్ణయాలు తీసుకోవడం జరిగింది. అట్లాగే క్లైమేట్ చేంజ్ అగ్రిమెంట్ అనే ఒక ఒప్పందం కూడా ఇందులో ప్రస్తావించడం జరిగింది. దాంతోపాటుగా శీతోష్ణస్థితి మార్పు పోయి అన్ని సభ్య దేశాలు ప్రజల్లో విద్యార్థుల్లోనూ అవగాహన పెంచే కార్యక్రమాలను కూడా ఈ ఈ సదస్సులో నిర్ణయించడం అనేది గమనించవలసిన అంశం. అట్లాగే అన్ని విద్యాశాల అంటే అన్ని పాఠశాలల్లోనూ పాఠశాల స్థాయి నుంచే దీనికి పర్యావరణానికి సంబంధించిన అంశాలని పాఠ్యపుస్తకాల్లో చేర్చాలి. అలాగే 2020 వరకు కూడా ప్రోటోకాల్ అమలు చేయాలి అనేవి అనెక్స్ 1 దేశాలు కూడా నిర్ణయించడం జరిగింది. అట్లాగే 2015లో జరిగిన ప్యారిస్ సదస్సు యూనివర్సల్ క్లైమేట్ చేంజ్ అగ్రిమెంట్ ఒక అగ్రిమెంట్ అనే దానికి ఏర్పాటు చేస్తూ నిర్ణయించడం జరిగింది. డిసెంబర్లో 2015లో జరిగినటువంటి ప్యారిస్ సదస్సు యూనివర్సల్ క్లైమేట్ చేంజ్ అగ్రిమెంట్కి పునాది పలికింది. అట్లాగే భారత్లోని దేశాల్లో శీతోష్ణ మార్పుపై ఎటువంటి చర్యలు మనం తీసుకుంటున్నామంటే ప్రపంచ గ్రీన్ హౌస్ ఉద్గారాల విడుదలలో భారత్ ప్రస్తుతం 3వ స్థానంలో ఉంది. మొదటి స్థానంలో చైనా 24.5%తో అధిక ప్రథమ స్థానంలో ఉంటే, రెండవది అమెరికా దాదాపు 17% గ్రీన్ హౌస్ ఉద్గారాలకు కారణమైతే, మూడవది భారత్ వచ్చి 7.2% గ్రీన్ హౌస్ ఉద్గారాలతో 3వ స్థానంలో ఉంది. ఒకవేళ మనం యూరోపియన్ యూనియన్ దేశంగా కనుక మొత్తాన్ని కనుక ఒక దేశంగా పరిగణించినట్లయితే యూరోపియన్ యూనియన్ 3వ స్థానంలోకి వస్తుంది, భారత్ అయితే 4వ స్థానంలోకి వస్తుంది. యూరోపియన్ యూనియన్ దేశాలను వేడివేరుగా మనం పరిశీలించినట్లయితే గ్రీన్ హౌస్ ఉద్గారాలు లేదా శీతోష్ణ మార్పులకు సంబంధించినటువంటి ఉద్గారాల వాయువుల యొక్క ఉద్గారాలలో భారత్ యొక్క స్థానం ఎంత అంటే ప్రస్తుతం 3వ స్థానంలో ఉంది. అది మొత్తం ప్రపంచవ్యాప్తంగా విడుదలవుతున్న ఉద్గారాలలో భారత్ వాటా ఈ సుమారు 7.5% ఉన్నట్లుగా మనం గమనించాలి. అట్లాగే తలసరి ఉద్గారాల స్థానంలో మాత్రం భారత్ 122వ స్థానంలో ఉంది. అట్లాగే 2008 నాటికి భారత్ సగటు ఉద్గారాల విలువ 1.52 అంటే 1.52 కార్బన్ డైఆక్సైడ్ టన్స్ అయితే, చైనాది అత్యధికంగా 5.3 కార్బన్ డైఆక్సైడ్ టన్స్ అయితే, అత్యధికంగా వచ్చి ఖతార్లో 49 కార్బన్ డైఆక్సైడ్ టన్స్ అంటే తలసరి ఉద్గారాల్లో ఖతార్ అనేది ప్రథమ స్థానంలో ఉన్నట్లుగా మనం గమనించాలి. అట్లాగే 2030 నాటికి కూడా భారత్ తలసరి ఉద్గారాల్లో 2.7 నుంచి దాదాపుగా 5 టన్నుల మధ్యనే ఉంటుందనేది ఒక అంచనాగా ఉంటుంది. మన ఉద్గారాలు క్రమంగా పెరుగుతున్నప్పటికి కూడా మన యొక్క స్థానం అనేది తలసరి ఉద్గారాలు అనేది పెద్దగా పెరగకపోవచ్చు అనేది ఒక అధ్యయనాన్ని మనం గమనించాలి. అయితే ఈ శీతోష్ణ మార్పుల వలన భారత్ ఎటువంటి ప్రభావాలకు లోనవుతుంది, భవిష్యత్తులో దీని యొక్క ప్రభావం ఏ విధంగా ఉంటుంది అనేదాన్ని ఇంకా నివేదిక మనకి తెలియజేస్తుంది. అట్లాగే వ్యవసాయం మరియు ఆరోగ్య రంగాలు ఏ విధమైన ప్రభావం గురికారు ఉన్నాయనేది కూడా ఈ నివేదికలో పేర్కొన్నారు. దీనికి సంబంధించిన మరికొన్ని అంశాలు తర్వాత ఎపిసోడ్లో మనం కరెంట్ అఫైర్స్ 2020 డిసెంబర్ అంతర్జాతీయం. డిసెంబర్ 15న యుఎన్డిపి విడుదల చేసిన ప్రపంచ మానవాభివృద్ధి సూచి 2020లో భారత్కు 131వ స్థానం లభించింది. మహాత్మా గాంధీ, మార్టిన్ లూథర్ కింగ్ జూనియర్ సిద్ధాంతాలు, బోధనలపై పరిశోధనలు చేపట్టేందుకు ఉద్దేశించిన గాంధీ కింగ్ ఎక్స్చేంజ్ ఇనిషియేటివ్ యాక్ట్కు అమెరికా కాంగ్రెస్ ఆమోదం తెలిపింది. జాతీయం. స్వామి అరబిందో ఘోష్ ఆధ్యాత్మిక అంశాల ఆధారంగా కేంద్ర విద్యాశాఖ మంత్రి రమేష్ పోఖ్రియాల్ రచించిన మొట్టమొదటి ఆధ్యాత్మిక పుస్తకం పైనీర్ ఆఫ్ హ్యుమానిటీ, మహారుషి అరవింద్ మానవతాక ప్రణేత పుస్తకాన్ని రాష్ట్రపతి రామ్నాథ్ కోవింద్కు అందజేశారు. తెలుగు భాషకు అధికార భాష హోదా కల్పించే ప్రతిపాదనకు పశ్చిమ బెంగాల్ రాష్ట్ర కేబినెట్ డిసెంబర్ 23న ఆమోదం తెలిపింది. అలాగే
తెలుగు ప్రజలను భాషాపరమైన మైనారిటీలుగా గుర్తించే ప్రతిపాదనను కూడా ఆమోదించింది. డిసెంబర్ 25 భారత మాజీ ప్రధాని అటల్ బిహారీ వాజ్పేయి 96వ జయంతి సందర్భంగా అటల్ బిహారీ వాజ్పేయి ఏ కమమోరేటివ్ వాల్యూమ్ పుస్తకాన్ని ప్రధాని మోదీ ఆవిష్కరించారు. తప్పుడు పద్ధతుల్లో మత మార్పిడికి పాల్పడ్డాన్ని అడ్డుకునేందుకు ఉద్దేశించిన ఫ్రీడమ్ ఆఫ్ రిలీజియన్ బిల్ 2020ని మధ్యప్రదేశ్ క్యాబినెట్ ఆమోదించింది. వర్చువల్ విధానం ద్వారా డిసెంబర్ 26న ప్రధాని మోడీ ఆయుష్మాన్ భారత్ ప్రధానమంత్రి జన ఆరోగ్య యోజనను కశ్మీర్లో ప్రారంభించారు. దేశంలోనే తొలి డ్రైవర్ రహిత ఫుల్లీ ఆటోమేటెడ్ రైలును ప్రధాని మోదీ డిసెంబర్ 28న ఢిల్లీ మెట్రోలో వర్చువల్ విధానం ద్వారా ప్రారంభించారు. గోవధ నిషేధ ఆర్డినెన్స్ ప్రివెన్షన్ ఆఫ్ స్లాటర్ ఆఫ్ క్వాటిల్ బిల్ 2020ను కర్ణాటక రాష్ట్ర క్యాబినెట్ ఆమోదించింది. బోడో భాషను అధికార భాషగా గుర్తిస్తూ అస్సాం రాష్ట్ర క్యాబినెట్ నిర్ణయం తీసుకుంది. ప్రాంతీయం. సిద్దిపేట జిల్లాలోని ధూల్మిట్ట కేంద్రంగా కొత్త మండలాన్ని ఏర్పాటు చేస్తూ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం డిసెంబర్ 8న ఉత్తర్వులు జారీ చేసింది. దేశవ్యాప్తంగా విత్తన రంగంలో పనిచేసే సంస్థలకు అగ్రికల్చర్ టుడే సంస్థ ఇచ్చే ఇండియా సీడ్ పురస్కారాన్ని తెలంగాణ రాష్ట్ర విత్తనాభివృద్ధి సంస్థ అందుకుంది. డిజిటల్ గవర్నెన్స్లో ప్రతిభను కనబరిచినందుకు కామారెడ్డి జిల్లాకి కేంద్రం వెబ్రత్న అవార్డును ప్రకటించింది. కేంద్ర ప్రభుత్వ ఆరోగ్య పథకం ఆయుష్మాన్ భారత్కు రాష్ట్రంలో అమలవుతున్న ఆరోగ్యశ్రీ పథకాన్ని అనుసంధానం చేయాలని తెలంగాణ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం నిర్ణయించింది. ఆర్థిక వ్యవహారాలు. నిరుద్యోగులకు ఉపాధి కల్పించే లక్ష్యంగా రూపొందించబడిన ఆత్మనిర్భర్ భారత్ రోజ్గార్ యోజనకు కేంద్ర కేబినెట్ డిసెంబర్ 9న ఆమోదం తెలిపింది. డిజిటల్ సామర్థ్యాలను పెంపొందించేందుకు ఫియట్ క్రైస్లర్ ఆటోమొబైల్స్ హైదరాబాద్లోని గచ్చిబౌలిలో గ్లోబల్ డిజిటల్ హబ్ ఏర్పాటు చేసింది. 2020-21 సంవత్సరానికి ఫెడరేషన్ ఆఫ్ ఇండియన్ ఛాంబర్స్ ఆఫ్ కామర్స్ అండ్ ఇండస్ట్రీ ప్రెసిడెంట్గా డిసెంబర్ 14న ఉదయ్ శంకర్ బాధ్యతలు చేపట్టారు. సైన్స్ అండ్ టెక్నాలజీ. నేషనల్ అసోసియేషన్ ఆఫ్ సాఫ్ట్వేర్ అండ్ సర్వీసెస్ కంపెనీస్తో కలిసి హెక్సాగాన్ క్యాపబిలిటీ సెంటర్ ఇండియా ఏర్పాటు చేసిన హెక్సా ఆర్ట్ ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ కమ్యూనిటీ సెంటర్ను తెలంగాణ రాష్ట్ర ఐటీ అండ్ సి సెక్రటరీ జయేష్ రంజన్ డిసెంబర్ 28న హైదరాబాద్లో ప్రారంభించారు. అవార్డులు. అవుట్ స్టాండింగ్ అచీవ్మెంట్ ప్రైజ్ విభాగంలో ఎల్వి ప్రసాద్ ఐ ఇన్స్టిట్యూట్కు ది గ్రీన్బెర్గ్ ప్రైజ్ అండ్ బ్లైండ్నెస్ 2020 అంతర్జాతీయ అవార్డు లభించింది. గ్రామీణ ప్రజల కోసం తెలంగాణ ఇన్ఫర్మేషన్ టెక్నాలజీ అసోసియేషన్ రూపొందించిన టీ కన్సల్ట్ యాప్కు ఎక్సలెన్స్ ఇన్ రెస్పాన్స్ టు కోవిడ్ కేటగిరీ కింద స్కోచ్ అవార్డు లభించింది. సైన్యంతో పాటు దేశాల మధ్య వ్యూహాత్మక బంధాల బలోపేతాన్ని కృషి చేసినందుకు భారత ప్రధాని మోదీకి అమెరికా అత్యున్నత మిలిటరీ పురస్కారం లెజియన్ ఆఫ్ మెరిట్ దక్కింది. గణిత శాస్త్రంలో అపారమైన కృషి చేసిన వారికిచ్చే రామానుజన్ పురస్కారాన్ని 2020 సంవత్సరానికి బ్రెజిల్కి చెందిన కరోలినా అరాజో గెలుచుకున్నారు. ప్రముఖ రచయిత రాజ్ కమల్ ఝా తాను రచించిన నవల ది సిటీ అండ్ ది సీకు గాను 2020 సంవత్సరానికి రవీంద్రనాథ్ ఠాగూర్ సాహిత్య పురస్కారాన్ని గెలుచుకున్నారు. ఠాగూర్ ప్రైజ్ ఫర్ సోషల్ అచీవ్మెంట్ పురస్కారాన్ని సందీప్ సోపోర్కర్ అందుకున్నారు. టై గ్లోబల్ సంస్థ అందించే జీవన సాఫల్య పురస్కారాన్ని మైక్రోసాఫ్ట్ సహ వ్యవస్థాపకుడు బిల్ గేట్స్ వర్చువల్గా అందుకున్నారు. న్యాయమూర్తిగా సేవలందించడంతో పాటు మానవ హక్కుల కోసం కృషి చేస్తున్న తెలంగాణ రాష్ట్ర మానవ హక్కుల కమిషన్ చైర్మన్ జస్టిస్ జి చంద్రయ్య 2020 సంవత్సరానికి యూనివర్సల్ హ్యూమన్ రైట్స్ అవార్డు అందుకున్నారు. 2018-20కి గాను సమీకృత వ్యవసాయ విధానంపై ఏర్పాటైన అఖిల భారత సమన్వయ పరిశోధన ప్రాజెక్టుకి ప్రొఫెసర్ జయశంకర్ వ్యవసాయ విశ్వవిద్యాలయానికి జాతీయ స్థాయి పురస్కారం లభించింది. జాతీయ రైతు దినోత్సవం సందర్భంగా తెలంగాణలో మొట్టమొదటిసారిగా జడబొబ్బెర అనే కొత్త రకం విత్తనాల్ని అభివృద్ధి చేసినందుకు కొండా లక్ష్మణ్ బాపూజీ తెలంగాణ రాష్ట్ర ఉద్యాన విశ్వవిద్యాలయం అసోసియేట్ ప్రొఫెసర్ డాక్టర్ పిడిగం సైదయ్యకు రాష్ట్ర ఉత్తమ శాస్త్రవేత్త అవార్డు లభించింది. క్రీడలు. బార్డర్ గవాస్కర్ ట్రోఫీలో భాగంగా ఆస్ట్రేలియా పర్యటనలో ఉన్న టీమిండియా టీ20 సిరీస్ను 2-1 తేడాతో గెలుచుకుంది. వన్డే సిరీస్ను 1-2 తేడాతో కోల్పోయింది. వార్తల్లో వ్యక్తులు. లోక్సభ నూతన సెక్రటరీ జనరల్గా రిటైర్డ్ ఐఏఎస్ అధికారి ఉత్పల్ కుమార్ సింగ్ నియమితులయ్యారు. ఛత్తీస్గఢ్ రాష్ట్ర నూతన ప్రధాన కార్యదర్శిగా 1989 బ్యాచ్ ఐఏఎస్ అధికారి అమితాబ్ జైన్ నియమితులయ్యారు. నేషనల్ డైరీ డెవలప్మెంట్ బోర్డు నూతన చైర్పర్సన్గా 1995 బ్యాచ్ ఐఏఎస్ అధికారిని వర్షా జోషి నియమితులయ్యారు. ప్రతిష్టాత్మక టైమ్ మ్యాగజైన్ కిడ్ ఆఫ్ ది ఇయర్గా 15 సంవత్సరాల భారత సంతతి అమెరికన్ గీతాంజలి రావు ఎంపికైంది. అమెరికా అధ్యక్షుడిగా ఎన్నికైన జో బైడెన్ బృందంలో
కశ్మీర్లో పుట్టిన అయేషా షా డిజిటల్ స్ట్రాటజీ బృందానికి పార్ట్నర్షిప్ మేనేజర్. Hello dear students, as part of our Gurukul teaching notification, since many days we are discussing analytical ability, logical reasoning, data interpretation part. In this regard, we already seen some topics. Now let us discuss the continuation part of the number series. In last session we already seen number series 1. Now in this session we are going to see the number series 2. Okay, we already seen many types in one. If you remember, I told you to learn some kind of tables, some kind of definitions like even number, odd number, prime number, composite number, division series, multiplication series, and n cube plus or minus n square, or n cube plus or minus n, or n square plus or minus 1 2 3 and so on. Division and divisional series, multiplication series, addition series, subtraction series. We have seen all these things, and we have taken one note also. What was it? If series is increasing fastly, then there is a concept of multiplication. If for example series is decreasing fastly, then there is a concept of different what we can say division. For example, if series is increasing gradually, then there is a concept of addition. If series is decreasing gradually, then there is a concept of subtraction, and we have seen some problems based on this thing in previous session. Now we come up with some other problems. So now we will see one by one. Problems are on the screen. So now we can see one by one. First question as follows. What he mentioned here: 1, 4, 9, 16, 25. It is very clear. We need not to discuss anything. First question is by observation. We can say it is simply a square series, because 1 square, 2 square, 3 square, 4 square, 5 square. So next what will get here? Obviously 6 square. 6 square value is, we know already, 6 square is equals to 36. This is the example for squares series. Similarly, just have a look on second problem. Second problem also 121. By seeing 121, 169, you should get an idea in the mind. You should frame that concept in the mind. What is it? 121 means it is 11 square. 169 means it is 13 square. So means after 11 square he mentioned 13 square, means there is no 12 square. So we can say 11 square, 13 square, this is 15 square, this is 17 square. Simply we can say he is taking the squares of only odd numbers. He is taking the squares of only odd numbers. So let us see. This is 11 square as we discussed now. This is 13 square. This is 15 square, and that is 17 square. So after 11, 13, 15, 17, next what will get here? 19. So 19 square value we need to find. 19 square value is how much you will get here? 361. 19 square value is equals to 361. So it is about second one. Simply from first example and second example, from both the examples, both are examples for square series only, but whereas in first question it is in continuous square, 1 square, 2 square, 3 square, 4 square and so on, but whereas in second series it is only squares of the odd numbers. You need to focus on these two bits, these two models. And similarly 400, by seeing 400 blindly we can say it is 20 square. Everybody know 20 square means 400. 484 means what you can write? 484 is nothing but
it is 22 square. Similarly, 576 means 24 square. Similarly, 676 means 26 square. So, we will write once again, this is nothing but 20 square, this is nothing but 22 square, and this is nothing but 24 square, this is nothing but 26 square. Observe previous example and this example. In previous model, we have seen the squares of only odd numbers, but whereas in this example, we are seeing the squares of only even numbers. So, after 20, 22, 24, 26. So, what will come here? 28. We have to find out the squares of 28. 28 square is equals to, how much you will get here? 784. So, these are the, and you can see in last session, if you observe here, we discussed the shortcut formula for squares. 28 square. 28 square means what you have to do? How much we need to add to get 50? How much we need to add to get 25? You need to focus on these two things. For example, 28 is there. For 28, how much we have to add? Plus 22. Because 28 plus 22 is equals to 50 we are getting. The square of this 22 is equals to how much here? 22 square is equals to 484. How much we need to add to get 25? It is obviously 13. 13 into 100, 1300. 1300 into 484. How much we are getting? once again, 28. We have to find out 28 square. That model we have seen. What is it? How much we need to add to get 50? 28 plus 22. How much are you getting? 50. Now the square of this 22. 22 square is equals to 484. Okay. How much we need to add to get 25? For 22. 22 plus 3 is 25. That's why 3 into 100 is equals to 300. 484 plus 300. How much are you getting? 784. That is the square of the 784. About this already we have seen in previous session. In number series 1 we already seen about this. Okay. So now I am not going to stress on this again. Just keep in mind. This is 1 cube. This is 2 cube. Whereas this is 3 cube. And here it is 4 cube. Next we have to get 5 cube. 5 cube value is how much here? 125. So this is the fourth type. 125. So some 3 types are based on squares and this is based on cubes. So now we will discuss here. 64, 216, 512, 1000. I already told you at least you should know up to 20 cubes. If you know up to 20 cubes by seeing the number, if you will see this number 216, you should have a thought. 216 is nothing but it is 6 cube. If you will take 64, 64 is nothing but it is 4 cube. So if you will take 512, it is nothing but 512 means it is 8 cube. 1000 means it is 10 cube. What does it mean? These are the cubes of the 4 cube, 6 cube, 8 cube and 10 cube. These are the cubes of even numbers. 2, 4 comma, 6 comma, 8 comma, 10 comma. What will get next? 12. The cube of the 12. 12 cube is equals to how much you will get here? 1728. 1728. Okay. These two examples these two are the examples for cube series. Cube series. So 12 cube value is equals to 1728. Now we will focus on remaining part. Chudandi 2 comma 9 comma 27 comma 25. So if you will add, for example, we will see that series is gradually increased. For example, if you will think in that way, 2 plus 9 2 9 ga marinది. What does it mean? 2 plus 7 is equals to 9. 9 plus again there is a much gap. If you will take these numbers also, again there is a much gap. Means there is no concept of addition. Of course, that series is increased gradually only, but there is no concept of addition. Clearly, if you will observe here, 65 is near to 64. 28 is near to 27. 9 is near to 8 and 2 is near to 1. Why I am stressing 1, 8, 27 and 64 means we know already 1 comma 8 comma and
27 comma 64. These are the continuous cubes. 1 cube means 1, 2 cube means 8, 3 cube means 27, 4 cube means 64. Similarly, what does it mean? Every number he has taken continuous cubes by adding plus 1 to every number. So means this is 1 cube plus 1, this is 2 cube plus 1, this is 3 cube plus 1, this is 4 cube plus 1. Next what you have to get here? To get the required number we have to do 5 cube plus 1. 5 cube value is 125. 125 plus 1 means how much you will get here? 126. 125 plus 1 is equals to 126. So this is the model of n cube plus 1, or sometimes you may get n cube minus 1, or sometimes you will get n cube plus 2 plus 2 plus 2 and so on, or n cube minus 2 minus 2 minus 2 and so on, or n square plus 2 plus 2 plus 2 and so on, or n square minus 2 minus 2 minus 2 and so on. You should think in different way. So until you have a command on squares, cubes, simple calculations, or else you won't get this idea. That's why learn all those even number, odd numbers, prime numbers, squares, cubes, some kind of tables and so on. Okay. So now see, interestingly, observe this also. 215. 215 is near to again 216. 342. 342 is near to 343. 511. 511 is near to 512. Again 729 is near to 728. Why again I am stressing this? So if you will observe here, this is 215 means 6 cube minus 1. Observe here, 6 cube minus 1. And similarly, this is 7 cube minus 1. 7 cube value is 343. 343 minus 1 means how much you will get here? 342. Similarly, this is 8 cube minus 1. 8 cube value is how much here? 512. 512 minus 1. So 6, 7, 8, 9. 9 cube minus 1. 9 cube minus 1 means it is not 729, it is 728, because 9 cube value itself 729, but we need to subtract 1. 9 cube minus 1 means, so that is how much here? 728 only. Next what will come? 6 cube, 7 cube, 8 cube, 9 cube. So next number is obviously 10 cube minus 1. 10 cube value is 1000. 1000 minus 1 means we can take it as 999, 999. Okay. So that is about n cube minus 1 model. పైన చూసాం, పైన ఏమన్నాం? n cube plus 1 అన్నాం. సో ఇక్కడ ఏమంటున్నాం? n cube minus 1 అన్నాం. And similarly, observe here, see, in these two examples, zeros are there. Zeros we are taking. Whenever usually, since these all the problems are based on squares and cubes concept, whenever the first term is 0, either it may be 1 square minus 1, or 1 cube minus 1 square, or 1 cube minus 1 and so on. Now observe here, if you will observe this, this is nothing but let us say, assume that it is 1 cube minus 1 square. Let us check for it is satisfied for all numbers or not. We will check individually, but for right now I am taking 1 cube minus 1 square. 1 cube value is 1, 1 square value is 1. So 1 minus 1 means how much I am getting? 0. Okay, there is no issue with this first term. Now observe second term. Second term how much there? 4. 4 means what you can write? 2 cube minus 2 square we have to write, right? 2 cube minus 2 square. 2 cube means how much? 8. 2 square means how much? 4. 8 minus 4 equal to how much here? 4. Okay, it is all satisfied. So observe third number, this must be 3 cube minus 3 square. 3 cube means 27. 3 square means 9. 27 minus 9. Obviously, what you are getting? 18. Hence, this is the model of n cube minus n square. So we can find the remaining terms also. This is nothing but blindly we can take 4 cube minus 4 square, and this is nothing but 5 cube minus 5 square. 5 cube value is 125, 5 square value is 25. 125 minus 25, how much we are getting? 100. To get the next number, what you have to do? It is nothing but 6 cube minus 6 square. 6 cube minus 6 square. 6 cube minus 6 square. We know 6 cube value
6 cube value is 216. 6 square value is 36. 216 minus 36. Just have a look. 216 minus 36. It is nothing but how much you can write? 180 is the answer for that question. So this is the model of what here? N cube minus n square model. Similarly, as I told you one hint, here also what you are getting? 0. Since here also we are getting 0, again there is a concept of 1 cube minus 1 square, or 1 cube minus 1, or 1 square minus 1, and so on. But here it is not 1 square minus 1, because if you will take 24, of course it is 5 square minus 1. But if you will take 64, is it anything square minus 1? No. If you will have 63, we can take 8 square minus 1. But here unfortunately we are getting 60 only. That's why it is not 1 square or else n square minus 1 model. So there must be some other model. Now we will discuss that. For example, let's say think that this is 1 cube minus 1. 1 cube minus 1. 1 cube value is how much here? 1. 1 minus 1 means how much here? 0. Okay. Now we will see second part. Second part is how much? 6 is there. 6 is obtained by subtracting 2 from 2 cube. What does it mean? 2 cube minus 2. 2 cube minus 2. 2 cube value is 8. 8 minus 2 how much? 6. Okay. Satisfied. Means here 1 cube minus 1. 2 cube minus 2. Next what will get? 3 cube minus 3. 4 cube minus 4. Yes, satisfied, because 60 can be expressed as 4 cube minus 4. 4 cube value 64. 64 minus 4 means how much you can take? 60. So hence blindly we can write here 3 cube minus 3. Here 4 cube minus 4. Next what we can write? 5 cube minus 5. 5 cube minus 5. To get the answer we have to do it 5 cube minus 5. 5 cube means 125. 125 minus 5. 125 minus 5 means how much you are getting? 120. Hence the answer is 120. Okay. I hope you understood this model also. This is the example for what? N cube minus 1, n cube minus 2, n cube minus 3, and so on and so on. This is the example for that. And similarly observe this. See, I already told you just now, these all the problems are what you can say, concepts of squares and cubes, or squares plus something, or cubes plus something, or squares minus something, or cubes minus something. That's why whenever you will get 30 in that context, 30 can be expressed as 3 cube plus 3, because 3 cube value is 27, adding plus 3 to 27. What will get? 30. So 30 means you need to have this structure in the mind. 30 means 3 cube plus 3. 3 cube value is 27. 27 plus 3. How much? 30. Okay. But is it model satisfied for remaining terms or not? We have to check it out. Okay. Or if it is okay, there is no issue. If not, we should think again in some other way. Okay. 68 is there. 68 means what you can write? 4 cube plus 4. I think it is satisfied. Why? 4 cube means 64. Adding plus 4. 64 plus 4 means how much you will get? 68. Okay, there is no issue. Similarly, now blindly you can write 5 cube plus 5, 6 cube plus 6. Similarly, to get the required answer, what we have to do? We have to do it 7 cube plus 7. 7 cube value is 343. 343 plus 7. 343 plus 7 means how much you get here? 350. Hence, our required answer is 350, and it is the model of n cube plus n. N cube plus n, because 3 cube plus 3, 4 cube plus 4, 5 cube plus 5, 6 cube plus 6, and so on. That's why this is the model of n cube plus n. Now last but one, observe this also in this way: 2 comma 12 comma 36 comma 80 he mentioned. 80. So are they near to any perfect squares or cubes? If you will observe, let's say 2 is there. 2 means what you can write? We can take it as 1 square plus 1, or simply sometimes 1 plus 1 also, no issue. 1 plus 1, or 1 square plus 1, or 1 cube plus 1.
we can't decide. We have to check in all the way. We have to decide. We have to split that 2 as 1 plus 1. You may get if you will get 1 plus 1, accordingly we have to follow 1 plus 1, 2 plus 1, 3 plus 1 and so on. If not, 1 square plus 1 or 2 square plus 1 or 3 square plus 1 and so on, or if not 1 cube plus 1, 2 cube plus 1, 3 cube plus 1 and so on. Okay. Now we will choose any one way. Now think that this is in the model of 1 cube plus 1 square, because 1 cube value is 1, 1 square value is 1. So 1 cube plus 1 square, how much I am getting? 2. Okay, there is no issue with the first term. Now we have to check it out for remaining 3 terms in the same way. 12 we can write 2 cube plus 2 square. Okay, there is no issue. 2 cube means 8, 2 square means 4, 8 plus 4 means how much you are getting? 12. Okay, now blindly here also you can write 3 cube plus 3 square. 3 cube means 27, 27 plus 9, how much you can write? 36. So finally 4 cube plus 4 square, and to get our required answer, what we have to do? We have to find 5 cube plus 5 square. We know 5 cube value. 5 cube value is how much? 125, and 5 square value is how much? 25. So 125 plus 25, how much you can write? 125 plus 25 means 150 is our required answer. So this is the example for what? N cube plus n square model. What is it? 256 means we can write 16 square. Okay. 81 means we can write 9 square. Okay. 16 means we can write 4 square. Okay. 1 means we can write 1 square. But is there any link between these numbers? Here observe the gap. 1 16, 1 square, 4 square. How much the gap here? 15 numbers. Similarly 16, 81. So gap is some means if you observe again these two and these two, observe this pair and this pair, what you can say? That gap is increasing. That gap is increasing. That's why it won't be, you should not think in that way. This must be in some other way. How? Let's say 16 can be expressed as 2 power 4 also, if you remember. 2 power 4 value is 16. Okay. 81 of course it is 9 square, but 9 square again can be written as 3 power 4. Okay. Similarly 256 means it is similarly it is 5. Will you get 5? No, it is 5 power 4, because 5 cube value is 125. So it's not 5 cube, it's, or else it's not 5 power 4, it is 4 power 4, because 256 means 16 square. 16 square means 4 power 4. 16 into 16, 4 into 4, 4 into 4. So what I mean to say is 1 can be expressed as 1 power 4. 16 can be expressed as 2 power 4. 81 can be expressed as 3 power 4. 256 can be expressed as 4 power 4. Now what you have to get? Next 1, 2, 3, 4. Next obviously we have to get 5 power 4. So 5 power 4 means we can say, if you need not to multiply. 5 power 4 means what you can write? 25 into 25. 25 is or 25 square. How much you can write? So it is 625. Hence, so it is in the model of n power 4, where n is equals to 1, 2, 3, 4, 5 and so on. Okay. There are 4 columns on the board. Observe first model, first column. By saying first column, what you are getting? Are you getting any idea or not? 2 comma 3 comma 3 comma 5 comma 10 comma 13 comma dash comma 43 comma 172. If you remember, I think I told you one point in session 1, that is if you have many numbers, then there is a concept of alternate series. There is a concept of alternate series. You may think in that way also, because something numbers you are having 2, 4, 6, 8, 9 numbers given. So you may think in alternate series point of view also. Observe here 2, 3 comma R&D plus 1 A added, 3 10 గా మారింది, 7 యాడ్ చేశాడు. సో డిసైడ్ చేయలేం. మళ్ళీ అక్కడ పైన లాంగ్ నెంబర్ ఉంది, 172 ఉంది.
తర్వాత ఒకవేళ ఆల్టర్నేట్ అనుకుంటే కనుక అబ్జర్వ్ సెకండ్ సిరీస్ 3 5గా మారింది, ఓకే నో ఇష్యూ. అగైన్ 5 13గా మారింది, అగైన్ మళ్ళీ 13 కాస్త 42గా. సో వాట్ యూ కెన్ సే డిఫరెన్స్ అనేది మిస్ మ్యాచ్గా ఉంది. దట్స్ వై సో ఇట్ వోంట్ బి ఇన్ ఆల్టర్నేట్ సిరీస్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ. దేర్ మస్ట్ బి సమ్ అదర్ మోడల్. చెక్ ఇట్ అవుట్. హియర్ 3 ఈజ్ దేర్ and 3 is there, same number repeated. In session 1 we have seen one problem we multiplied with into 2 and into 3 by 2, into 2 into 3 by 2, into 2 into 3 by 2, into 2 into 3 by 2 and so on. We have seen that problem. So same by using that, since we are getting same number here, how you will get same number? Let's say 1 add చేయండి. If I am adding plus 1 to 2, what are you getting? 3. 2 plus 1 is equals to 3 and 3ని 1తో మల్టిప్లై చేయండి. 3 into 1 is equals to 3. ఎలా ఉంది? plus 1 into 1. This may come, it may not come. Roughly I am verifying, and my mind is thinking a different point of view. So now plus 1 into 1, okay, it is satisfied. Is it satisfied for remaining numbers or not? We have to check now. Let's say 3 ఉంది, 5 ఉంది. What will get here? Plus 2. 5 into 2 means how much? 10. Okay, it is satisfied. What does it mean? Plus 1 into 1 plus 2 into 2. Next what you have to do? We have to add plus 3. 13 I am getting. Okay, for 13 what you have to do? We have to multiply 13 with 3. 13 3 is how much you will get? 39. Okay, so means this is the example for plus 1 into 1 and plus 2 into 2, plus 3 into 3, plus 3 into 4 and so on. Okay, that is the example for that model. You can check it out. Next what I have to do? Plus 3 add చేశాను. నెక్స్ట్ ఏం చేయాలి? We have to add plus 4. Adding plus 4 to 39. 39 plus 4. How much I am getting? 43. Okay, condition holds. Condition satisfied కాబట్టి so it is that model. Plus 1 into 1, plus 2 into 2, plus 3 into 3 and so on, that model. Okay, similarly observe this one, 9 comma 27 comma 31 comma 155 comma 161 comma 1027 comma dash dash dash. అదొకసారి మీరు అబ్జర్వ్ చేస్తే కనుక సిరీస్ అనేది గ్రాడ్యువల్గా ఇంక్రీజ్ అయింది. సిరీస్ ఈజ్ ఇంక్రీజ్డ్ గ్రాడ్యువల్లీ. ఎలా? 9 కాస్త 27గా మారింది, 27 కాస్త 31గా మారింది, 31 అనేది 155గా మారింది. సో 9 కాస్త చివరిలో ఏమైంది? 1027. What does it mean? Series is increased fastly, not gradually. Sorry, series is increased fastly. Starting number ఎంత అండి? 9. What is the last number given? 1127. So obviously series is increased rapidly or fastly. Since series is increased fastly, I told you earlier there is a concept of multiplication. Now we will check it out whether this multiplication is there or not. Okay, 9 27. What is the relation between 9 and 27? The relation between 9 and 27 is 9 is multiplied by 3 to get 27. Time రాసుకోవచ్చు ఇక్కడ 9 into 3. 9 3s are 27. మళ్ళీ ఇక్కడ మల్టిప్లికేషన్ లేదు. If you observe, because 27 and 31 very gap is very less. 27 31 means here how much there? Simply plus 4 is there. So into 3 plus 4, into 3 plus 4. Here again you may get into 3 or you may get into 4. If you take odd numbers you may get into 5. We can't say. Okay, since I am doing into 3 here I have to do it either into 3 same or into 4 or into 5 in different point of view. But so 31 is multiplied by 5 because 3 5 I think so 3 5 7 అలా ఉంటుంది అనుకుంటున్నాను. చూద్దాం, వెరిఫై చేస్తున్నాం అంతే, రఫ్ వెరిఫికేషన్. 31 into 5. Forget about 1. You can ignore 1. 31లో 1 లేదనుకోండి. Now what you are getting? 30. 30 into 5 how much you will get? 150. 1 into 5 is how much? 5. So 150 plus 5 how much you are getting? 155. Okay, so indirect ga into 5 is right. Next what I have to do? 155 161. చూడండి, 155కి నేను ఎంత యాడ్ చేస్తే 161 వస్తుంది. ఎంత యాడ్ చేయాలండి? వీ నీడ్ టు యాడ్ ప్లస్ 6.
Now we can establish the relation. Enter relation into 3 into 5, I think into 7. Similarly, plus 4 plus 6, next what we need to add? Plus 8. That is the concept. So next to get the next number, what you have to do? I have to multiply with 7. After multiplying with 7, what I have to do? I have to add plus 8. Okay, time gone. Instead of multiplication, we are getting only addition. It is somewhat easy, flexible. Now 1127 plus 8. 1127 plus 8 means what I am getting? 1135. Hence our answer is 1135. Ela unda model? This involves multiplication concept and addition concept also. How can we how I am thinking in this way means the only one key point, that is series is increased rapidly. 9 కాస్త ఎలా మారింది? 1000 చేంజ్ అయిపోయింది, increased fastly. So you must think in that way. Okay. So answer for second question is how much? 1135. Similarly, you can observe here also. I told you just now one point. What is that? If series is having more numbers, then there is a concept of alternate series. It may be 2 series or 3 series. దాంట్లో 2 ఉండొచ్చు సిరీస్లు, 3 ఉండొచ్చు, and so on. That we cannot say. Since we are having more numbers, we have to check it out in alternate series point of view. ముందుగా చూద్దాం. 13 అనేది 24గా మారింది, 24 35గా మారింది, 35 65గా, 65 76గా. Similarly, 32 means first of all we can establish the relation between these numbers. Series 1, let's say we call this is series number 1. దాని series number 1గా తీసుకోండి. 13 అనేది 24గా మారింది. ఏం యాడ్ చేశాడు? 11 యాడ్ చేశాడు. ఓకే, దర్ ఇస్ నో ఇష్యూ. 24 కాస్త ఎలా మారింది? 35గా మారింది. మళ్ళీ ఏం యాడ్ చేశాడు? 11 యాడ్ చేశాడు. ఓకే, దర్ ఇస్ నో ఇష్యూ. సో హియర్ ఆల్సో ఇట్ ఈస్ క్లియర్ హౌ మచ్ ఈ యాడెడ్. ఈజ్ ఇట్ 11? నో, ఇక్కడ రాంగ్ తీసుకున్నాం చూడండి. సో ఇక్కడ వచ్చేసి ఇక్కడికే వస్తుంది ఆరో మార్క్ అనేది. సో ఆ విధంగా ఇప్పుడు ఏం చెప్పొచ్చు? 35 plus 11. 35 plus 11 means what I am getting? 46. Again adding plus 11 to 46. What I am getting? 57. Hence in this series all that series 1 we can say, or else we can name it as series 1. Series 1 is obtained by adding plus 11 to its preceding number. So తర్వాత నెంబర్ రావాలంటే ఆ ముందు నెంబర్కి 11 యాడ్ చేసాం. ఓకేనా? అదో కాన్సెప్ట్. నౌ విల్ లుక్ ఇన్ టు సిరీస్ 2. 32 43 some question mark 65 finally 76. Now observe here, one thing is clear, because 32 కాస్త 76 మారింది, మహా అయితే డబుల్ అయింది. అంటే మీనింగ్ ఏంటి? ఇట్ ఈస్ ఇంక్రీజ్డ్ గ్రాడ్యువల్లీ, క్రమంగా మాత్రమే పెరిగింది, అంటే ఫాస్ట్గా ర్యాపిడ్గా పెరగలేదు. సో దేర్ ఈజ్ ఎ కాన్సెప్ట్ ఆఫ్ ఎడిషన్ ఇన్ దిస్ ఆల్సో. సిరీస్ 2లో అబ్జర్వ్ చేస్తున్నా 32 కాస్త 43గా మారింది. 32 అనేది 43గా మారింది అంటే ఏం చేసి ఉండొచ్చు? ఈ యాడెడ్ ప్లస్ 11. 43 కాస్త ఐ థింక్ మళ్ళీ మేబీ 11 యాడ్ చేయొచ్చు, లేదా 12 యాడ్ చేయొచ్చు, 10 యాడ్ చేయొచ్చు. వీ కాంట్ సే. నౌ విల్ మూవ్ టు ఫర్దర్. 65 కాస్త 76గా మారింది. ఇట్ ఈస్ క్లియర్. వాట్ వీ కెన్ సే? 65 plus 11 76. Hence here also we can conclude 43 plus 11. 43 plus 11 means how much are you getting? 54. This is the answer for the required question. దాంట్లో 2 శ్రేణులు ఉన్నాయి అన్నాం. దెర్ ఆర్ 2 సిరీస్. సిరీస్ 1 ఏమో ప్లస్ 11తో యాడ్ అయింది. ఈవెన్ సిరీస్ 2 ఆల్సో ప్లస్ 11 ప్లస్ 11 ప్లస్ 11 అండ్ సో ఆన్. ఓకే, ఐ హోప్ యూ అండర్స్టూడ్ దిస్ వన్. అంటే దాంట్లో ఎలా వచ్చిందో థాట్ నా మైండ్లోకి, దాంట్లో చాలా నెంబర్స్ కనిపిస్తున్నాయి. వెన్ ఎవర్ వీఆర్ గెట్టింగ్ మోర్ నెంబర్స్, రిమెంబర్ దేర్ ఈజ్ ఎ కాన్సెప్ట్ ఆఫ్ alternate series, but it's not 100% every time. You have to think in that point of view. If you will get okay, fortunately we can do it. If not, again you should think in different way. Okay, but preferably since we are getting many numbers, there is a concept of alternate series. I hope you understood what I am saying. Okay, and observe this one, last one. 22 కాస్త 24గా మారింది. What we can say? Simply plus 2. 24 కాస్త 28గా మారింది. Plus 4. Plus 2 plus 4. Next he might be adding either plus 6 or plus 8.
బికాస్ ఇలా థింక్ చేశాను నేను, యాడింగ్ ఆల్ ఈవెన్ నెంబర్స్. ఇఫ్ ఐ థింక్ యాడింగ్ ఆల్ ఈవెన్ నెంబర్స్ 2, 4, నెక్స్ట్ హౌ మచ్ I should add +6. Okay, it may come, it may not come, because I am thinking in another way. How? 2 ని డబల్ చేశాను ఏమైంది 4, 4 ని డబల్ చేశాను ఏమైంది 8. మీన్స్ ఐదర్ I may add +8 or +6. That depends on the option, or we can see last two numbers 52 undi, 84 undi. Observe here. So what is the difference between 52 and 84? What we can say here, 32 difference is there, right? 32 difference is there. If I am adding 32 to 52, what I am getting 84. So space, what we can say, a gap increase అయింది అంటే obviously is what he is doing is doubled the given number. అంటే 2 డబల్ చేశాడు 4 అయింది, 4 డబల్ చేశాడు 8 అయింది. ఆ కాన్సెప్ట్. ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ యాడింగ్ +6, what I have to add? I have to add +8. 28 +8, how much I am getting? 36. And one more thing, 36 యాడ్ చేశాను. ఓకే, నెక్స్ట్ ఏం చేయాలి? 36కి వెరిఫై చేద్దాం. నెక్స్ట్ ఐ నీడ్ టు యాడ్ 16, బికాజ్ 8ని డబల్ చేశాను, ఏమొస్తుంది అప్పుడు 16. 36 + 16, so it is clear, 52. Hence our answer is how much here? 36. What is the concept involved in this question? +2 +4, 2ని డబల్ చేశాడు 4 అయింది, 4ని డబల్ చేశాడు 8 అయింది, 8ని డబల్ చేశాడు 16, అదే 16 డబల్ చేశాడు 32, and so on. Okay, that is one kind of thinking. And second kind is even numbers also, you can say even number. Okay, so ఆ విధంగా ఈవెన్ సిరీస్ అనేది ఇంక్రీజ్ అవుతుంది, సిరీస్ ఈజ్ దేర్ ఇన్ ఇంక్రీజింగ్ మోడ్, దట్ టు ది డిఫరెన్స్ ఆల్సో ఈజ్ ఇంక్రీజింగ్. Okay, so now we can take some other problems for number series. Okay, next problem is 3, 15, dash, 63, 99, 143. Okay, these are the numbers. First one, next question. Observe here, 48, 24, 96, 48, 192. It's 192, dash. Okay. Next we can take some other problems. Let's say 2, 15, 41, 80, dash. So next one, 6, 11, 21, 36, 56, dash. So next one, 66, 36, 73, 21, 52, dash. Okay, so these are the some other models in number series point of view. Okay, solution part we will discuss one by one. You can think here 3, 15, 63, 99, 143. If you will have again squares concepts, again keep on I am repeating. So squares concept, 3 ఎలా ఉంది చెప్పండి, 3 అనేది 4కి నియర్గా ఉంది, 3 అనేది 4కి దగ్గరగా ఉంది. ఇక్కడ 15 అనేది 16కి నియర్గా ఉంది, 63 అనేది 64కి నియర్గా ఉంది, ఆ విధంగా 100కి నియర్గా ఉంది, 144కి నియర్గా ఉంది. సో సింప్లీ బ్లైండ్లీ వీ కెన్ సే ఇట్ ఈస్ n² - 1 మోడల్, n² - 1 మోడల్. వాట్ డస్ ఇట్ మీన్? 2² - 1, 2² - 1, and this is 4² - 1, 3 sorry, what does it mean? 2² - 1, 4² - it's not 3² - 1, 4² - 1 means he is taking only even numbers, or if you will take these two numbers you will get the idea. 63 means 8² - 1, this is 10² - 1, this is 12² - 1. So 8² - 1, 10² - 1, 12² - 1. What does it mean? He is taking only even numbers, squaring even number and subtracting 1. That is the concept involved in this problem. To get the required number, what you will do? 2, 4, next even number is 6. What does it mean? 6² - 1. 6² - 1 means
How much you'll get? 35. Hence, our required answer is 35. This is what model? N square minus 1 model. N square minus 1 model. Now think about this. It's 48 comma 24 comma 96 comma 48 comma 192 comma dash. If you'll observe here, series is increased gradually, not rapidly. Series is simply increased gradually. స్లోగా మాత్రమే పెరిగింది, వేగంగా ఏం పెరగలేదు. స్లోగానే పెరిగింది కాబట్టి మేబీ అడిషన్కి సంబంధించిన కాన్సెప్ట్ ఇన్వాల్వ్ అయి ఉండొచ్చు. సో వన్స్ వీ హ్యావ్ ఎ లుక్, ప్రతి 2 నెంబర్స్కి మధ్య ఆ డిఫరెన్స్ తీసుకోండి. తీసుకుంటే కనుక 48 అనేది 24గా మారింది. ఓ ఇఫ్ యూ అబ్జర్వ్ ఇయర్ 48 24గా మారింది అంటే మీనింగ్ ఏంటి? ఆఫ్ అయిపోయింది, ఆఫ్ అయింది. మళ్ళీ 24 కాస్త 96గా మారింది అంటే ర్యాండమ్గా ఉంది. అంటే ర్యాండమ్గా అంటే ఇట్ ఈస్ నాట్ కంప్లీట్లీ ఇంక్రీజింగ్ సిరీస్ ఆర్ ఇట్ ఈస్ నాట్ కంప్లీట్లీ డిక్రీజింగ్ సిరీస్. అది మొత్తం వేగంగా అంటే ఇది పెరగలేదు, తగ్గలేదు. ఎందుకంటే ఫస్ట్ నెంబర్ 48, సెకండ్ నెంబర్ 24. సో ఫ్రమ్ దిస్ ఇఫ్ యూ అబ్జర్వ్ దీస్ టూ, ఇట్ ఈస్ డిక్రీజ్డ్, అగైన్ ఇంక్రీజ్డ్, డిక్రీజ్డ్, అగైన్ ఇంక్రీజ్డ్. సో ఇన్ దిస్ కేస్ యూ మస్ట్ థింక్ in 2 points of view. One is there is a concept of alternate series. If not, some basic multiplication, addition, or whatever, basic multiplication, division, addition and so on. One number is increased, another number is decreased. First number increased, second number decreased, third number increased, fourth number decreased, fifth number increased, third number decreased. If any series is there in this model, then simply what we will do? 2 things. Primarily, you must think there is a concept of alternate series or not. Now we will check it out. 24 కాస్త